A very good morning to one and all. Respected director, dignitaries, speakers, participants, and my dear colleagues. A very warm welcome to all of you. Myself, Anuradha, on behalf of International Training for Operational Oceanography, it's my great pleasure to welcome you all to this two-day workshop on Women at the Frontlines, Environment, Inequality, and Climate Change. This program is being organized under the banners of UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development, Ocean Decade, the Decade Collaborative Center, Indian Ocean Region, DCC-IOR, International Women's Day celebrations, and several climate change-related initiatives. This workshop also reflects our continued efforts to bridge the gap between communities and the ocean information services provided by INCOIS. Around the world, women play a vital role in addressing the challenges of environmental and climate change. At the same time, women often face more challenges due to existing social and structural inequalities. Through this workshop, we hope to create a thoughtful platform that brings together diverse perspectives from the social, environmental, and ocean science communities. Over the course of next 2 days, we will have engaging talks, discussions, and interactions with experts from diverse fields. The program will also feature a documentary screening relevant to our area of work, offering valuable insights into community perspectives and the interactions between the climate and the ocean. In view of the importance of these themes, we encourage all participants and colleagues to actively engage in the discussions and activities. Such interactions will help us to better understand the community needs and further enhance the impact of the services provided by INCOIS. We hope that the discussions over the next 2 days will inspire new ideas, collaborations, and actions for a more sustainable future. Once again, I warmly welcome you all and thank you for being part of this workshop. To formally commence the program, I would now like to invite Dr. Uday Bhaskar, Program Coordinator ITCU, to deliver the opening remarks and the workshop overview. Sir, may I request you to kindly address the gathering. This is pointer. Switch it on. Thank you, Anuradha, and thanks for giving the role to set the tone for the next 2 days. As already introduced, this particular workshop is being organized under the auspices of UN Decade, basically. And then INCOIS being the Decadal Collaborative Center for Indian Ocean Region, we have been doing a lot of activities. And then most of the activities that INCOIS does is mapped to many of the challenges that UN's Decade has proclaimed. But there's one specific challenge which we thought we should concentrate upon because that's not yet been touched. So that's where this particular conference is planned. And fortunately, we are also able to link many other aspects into that. This week, being the Women's Week, we generally organize as a part of this MOA celebrations. And March 8th, being Sunday, we thought we'll just do prior to this so that we can have a pretty good Women's Day celebrations on March 8th. Of course, this year we're going to be having it on March 9th, it being on Sunday. So I was given this, I can say, opportunity to talk about the operational services of INCOIS and then role of women. Before going there, for those people who are not very familiar with the Ocean Decade challenges and then what exactly this particular workshop we are dealing with, this is a couple of slides I just put. There are 10 challenges that have been proclaimed as a part of the Ocean Decade.
Ocean Decade has been initiated in 2021, and then it was asked that until 2030, we are supposed to undertake a lot of activities as a part of this Ocean Decade. Many countries are part of this particular Ocean Decade, including India. And as a part of that, these are the 10 challenges that has been proclaimed. If you see, the 9 challenges are very well gelling with the activities that INCOIS does. And we submitted a proposal to Ocean Decade, UN Ocean Decade, saying like we'd like to be part of this. And then we just only initially said 4 challenges we're going to handle. One thing is on, I think, the ocean observations, the climate change, and then coastal hazards, and then challenge 9, that is capacity development. But seeing our capabilities, the Decade committee has said like, you are capable of dealing with all 10. Why don't you go ahead with that? So that's where we started to take up. But the 10th challenge is like restoring human relationship with the ocean. This is a big task because many people who are on the coastal areas, they are very familiar with oceans. But what are the people inland? There are still many people in India who doesn't know how an ocean looks like. It might be surprising, but it's true. Because there are many surveys done under this decade itself, where something like 40 to 50% people said they have never been to the ocean shore at all. So that's one challenge. They are thinking like ocean plays a lot of role in our daily lives. How do we restore the relationship of human being with these oceans? This is one challenge which people are trying to. So we thought this should be addressed. That's the reason why we have a lot of people from heterogeneous fields. We don't want the kind of people who are already dealing with ocean, but we want people beyond it. So that's where we had a lot of discussions with the women colleagues within INCOIS, and then they come up with innovative ideas. And they tried to contact various people, and then finally we zeroed upon some 12 interesting invitees. So they're all here. Of course, some of them are going to join tonight. Some of them are going to join tomorrow also. So we'll be hearing from them very, very interesting things that they have been doing in, I can say, partly related to ocean, but partly related to the land. So this bridging of the gap has to be done. So given that challenge that we are going to handle in this 2 days workshop, just I'll give you a roadmap of India in terms of this Ocean Decade for how we became the DCC IOR. So as I said, 2130 is the period called Ocean Decade, and then every country was asked to participate. In the very beginning itself, 2021, India has submitted a proposal and formed a National Decade Committee. It's called NDC. In 2021, it's a peak corona, but still, India took the first step and became a member of this UN Decade and formed the NDC. We had about 21 directors from various institutes part of this particular committee, and then they have given a lot of ideas on how to take these things forward. Later, many other countries in the Innovation Dream has formed. That picture shows there. And then by 2022, we have submitted a proposal for getting endorsed as DCC IOR. And then formally it was approved in the IOC General Assembly in 2023. And then we formed a logo in 2023, and then a specialized website also for this DCC IOR activities. And then we formed a GB, governing body, in December 2023 with heterogeneous people again. We don't want people only from ocean platform. So we had people from industry, we had people from NGOs, universities, industry partners, women represent, everything has been put into this. So that's how we have been taking up a lot of activities since then, mainly with respect to capacity development. We are also inviting people to be part of our observation programs, giving some buds to the countries who are already part of NDCs. They are part of this. They are coming on board our ships, participating in cruise, deploying their platforms and all that. So you can see the kind of activities have been multifolds now. But it is nothing new for INCOIS because INCOIS has been doing this since its inception. Just only we are trying to map such a way that more and more countries, more and more people know about our activities, and then they become part of this. They become aware of these activities under UN Decade. So that's just a brief about the Decade and then DCC IOR. And then I'll just quickly go through the INCOIS activities so that for the people who are from the INCOIS, this is just like relax and just think whether I know anything or I know something new from this particular thing, or we are trying to only motivate people who are participating newly from in this workshop to showcase what exactly INCOIS has been doing, the tremendous amount of work that INCOIS has been doing.
So any activities that INCOIS is planning, it is part of ocean value chain. We are part of Ministry of Earth Sciences, which is there in Delhi. There are many autonomous bodies. There are 5 autonomous bodies and then also some attached office. Total 10 organizations under the ministry. We, INCOIS at Hyderabad, are mainly concentrating on this set of service activities, that is ecosystem-related services, ocean state forecasting, disaster-related services, coastal geospatial services, data services, contribution to weather and climate, and capacity development. So these are the activities. We have a strong national infrastructure network, and then strong international interface. That's how we became part of IOC. And then we have satellite related data sets, and then ocean modeling team, where a strong ocean modeling team that deals with a host of models. I'll just show you those things. And then the set of data that we get from these satellite and then in-situ platforms. Now, keeping that apart, if you see, the communities that we target is the fishing communities, the coastal states, our sister concerns like IMD, and then Navy, Coast Guards, and people like that, ports and harbors, offshore industries, shipping, and then research institutions and academia. We have about 85 to 100 students on the campus undergoing their internships, their dissertations, their PhDs, and all that. So that's a strong ecosystem where we are building with respect to all this infrastructure that we have. Now, slowly, I will like to give a brief of exactly the activities that we give, just to complete the activities. So the first thing is like ocean observations. We maintain host of heterogeneous kind of platforms that we deploy in the Indian Ocean. The pictures are all given here. Some of you might be new to this, but we have 2 days to discuss across during tea time or during lunch what exactly this looks like, and then what exactly they mean, what data they give, and how it is applicable and all that. But seeing this, we just have to understand that the amount of data that we get out of this is tremendous, and then heterogeneous in nature. Entire data has been effectively used by the modeling team, which I mentioned, the strong modeling team. They assimilate this particular data into their models and then come up with a pretty accurate forecast that we are going to use for serving the user community at the end. So if you see the Indian Ocean was poorly sampled, it was like very popular statement when I joined INCOIS. When I used to read about Indian Ocean, the first statement I used to read is like it's a poorly sampled ocean. 26 years down the lane, I can confidently say that it's richly sampled now. We've got so many observation platforms and then data that is tremendously grown over period that it is, I can say, super saturated now with so much of data. Yeah. And then once this data is there, we use all this particular data in the ocean modeling. So once this ocean model has got this rich data pushed into it, obviously we'll be getting pretty accurate outputs through this, through which we can serve the user community. There are so many models. Again, we can have a lot of discussion during the course of period for all the freshers, all the newcomers into this particular field. People sitting behind you are all the modelers running these models and getting the outputs, and then the enthusiastic JRFs and SRFs are all there. They can explain much better on what exactly they does. And if you see the kind of outputs that we get, everything is being effectively used by the community for serving the end users and the community. Now, those 2 things now lead to the services that we are handling here. So if you see, mainly we started with serving the fishermen community, and then we went on to add so many services to the end users. So if you see, we had something like coral bleach alert systems, water quality, harmful algal blooms, and then many other services also have been added up, which all this, my colleagues, women colleagues, and then JRFs, everybody is involved in, and then trying to do that. And then another aspect is marine safety, which again, INCOIS is involved with. So the Ocean Challenge 6, if you see, that is about the marine safety that DK talks about. And this is being effectively handled by INCOIS through this marine safety activities. We have got many models being run through which we get swell surge forecasts, high wave alerts, search and rescue tools, and then when there is a cyclone, the high wave that comes, and then oil spills, and then we got a lot of wave models being run through which we try to predict how good the wave heights are and all that. So this is the kind of activities that all the people along the coast of India, 7.5 kilometers coastline, everybody is being alert using these particular services. And then climate. Our title itself has the climate as one of the
words that we included. So obviously, this is one of the recent things that we started as an ocean climate service. If you see, again, we use the host of models that we are running at Inquise to come up with the seasonal climate outlook, and these things are all available on our website for end users, like many other end users to come up with to see. Now, earlier if you talk about El Nino, not many people might be knowing, but today most of us know about what is an El Nino. If it is El Nino, we know how it's going to affect our monsoon, newspaper. So it is very popular buzzword of late now, that climate and then other type terms, everything has been more familiar, popular. So this is how we want to propagate in such a way that even the common man should be able to understand what exactly this ocean and how it is going to affect our daily lives. So that's a basic challenge that we are addressing today. And then again, hazards. Main thing is tsunami. We all know 2004. The word tsunami has become most popular among all of us. We all know what is a tsunami now. And Inquise is recognized as the Tsunami Early Warning Center for the Indian Ocean region. So we serve about 28 countries in the Indian Ocean, the tsunami-related services, in collaboration with Indonesia and then Australia. So the alerts goes from Inquise to all these people. And we also work closely with many organizations, trying to give them the tsunami-ready recognitions that as a certificate being given by the UNESCO. So these kind of maps are regularly generated and given to all these people. So that's another service that has been added to us. Coming to data, all these things produce a lot of data. As I told in the beginning, data sparse to data-rich region, Indian Ocean has become. So all this data is effectively managed. Again, we collaborate with many international agencies for managing this data, quality control, coming up with the standards that can be effectively used by students and then also researchers plus the policymakers. So we are coming with a lot of applications like DigitalOcean, web-based dissemination of the data sets, real-time and near real-time, and then delayed mode kind of. All those data sets are being effectively made available to the end users. And then in 2012, the ministry thought Inquise is doing pretty good in terms of the services, but one thing is missing is capacity development, because not everybody is capable of learning things on their own. So is there any possibility of setting up a center where the skill that Inquise scientists has can be imparted to other people who are interested in this? So that's when the ITCU campus has come up. It's nearly 12 years since we have been imparting training programs. You can see we hosted about 135 training programs, training about 7,500 people from 96 member states. We don't just do it for India, for the Indian Ocean Rim, and then everybody, whomsoever is. Only barrier is language, so we try to give all these things in English. So any Western African countries, they're able to handle English, and be able to understand English, we'll definitely make them part of this particular training programs. And then here also you can see we collaborate with UNESCO, we collaborate with Ocean Teacher Global Academy of IOC, and then many other centers where we do all this. Coming to international interface, as I said, we have strong international imprint, without which these kind of activities are not possible at all. So coming to observations, we are part of IOGOS. Coming to regional things like for early warnings, tsunami, we are part of the tsunami early warning things, data, ocean data with respect to IOD, International Ocean Data Exchange, various programs like Argo, you can name. So these are the kind of regional specific things where we are also part of it. So our footprint is there everywhere. We collaborate with IOC Westpac, IOC Africa, IOC Caribbean, IOC Southern Ocean, and then many other regional forums like this, so that we are making sure that the activities that Inquise is doing is known to people across the globe. Now, coming to the theme, the role of women in operational services. I just put that women big because the emphasis today is on women. And then also their role is really big. I'll just showcase how big it is. Now, if you see, for all the previous slides that I showed, women is really playing a major role. They are part of ocean observations. They go on cruises. They are part of the deployment team. Oceans out there are really harsh. It's not going to be easy. Seaworthiness is not a cup of tea for everyone. So if you really want to go, and it should be really seaworthy. So they are part of that. Ocean modeling. There are strong ocean modelers here who are also women ocean modelers. They contributed quite a lot. For example, the wave modeling, the team is comprising of women who has come up with an excellent wave capabilities, which are like exactly matching with the real-time observations and all that.
So they're into operational services, they're 24/7, they're all there in various shifts, working for the operational services. They're also excellent teachers. They're all part of many of our capacity development programs, and then they try to clear the doubts as if they're doing it for school children. And then we host a lot of national international events. I can say like 80 to 90% of all these events is effectively being managed by women, right from the front desk, the registration desk onwards, still the cultural activities which at the end of the day, creating a refreshment kind of things at the end of long, I can say scientific deliberations, we need some sort of, so the cultural activities are effectively planned, executed by these women. And then they are also having an excellent publication record. So they are on par with men in terms of publications. So these are all the activities, everything is contributing to what exactly we do as a part of this, not just decade, but as a part of the inquiries. So you can see the women's impact in the ocean sciences, all these areas, women is having an impact. So these are some of the pictures that I could collect from my colleagues. You can see they're part of the observation deployment team. They are lifting those floats, opening the boxes, and then trying to deploy over there. And then we can see, I think one picture there, you can see she's working overnight over there, trying to get the deployment, and then again, and then they get merit certificates, and then they're part of ECOPS, they are part of deliberating lectures, and they are part of international training programs. And then they also participate in yoga programs of Government of India. You name any such things, they're a part of it. So you can say that like the kind of activities that INCOIS is doing, women is playing a major role to support all these activities to reach to the coastal communities. That's it as a brief about INCOIS activities and also how women is playing a role with respect to taking this forward and then making this particular program a huge success. These are some of our social media. You can follow it for all the tweets where we effectively tweet anything where not just women, men, all our events and everything. And then all our Facebook and then our live streaming that is happening with today's program and all of the previous programs. In case you have any specific thing to ask, you can directly contact our director, bala@incois.in, or you can directly write to director, then follow our website for more updates. That's in brief how exactly we are taking up the challenge 10 of UN Ocean Decade for this 2 days workshop. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir, for your insightful opening remarks and for explaining detailed INCOIS activities and bringing the role of female oceanographers in INCOIS. This is setting the tone for the workshop. Many participants may not be knowing about Dr. Uday Bhaskar. So Dr. TVS Uday Bhaskar is Scientist G, Division Head of Ocean Data Management Group at INCOIS. He obtained his PhD in Environmental Sciences from Acharya Nagarjuna University, Andhra Pradesh, and has been associated in INCOIS since 2001. His areas of expertise include physical oceanography, ocean data quality control, remote sensing, and operational ocean information systems. Over the years, he has made significant contributions to the advancement of operational oceanography in India. For his contributions, he received Certificate of Merit from the Ministry of Earth Sciences in 2022 and the prestigious POGO Fellowship in 2006. He is also an active member of several professional bodies, including the Indian Remote Sensing Society, ISRS, the Ocean Society of India, and the American Geophysical Union. So thank you, sir. Thank you very much. It is now my privilege to invite Dr. T.M. Balakrishnan Nair, Director INCOIS, to deliver the inaugural address. Sir, we request you to kindly deliver the inaugural address. Respected
Good morning, respected women colleagues and men colleagues of INCOIS, respected speakers, my dear friends. So this is one of the unique moments I have seen after I joined INCOIS on, I think, 8th of March. I am completing 25 years here. So while welcoming all of you, INCOIS actually started as an organization to translate the science to the services. When you talk about services, you have stakeholders. The most important stakeholders we used to meet 25 years before. These fishermen, especially fisher women from coastal areas. So now if we think about women at frontline, environment, inequality, and climate change. For I don't know how many of you know the gist or how many you really felt it. But being in the coastal area from the birth, I know the inequality of the fisher women in our coastal areas. I know when the ocean is rough, when they lose their family members, I have seen the tears in them when I go for getting fish. I think this is one of one thing which influenced in my journey as a oceanographer, and moreover, to do something for the coastal community, to translating the science. Why I told you is that because the inequality, women empowerment, and the climate change is very complex topic. How to connect it? My colleague Uday has already told you what INCOIS does. The most important thing in this, how to connect. We can talk, we can have many symposiums and seminar. How to connect and reduce the inequality and make the empowerment of the women, which really vulnerable to the climate change, very important. So I think this workshop will make a action-oriented discussions towards empowerment of women in the context of climate change. So I understand the theme is very relevant. Women at the front line, environment, inequality, and climate change. We know the stress that women often bear the heaviest burdens of climate change. Being it tsunami, being in sea level rise, being in the availability of fish in the coastal area, it is the burden has to be taken mainly by the women who are near to the coastal line. So we have two categories we can say. We can say that we as a privileged people and our stakeholders at the coastal area underprivileged people. So how we'll be connecting it? So I understand that this workshop should recognize women as an agent of transformation, resilience,
and leadership. Uday tried to connect many of the challenges. One challenge is in the coastal hazard. We have a clear societal transformation program, that is tsunami ready community. INCOIS want to take it tsunami ready to the multi-hazard ready to climate resilient societies where women is a main agent which can transform. Talking on climate change is very easy, writing on climate change is very easy. But transforming the society, especially the vulnerable society, including women, to how to be resilient or adapted to the climate change is very tough. So I think this is what we have to think in this workshop mode. I was telling Uday, it is one of the unique I have seen. As a part of many UN committees, I have been opportunity to discuss. But the particular problems that face along Indian coast and the Indian women community has to be more focused in this address. So actually, I am also not an expert in that. I don't think anybody is an expert in this. But transforming to the needs of the women community and empowering them is something we have to think about more seriously. When we are talking about the users of ocean information services or early warning services or fishery services, how we can educate the women population, and whether we can actually think something to empower their economic status by starting some of the startup companies, because that is actually also a priority. Because I have been seeing many of these initiatives, especially from the fishery institute, like giving them loans and other technological help to come with to earn their livelihood by mariculture or aquaculture. That kind of things are there. So what INCOIS has to can do in that, or ocean scientists as such we can do, has to be more discussed. So that is why I think we have included not only the women scientists. I requested the organizers to call some of our unique stakeholders like Rekha Karthikeyan. I have read it from the Malayalam newspapers. She's only a woman. She goes to alone in the sea and earn her livelihood. So for her, for us, for INCOIS, she is not only for the icon of women empowerment and women stakeholders, but she is also a good user who understand what is our science, oceanographic science, and its importance in giving information on livelihood and safety. So I understand she will be there tomorrow. So this is how we talk. So talking women empowerment in a AC room like this, fine. But always I think we should also think about who is the more vulnerable among vulnerable women community, and what as a scientist we can do to them. So see, one important area where this ocean 10 challenges connect very well, but in India we should have very
clear integration of the ocean science and the social science. Now we have recruited some women, some social scientists here. So I expect the outcome of the research in ocean science will be going as a good products, services for the coastal community, including the women community in that area. So that will be one of our contribution to the women empowerment. So I also advise this committee to focus in that direction also, because when we say climate change, it's another ocean. When we say women empowerment, that is another ocean. But as a institute, women scientists and women stakeholders, and as an institute which a mandate to translate the ocean science, how will focus this particular theme is very important to us. So with this, I wish all the best for this workshop, and I hope very good recommendations will come, focusing what the theme I was discussing with all of you until now, and that will be one unique thing that this India and Institute can contribute to the Decade Ocean programs. I appreciate the organizers, Uday and all the women colleagues here to having this idea, because earlier we never thought, because it's a highly complex challenge which we are not dealing. So it's a very good. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your inspiring inaugural address and for your continued support. As a part of the inaugural ceremony, we have arranged a symbolic canvas painting activity on the dais, where each of our dignitaries will add a color stroke to the canvas. This collective act represents diversity, collaboration, and the shared commitment towards the sustainable ocean science. May I now request our director to kindly inaugurate this activity by placing the first color stroke on the canvas. Please, sir. Come. Following this, I request Dr. TVS Uday Bhaskar to kindly add the next stroke. Thank you, sir. I also invite our INCOIS group directors, division heads, administrative heads, and my senior women colleagues to join on the dais and contribute their color stroke to the canvas. Please, sir. Dr. Pattabi, sir.
Dr. Sudhir Joseph, Dr. Anish. Somebody assist. Please choose your favorite color. I request my senior women colleagues, Sandhya, Suhasini ma'am, please join. Nageshwara sir, Subramanian sir. Thank you. I request all the invited speakers to please join the dais. Please, please. Please join, ma'am. All the invited speakers, please join. Up to tomorrow 11 a.m. like that. అక్కడ ఉన్న కొంచెం కొంచెం వాటర్ ఉన్నాయి స్ప్రెడ్ అన్నారు.
Please join, sir. Nageshwara, sir. Subramaniam, sir. Devender, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. I'll finish with that. Thank you. Thank you, everyone, for adding your. Yeah, please. Sure, sir. Our pleasure. This is what I put initially. This is what Uday told. Okay, here somebody put. So I want to connect it to the theme. What we have. You know what it is?
inequality is represented. So we have to connect this. So I think I started with a positive note. On all, equality should be a thing that positively should happen. I think they understand what I mean. I think now we are connecting. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks for connecting different ideas and colors to the canvas. This collective canvas will symbolize the strength of collaboration and the many voices shaping the future of ocean science and climate action. This canvas will be placed outside in the foyer area near the tree. We warmly invite everyone to add their color stroke during your free time till tomorrow forenoon. So with this, we shall now move out to our next segment of the program. Thank you. Thank you everyone for setting the tone. So now it's my great honor and privilege to welcome our distinguished speaker for today's discussion entitled Climate Change Need a Gender Lens, Feminist, Political, Ecological and Counter-Hegemonic Methodologies. We are deeply honored to have with us Professor Manjula Bharti, Professor and former Dean at the School of Habitat Studies, Tata Institute of Social Science, Mumbai, a Fulbright Research Scholar in Gender Studies at Rutgers University. She previously served as CEO of Kudumbashree Mission in Kerala. Her research spanned democratic decentralization, social vulnerability, local governance, gender, and climate change. She is currently leading a field action research project to develop a gender-inclusive, community-driven district climate action plan in Raigad with the State Climate Action Cell of Maharashtra, in partnership with other organizations and supported by University of Toronto India Foundation. Her award-winning documentary, XXY, on transgender lives premiered in Toronto and have received national and international recognition. We are truly privileged to have such an accomplished scholar and practitioner with us. May I now request Professor to kindly come to the dais and address the gathering. This one. This way, right? No, I don't want pointer. Just change this way, na? Good morning. Thank you all. Thank you, first of all, for inviting me to have me over here. And I like this, basically my gratitude flows for two specific reasons. One, when we discuss about climate change, to deconstruct that climate change, like the director was saying about how to have a convergent, holistic fusion dialogue with a social science and an ocean science. It is very important. So it is important from that perspective to understand climate change from a gender lens. And second one, it's basically to bring, like we're saying about a gender into the discourses. Why gender is important in climate change and what is it? Like Dr. Sagar was saying about in the beginning, challenge number 6. It is very important to bring about the climate resilience. So how can we have a climate resilience? And then to see about, again coming back to what your director was saying about, how to be with the most vulnerable in this discourse of, to be with them. So that two things, and women being one of the most vulnerable. So this discourse on climate change needs a gender lens, where I will be looking at the feminist political ecology and counter-hegemonic methodologies that we have adopted in our intervention in a place of high tide-induced, climate change-induced high tide flooding in Kochi, and the counter maps we have developed for that,
and that will be my point of discussion. So here, when I'm speaking without much ado, I will be going to, I've been told that my time has been now limited to 20 minutes, so I'll go little faster so we can have the discussions in the next round. So I'll go a little faster. So this is, I'm not going to explain, all of you know how the temperature is increasing over a period of time. And then when you're looking at the number of disasters that is happening, from the time, and then right now, what is the anthropogenic disasters and what is the natural disasters, you can see that there is something changing on the anthropogenic, and that is where our intervention is coming about. As a social scientist, what is the importance of the human interventions on that? So this is the international climate change framework, that is happening starting from UNFCCC, when it started in 92, to the Copenhagen, to the Kyoto, to the Paris Agreement, and to different COPs that we are right now speaking about. What is the change in understanding of gender? Mind you, when 1992 when UNFCCC was started, and it started after the Beijing conference, and there is not even a single word of gender in UNFCCC document when you're discussing about climate, because no one thought that gender is important in understanding climate when you have the international platform, the document to bring about it. So after almost, like that, 25, 30 years of continuous intervention of the women groups and then the scholars, right now, the UNFCCC has at least 18 places, speaks about how to operationalize gender, what is the importance of gender, and the last conference of party has specifically come out with a gender action plan as an important one intervention for the climate change. And now my question is, why gender? So here I would like to, have two kind of discussions: why gender and what is climate change, and why gender in climate change, and that is our intervention. So if you're looking at that, one of the topics that speaks about inequality, so inequality and gender goes hand in hand. So how it is important when you're looking at that, what is the percentage of world's 1.3 billion population? Naturally, it is 70% of the women are living in extreme poverty. So it speaks about the inequality right in front of you. I'm taking all this from the UN statistics. And now, what is the percentage of the world's working hours? If they are the unequal group of people, what is the working hours? 66% of the working hours are made by women. And what percentage is the property owned? So they are working 66%, then percentage of property owned is 1%. So you can see about the inequality that is scrolling on the population. And then what is the parliamentary seats, worldwide, that is 25%. Right now, the latest thing is 27.5% as being taken by women. And then illiterate adults is 40%. We are saying this is an information economy. Information becomes a source of power. 40% of the adult women are illiterate. And then women worldwide are homeless. It is 33%. So you can understand through mere statistics what is the inequality parameter that is there. And that is what I'm saying about the gender inequality. 70% women work for 2/3 of the world's hours. But then what is they own? That is only 1% of the property. So that is the inequality that we need to understand. Then I would like to place the argument in a trio that is, like a theoretical propositions I would like to bring in, which speaks about positioning that in habitat, habitus, and habitants. So what is habitat, When you're looking at the habitat, the place that we habitat, but that is not the physicality, because the space is also social, space is also cultural, space is also historical, space is also temporal. So it is understanding space, the habitat, the place that we occupy from multiple dimensions, and understanding also technological, political, spatial. So to understand the space from multiple dimensions and understand it, and then to understand over the period of time what happened to the habitat that we are living. Right now we are saying about the climate change, we have seen about the temperature rises. So the habitat was not the same 100 years back. There is a continuous changes. So over temporality, over spatiality, over the
physicality. What are the kind of changes that is happening to habitat that we need to understand, and that is a social, political, cultural, and technological term that we need to understand the multiple dimensions of it. And then, if you're trying to understand the integrated trio, what is habitus? So I said about habitat, habitus, and habitants. Habitus is the cumulative practices. What is the cultural practices, social practices, economic practices, political practices? So over the period of time when the habitat is changing, we are also changing the practices. For example, Stone Age to agricultural age, to industrial age, to information age, the practices have been changing. So what is the practices that we are trying to understand? And then each of the practices, they are also gendered practices. So what is the practices that we are trying to look at? That is a Bourdieuian term which speaks about habitus. So how to understand then habitat is changing, how the habitus is also changing. And the last one here is habitant. So we as an agents of bringing these changes, how we are navigating through the temporal changes, spatial changes, economic changes, political changes, and what are the ways in which we are adapting to the habitus, with the habitus for a resilient society. So this is something will be different for different spaces. It is very interesting to understand this. And now we know that, okay, now this is the smallest habitable spaces, and how that, you know, every time our habitable space is getting reduced and reduced and reduced. And as a social scientist, I feel that three important problems that speaks about today's one is climate change, biodiversity loss, and inequality. Inequality, social inequality, economic inequality, cultural inequality, political inequality, and you say gender inequality is there, and the climate change. So it's an intersecting understanding of this. And again, when you're saying about capital, as I will be looking at also from a social science perspective, other than the science that we're looking, I would like to quote unquote the science, climate science. We also believe that the climate change that is happening, or the climate crisis, we call it as a poly-crisis. It is affecting all. It is affecting agriculture, it is affecting industry, it is affecting gender. So climate change is a poly-crisis. If you're looking at Sustainable Development Goal, the 17 goals, you know, it is affecting all the 17 goals. So it is a poly-crisis. So the poly-crisis is also the result of the culture of capitalism. So I think, you know, whatever that we are today is also a result of a capitalistic changes, capitalistic extractionistic method, capitalistic accumulative perspective, capitalistic neoliberal perspective. That makes exclusionary principles. And that is one of the reasons that we are saying. And then if you're looking at, again, I have certain statistics, again, I'm taking from the UNDP attacking poverty. Look at that, you know. If, you know, like 1820, the poor people 3 to 1, and in 2008, you know, it is coming from 101 to 1. Looking at the increase in the inequality. This is what we're speaking about, you know. And then, looking at that, you know, like we are continuously speaking about that we are interested in the social relief packages or social development packages and development discourses. Looking at that, you know, military spending in the world is 780 billion. And now with the world war coming, you know, like now, not the world war, but the war that is speaking out, looking at that, you know, look at that, 718, whooping high. And if you're looking at, you know, basic education, water and sanitation for all, reproductive health and basic health, all together will be having something 15, 27, that is 40. So 40 billion is what we need. And when, you know, like in Europe, you are spending, you know, like cigarette smoking is for 50 billion. Here is, you know, like you also need to understand the context, the international context, where we are also speaking about social development discourses. So present crisis, like I said, is a systemic crisis of accumulation. There is a accumulation crisis happening, which, you know, it is extractive, and then which brings about the species extinction, which also speaks about the ecocidal logic of capitalism. I am very, very interested in exploring this. We don't have much time, but
Ecocidal logic of capitalism, what is it? That treats the commodification of the nature. That makes, forest becomes a timber to you. Nothing but forest is a timber to you. Rivers becomes a hydroelectric potential for you. And biodiversity becomes marketable natural capital to you. So this is what the ecocidal logic is taking. Then how can we understand the disposition coming from there? So there are very interesting theoreticians we are speaking about when capitalism, that is disposition of, accumulation by disposition. That means when there is accumulation, it is always the people who are belonging to the lower rung always getting dispossessed. So it is important to understand this perspective from that, So capitalism for me is a crisis, and it increases the economic crisis. It brings in the ecological crisis. It brings in the social reproduction crisis. It brings in the political crisis. And these crises are not accidental. They are structural forms. And it's important to understand this when we are trying to understand. So it's from a social science perspective. It is important. And this is Nancy Fraser's new book that is coming up very interestingly. She brings about it. So what we have to do now? We have to locate the present in history. See, every time when we are looking at it, it is also important to understand the archaeology of the present. We are only, when we are looking at, like that history, what is the history of the present? We have to understand what was the space, what was the climate crisis 150 years back, and what is happening today. So then, historically, we are trying to understand. So we are trying to understand a class consciousness that is coming up to with this, and how the class consciousness becomes a hegemony consciousness, and how through then we can have intervention to have a counter hegemony. Question this naturalization way to understand this. And now, if this is the way in which the climate crisis is moving, the other part that I'm trying to understand is gender. So gender, for me, as a hegemony. So what is hegemony? I know all of us discuss about hegemony, right? What is hegemony? We all speak about hegemony all the time. It is a Gramscian idea, and it speaks about, how an idea over a period of time through socialization becomes a common sense. So patriarchy is an idea, but continuously using that idea over the period of time becomes a common sense. I can tell you a simple example. If my husband's, my colleague, my friend comes to invite me for the wedding of her daughter, the letter that she will be giving me is Mrs. and Mr. Krishna Kumar. It is a common sense. No, she's actually my friend, but no one will be writing Mr. and Mrs. Manjula. Right? Now I can see the smile in everyone's face, no? Because it is not a common sense. You are known by. So how a patriarchal knowledge that the wife name should come or should belong to that husband, and then over a period of time that becomes a common sense, that we accept it as a common sense. So this is hegemony. How an patriarchal idea over a period of time becomes a common sense. So here we would like to have, feminization of poverty. There's a lot of theory. I'm not going again detail into that. So also I say that gender is like I said in the beginning, it is a habitus. It is a practice. If you're looking at the coastal community, the coastal women will be having some practices. And in an arid places, women will be having some practices. So it is important to understand what are the gendered practices the people are doing in multiple spaces of time, in a geopolitical, geospatial, and geotemporal period, and trying to understand why they're doing it. That is important. And then the whole thing, women, how the whole stereotype has been constructed. Like patriarchy has been constructed over a period of time, saying that this is a normal. See, women's place is at home. This is a normal thing. We think that, okay, women have to be at home. This is a commonsensical understanding. Women need to depend on men. Again, a common sense over a period of time becomes a common sense as a habitus. Women do not make independent decisions. Women view themselves as viewed as sex objects. Women is nothing but the body. So this is all continuously, people are saying, and continuously being ingrained into the psyche of the people started thinking as a common sense to move forward. And this is what, in gender development things, why then we need to have the question is that men and women have different level of access.
If you're looking at the coastal community, if you're looking at the oceanic community, what are the access of information to the men and women? You're saying about, you're giving different information, warning system. Whether the men and the women are able to access the information simultaneously at the same time. Are they getting this information? So the gendered form of information, differential preferences, and vulnerability. In climate crisis, it's very important to understand the gendered vulnerability, which is very, very different. And then gender blind laws and regulations, and then gender gap in the availability and accessibility of information. And now, this is what I would like, some examples that feminization of poverty and hegemonization of gender, where I was, like I said, I was working as a CEO in Kudumbasri, and then we were having an ice-breaking session when we asked the women to come out and speak about, throw, like we are having this, the strokes that we had. That time we asked the women to throw the familiar pictures to them. The training group, all of them have come out with the male pictures. So we asked them why you are having the male picture. Then a woman, a 60-year-old woman, then she got up and said, at 10 I started cooking for my father. At the age of 20 I started cooking for my husband. At 50 I started cooking for my son-in-law. I'm 65 now and I'm cooking for my grandson. I don't know the color and order of my tongue. This is the invisibility that you're bringing in. So when I don't know what is my color and what is my taste, how can I know of myself? I can only reflect the image that I'm always catering to, that is the male figure. So it's important that, how you are bringing that. And for me, the most important achievement of the engineering process of governance is that I got a space in home. See, we always say that, okay, kitchen belongs to women, right? But we have to ask a question, in the kitchen, how many women are cooking dishes to cater to their tongue? So, you have the kitchen, but for whom you are cooking? It is like in Mahabharata, Draupadi speaks about, Swayamvara was mine, but decision was my father's. So kitchen is mine, but for whom I am cooking? I am cooking to cater to the taste of the palates of the men. So 75% of the time I am there in the kitchen, but am I cooking to cater to my taste palates? No. That is the internalization. And the last one I am speaking about, that is the name of my new book that is coming out, which I am trying to look at from the Kudumbasri. See, again, another anecdote. When I was doing the study, I conducted the study of women representatives in 7 states in India. So I was doing it with the Swedish funding. A Swedish research scholar was also with me when I was traveling to different spaces. So we know that afternoon is a space when women will be free. So we used to go there, knock the door, and women will come out, open the door, and say, nobody is here. Then I'll say, okay, we are coming here to discuss with you. So I was translating to the Swedish scholar with me, and she asked me, Manchula, why, like every time women come out and open the door and says, no one is here. So I thought I'm a scholar of Gramsci, hegemony. But then I realized how I myself is a victim to hegemony, where I don't realize the internalization of one's own invisibility. No man will open the door and say, no one is here. But it is quite common for a woman when a stranger comes to your home and they will open the door and says, no one is here. How the outside society is making her invisible, and how the women is internalizing this invisibility, and internalization of the invisibility ingrained into one's own psyche, making her so we call, I'm not going phenomenology of absences, and I'm not going all these things, but my question here to all of you scientists is, if gender is a construct, what I want to say that it is a social construct, then we also need to deconstruct it. It is important for us to deconstruct it. It's not moving. Can someone help me? Yeah. So with this understanding of, feminization of poverty, now we are coming to the spaces that questioned. This one? That question Kudumbasri movement in Kerala, that question this stereotypical one that speaks about a poverty eradication program in Kerala.
And then it is with a difference that, it speaks about how it is important to understand with a gender difference. So you can see, how it is working. See, now when you're looking at farming, usually the women are agricultural laborers. So how now Kudumbasri with a joint liability group making, women not as agricultural laborers but as farmers and changing the landscape. And now the women are not as consumers but as entrepreneurs to the economic program that is happening there. And then women as trainers and not as listeners. And then women as planners of the community and not as beneficiaries. And women breaking the gender stereotypes where you have women in different spaces and also in public spaces. And look at that, women are doing the work which are against the stereotypical understanding. And you're breaking the barriers and also giving them the employability. Now, this is the thing, how can you have the knowledge, power, and the feminization of development? I'm not going these into details. Now, we will have, go very specifically to our intervention. That is the environment and human well-being, the intervention that we have done in Kochi, where we believe that denial of any right is a poverty. Poverty should not be looking from an economic perspective. If I cannot wear the dress that I would like to wear, then I'm poor. If I cannot access the road that I would like to access, then mobility-wise I'm poor. If I cannot go for the job that I would like to take, then I'm poor. If I cannot pursue the education that I would like to educate, then I'm poor. So it is the denial of the rights and not only from the economic perspective. So from that, please look at that. Look at that, the places that we have intervened. The Kochi, the center space in Kerala, a place that has been completely affected and shattered by the climate change-induced high tiding in, this is the space that we have intervened. And what we have done, we have got a project again from the Fulbright Alumni Engagement Fund from the US government to right-based intervention with a resilience perspective and adaptation perspective. We have worked with the women group, and this is what, to make them informed citizens and to make them a part of the collective critical consciousness and also bring the binding and the bridging capital. And so, this is the epistemology that we used. I said in the beginning, and again, when we have the documentary screening, if anyone would like to want to ask more on that, then we can discuss. That is on the feminist political ecology. Political ecology is the production and the consumption of the resources. Feminist political ecology means how the politics of consumption and production of the resources are gendered. So you're understanding through a gender lens, and that is a very flexible lens. And that is the theoretical methodological framework that we used in this. So we have used 3 counter maps, which the documentary right now very specifically speak about. That is, we used community mapping, community video, and community theater are the 3 counter maps to understand and also to inform the group of people. And how that the community counter map help us to question the counter historical. The women started making their own map of their, so they've been given training to make the map. And when they made the map, then they started questioning the existing bureaucratic map, the existing technological map, the existing scientific map, because this is coming from their lived experiences. So we have given them the training to make the map of their area where they inhabit. And so then we have a counter historical data sets, counter resource data sets, counter spatial data sets, and counter temporal data sets, a set that the people are experiencing. So it is coming from their lived experiences. So the data sets coming from their experiences and then changing it, and that is how we have made. So these are the wonderful, the map that they have made, made each of the spaces, which are the places now submerged, what are the bridges that is affected, where to get, where is the place that has been. So very authentic data from the lived experience of the women coming in that gives a new perspective to the climate change. And now the coastal video, we've been asked the people to make 2 to 3 minutes of video. See, when we showed this
map to the bureaucrats and the planners, they're saying, okay, women may not be understanding, they may be exaggerating thing, So because the usual technocratic, bureaucratic way of dismissing the data that has been given. So then the next stage, we ask the women to videograph 2 to 3 minutes, because that 2 to 3 minute video no one can dispute. So and saying about this is the data. So second level of data becomes the visual data that women, they're being trained to make that, and this subverted, I'm not going to that, so community, so that becomes a second thing, and the third one becomes a community theater, where from the National School of Drama, director of the National School of Drama, where with the community for 6 months, and they've been trained to make a script, and also they performed it. And then that documentary was then being taken to Delhi as one of the 10 documentaries that has been theater that has been produced, and that is, and the women flew from there, that is a community theater, and this is they themselves, screened it, they performed it from their experiences. So their experiences becomes a script, and then they started, and the people there, all the people could connect with that and informed about it. So what are the things that we have done? Community map as a counter-historical, counter-resource, counter-spatial data sets, community video, counter-visuals, subaltern knowledge, live experiences as a new set of data, and community theater are the counter-hegemony consciousness. The people started questioning, claiming their voice, agency in this spectrum. So now, so this is the documentary that you will be seeing. Now that is been selected into the African Human Rights Festival, and also been selected into the International Fulbright Festival, and been selected, screened in now a lot of, and now one of the universities in Kerala is also used as a pedagogic material for understanding climate change. And now what is the impact for our intervention? Impact of intervention over. Impact of intervention is most important. We are very thrilled to speak about it. January 30, 2026. And this intervention that we have been happening, because when you see the documentary, you understand the depth of the issue and the ways in which we are engaging. On January 30, 2026, Government of Kerala has come out with an order stating that the high tide, climate change-induced high tide flooding as a state-specific disaster. So 5 years of collective intervention of different agencies, different groups, academic institutions, and elected representatives, and we could able to get the government order that is going to benefit 50 to 60,000 of the people affected, because they will be getting the rehabilitation and the packages. So our intervention, we are very happy to say right now, has a very strong impact with this. And now also we have started right now with this understanding. We started in Maharashtra right now. I am working in Mumbai, Tata Institute. So with the government of Maharashtra, with the State Climate Action Cell, we are coming out with a proposal to bring out a community-driven, gender-inclusive climate action plan at the district level for the government of Maharashtra, which the government is interested to replicate in other districts. So this is, we are started, and we are getting the support from the University of Toronto Indian Foundation. We have started that, and one of the things that I would urge the here, when we are saying about some actionable point, like we can think about a way of collaboration between TIS and the here, where we can think about social sciences and then the ocean sciences. How can we think about? So point of collaboration, because we are working now with the coastal community, so we can think about, what can we think about a collaboration perspective of social science and coastal science together. And this is what we have done. WeCan is coming out as a very important Women in Climate Action Network. So what we have done, what we have done is, so what is important here is this, Initially, what women know and how women live, they are separate. Women may be knowing a lot of things, but that is not being into their day-to-day life. With our intervention, we are able to make what women know and how women live a dialogue between these two, which is very, very important to bring it. And then this is so what finally what we have done is we redefine the data. When climate change, it is data driven, because
you're continuously speaking about data, but then we redefine the data through the social science perspective, through the gender perspective, through the lived experiences, through the vulnerability perspective, social vulnerability perspective, we redefine the data. When we redefined the data, then we revisited the methodologies that give it. When we redefined the data and revisited the methodology, then we could reimagine the epistemology, the politics of knowledge. So what I continuously arguing is that what is today now, there is an epistemic violence coming from the knowledge. Because the knowledge is only for the white, able-bodied men. The knowledge that has been produced by the white people, knowledge that has been produced by the able-bodied, and the knowledge that has been produced by the men. We need to decolonize it. We need to localize it. We need to indigenize it. We need to subvert it, so that the vulnerable could also claim that this is my knowledge. This is the subaltern knowledge. Break about, the dominant discourses and bring a subaltern knowledge, claiming the women into the discourses, reducing the inequality in the knowledge production, making them the producers of knowledge is what we have done, and thereby we are creating a new epistemology, new politics of knowledge. That is we have done. Thank you so much. Thank you so much. The talk was very informative. So now any question, just one we can have. Yes, please. So I am very appreciative of the steps taken in Kerala. The Kudumbasri is one of the unique examples in the world, actually. Actually, I have a lot of appreciation. But the earlier when I talked, I told, see, how we can focus the Kudumbasri or the women empowerment in Kerala for making a climate resilient societies and the extreme, climate extreme, like a tsunami ready community. We are working with Kerala, the Kerala government, especially disaster management as authority, extensively, and whatever you shown that tidal flood, I think we also have a lot of stakehold here because we develop a system for predicting that one in the Kerala, means especially Kerala coast. So my suggestion is that how we can have a good collaboration, because to translate this knowledge, just not for the science sake, but improve their our upliftment, their socio-economic conditions, their safety, their vulnerability, their livelihood. So I think he already told about some of the things what INCOIS is doing. So it can be a kind of a case study or kind of a best practices, because Kerala has seen just taking most of the things immediately. It's to understand that as a case study is what we are doing right now, because we are taking along with that, along with Kerala government, we are speaking about it. How can we have, and also more than Kerala government, it is the international universities that is coming to us and asking us, about maybe the positionality of TIS in the academic scapes, So we are trying to develop as a very important case study of community taking the ownership of the resilience interventions, and in an adaptation perspective, how can we have a gender adaptation perspective as a case study to exemplify the whole question of a gendered resilience in a community that we are definitely developing with the counter maps, community counter maps as a methodological intervention. Of course, we are doing it. Yeah, actually, I like it because there is a lot of case studies many universities are doing. But like UNESCO, we have the tsunami ready community to make the prepared, kind of a program that will change, not like a case study. Yeah. So we are thinking that kind of a study. For example, we have the Deep Ocean Mission, where what we are doing here, one of the vertical is a climate
ocean climate advisory services. So the women, agriculturists, fishermen community, everything is a stakeholder in that. So instead of giving us just data on that, how your sea level will be there and thing, how you can make adapt. Your agriculture, how you should be adapting for that. Your fishery practice, how should be adapting. Your freshwater things, how will we adapt. It's a big area, nobody thought about that. That's what I thought, this linking is very important. Nobody in the world itself, this kind of things are not happening. So I think we can have a discussion. Yeah, discussion and think about the future collaborative steps. Yeah, that will be very good. Yeah. Any other questions? Any other? Okay. Thank you, madam. you. I would like to request Director Sir to kindly felicitate madam. Thank you, madam. So now we will gather here for a group photo. After that, we will break for tea. Tea will be just for 10 minutes. Please gather again after 10 minutes so that program can go in a proper schedule. Everyone can come front at stage. Yeah, and documentary will be played just after the tea break ends and we begin with the program. Please come.
കേട്ടാ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോവും, പിന്നെ വേറൊരു ചേരും. നോക്കന്നെ.
Welcome back, everyone. I am Brinda. We will now continue with the documentary screening titled Climate Resilience, Life as Told by Women, directed by Ms. Bindu Sajan, with Professor Manjula Bharati as project head. Many of us think of climate change as a distant problem, but for many communities along coastal Kerala, it has already been a daily reality. This documentary showcases a project on community resilience and climate change in the coastal areas of Kerala by showing how women in the community combat tidal flooding through community-led action. I invite all of you to watch the documentary with attention and reflection. We will continue with the panel discussion afterwards. എനിക്കതിന് വേറൊന്നുമില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാനലുകാരോട് വന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു 17-18 ചാനലുകാരോട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വന്നിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശരി നമുക്ക് ശരിയാക്കണ്ട, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോകും, പിന്നെ വേറൊരു ചെയ്തു. എനിക്കതിന് വേറൊന്നുമില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ ആരും വരും, അവരവിടെ വന്ന് നിന്നുകൂടുക, നാരായണം മരിച്ച ശരി എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവരോട് പോകും. ഞാനിപ്പോ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് വാങ്ങിച്ചത് പട്ടികജാതി വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് പൈസ ഇട്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ഈ അപേക്ഷ കൊണ്ട് ബ്ലോക്കിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ സാറിനോട് ചോദിക്കണേ, നിങ്ങളൊക്കെ ഈ പാടത്തിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് ഒരിടത്തോട്ട് പോകില്ലേന്ന്. അത് ആ സാർ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഉത്തരം തന്നെ ഞാനുൾപ്പെടെയുള്ള എന്റെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 17-18 ചാനലുകാരോട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വന്നിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശരി നമുക്ക് ശരിയാക്കണ്ട, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോകും, പിന്നെ വേറൊരു ചെയ്തു വരും. എനിക്കതല്ല വേറൊന്നുമില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തിലാരും വരും, അവരവിടെ വന്ന് നിന്ന് വിടുക, നാരായണം മരിച്ച ശരി എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരങ്ങോട്ട് പോകും. ഞാനിപ്പോ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് വാങ്ങിച്ചത് പട്ടികജാതി വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് പൈസ ഇട്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ഈ അപേക്ഷ കൊണ്ട് ബ്ലോക്കിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ സാർ എന്നോട് ചോദിക്കണേ, നിങ്ങളൊക്കെ ഈ പാടത്തിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് ഒരിടത്തോട്ട് പോകൂലേന്ന്. അത് ആ സാറ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഉത്തരം തന്നെ,
ഞാനുൾപ്പെടെയുള്ള എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനായാലും അച്ഛന് അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആ തലമുറകൾ ഇപ്പം അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ഈ കൃഷി ചെയ്യണ കർഷക തൊഴിലാളികളുമാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടം വിട്ട് പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ജോലിയില്ല. ഞാൻ ഒരു നേരം തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയായിരിക്കും, ഒരു നേരം റോഡ് പണിക്കാരിയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി മീറ്റിങ്ങിൽ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഹരിതകേരള മിഷൻ്റെ പരിപാടിയിൽ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ ആ പാട്ടാണ് ഓർമ്മ തന്നെ, വേഷങ്ങൾ ജന്മങ്ങൾ വേഷം മാറാൻ നിമിഷം. ഈ പാടങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പച്ചപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം തോന്നണ ഒരു പ്രകൃതിയായ സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഏരിയ. ഞാൻ അച്ഛനും അമ്മയുടെയും 8 മക്കളിൽ ഇളയാളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോഴേക്കും അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഒരു വിധം വയസ്സായിരുന്നു. പിന്നെ എന്നെ പ്രീ ഡിഗ്രി വരെ പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ മൂത്ത ചേച്ചി കൂലിപ്പണിക്കൊക്കെ പോയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഈ കുടുംബശ്രീയുടെ RP ആയിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 14 ഗ്രൂപ്പിന് ഞാൻ 6 ക്ലാസ് 2 മണിക്കൂർ വെച്ച് എടുത്ത്. ആഗോള ശ്രദ്ധ നേടുകയും പ്രശംസ ആർജിക്കുകയും ചെയ്ത കേരളത്തിലെ നിരവധി ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് 46 ലക്ഷം വരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ കുടുംബശ്രീ. കേരളത്തിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന മിഷനാണ് കുടുംബശ്രീ. പക്ഷേ ദാരിദ്ര്യം കുടുംബശ്രീ നിർവചിക്കുന്നത് ഏതൊരു അവകാശത്തിൻ്റെയും ലംഘനമാണ് ദാരിദ്ര്യം. എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഡിഗ്നിറ്റിയോടെ താമസിക്കാൻ എനിക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അതിനുള്ള അവകാശം. ഇന്ന് ലോകത്തെ ആകമാനം ത്രസിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ കേരളത്തിലും രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് അതിതീവ്രമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എറണാകുളത്തെ തീരദേശ പ്രദേശങ്ങൾ. ആളുകൾ പോണേണ്, പാലായനം ചെയ്ത് പോണേന് കൊടുക്കും. 10 ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് കുറേ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെങ്ങാട് മാറ്റണമെന്ന് ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലം കിട്ടൂല അതിനുള്ള. ഒരേറ്റം കയറിയാലും എന്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദുരിതത്തിൻ്റെ പാടാണ്. സ്കൂളടച്ചാലൊന്നും പിള്ളേർക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല. വെക്കേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വേനൽ മഴ പെയ്താലും വെള്ളമൊന്നും പുറത്തു പോകില്ല. മഴ പെയ്തതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വെള്ളം കയറും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കാൻ ഒന്നും പറ്റണില്ല. വീടുമില്ല. ഇത് ഇടിഞ്ഞ് മാവ് വീണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വീണിട്ട് വെട്ടിക്കളയിപ്പിച്ച്. 12 മാസവും വെള്ളം തന്നെയാണ്. വെള്ളത്തിലാണ്. ഇപ്പം ഏറ്റം കയറി തുടങ്ങിയാണ്, കയറാൻ തുടങ്ങിയാണ് വെള്ളം മുറ്റത്തോട്ട്. എന്തൊരു ജീവിതമാണ്, എന്തൊരു ജന്മമാണ് എൻ്റെ ആയിപ്പോയത്. ഇതിങ്ങനെ എല്ലാവരും വന്നു ചോദിച്ചും കണ്ടും പോയി. വല്ല ഇതും നടക്കുമോ? ഞാൻ തന്നെ ഇരുന്ന് നോക്കണേ, ഞാൻ മരിക്കണേനുള്ളിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. കേരളത്തിലെ 9 തീരദേശ ജില്ലകൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് നടത്തിയ ക്ലൈമറ്റ് വൾണറബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ആ 9 ജില്ലകളിലും അതിരൂക്ഷമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. കടൽ നിരപ്പ് ഉയരുന്നതും കടലിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നതും തീരദേശ ജനതയെ പല രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കടലാക്രമണമാണ്. അത് ചെല്ലാനത്തിൻ്റെ ഒരു ദുരന്താവസ്ഥ ഇത്രയധികം ജനപ്രതിരോധമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട്. കടൽ ആക്രമണത്തിൻ്റെ അത്രയും ഒരു ആക്രമണ സ്വഭാവം ഇല്ലാതെ അഴികളിലൂടെയും പൊഴികളിലൂടെയും വെള്ളം കായലിലേക്ക് കയറി വന്ന് കായലിൻ്റെയും കായലോരത്തുള്ള പുഴകളുടെയും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന് ആ ഉയർന്ന വെള്ളം താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വീടുകളിലേക്ക് കയറി വന്ന് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് വേലിയേറ്റ വെള്ളപ്പൊക്കം.
വടക്ക് കിടക്കുന്ന പുത്തൻവേലിക്കര മുതൽ തെക്കുള്ള കുമ്പളങ്ങി വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ മുഴുവൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ബാധിക്കുന്നത് വടക്കും അതുപോലെ തന്നെ തെക്കുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ തന്നെ സിവിയറിറ്റി കടലിനോടുള്ള സാമീപ്യവും അതുപോലെ തന്നെ കായലിനോടുള്ള സാമീപ്യമൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. തീരത്തിന് ശോഷം കണ്ടില്ലേ, നല്ല പച്ചപ്പുണ്ടായ സ്ഥലമാണത്. ഇഷ്ടംമാരെ തെങ്ങുകളും ഇതൊക്കെ കടലുകൾ ഈ വെള്ളം ഈ മണ്ണ് കയറി എങ്ങനെ പോയത്. എക്കലുകളും ചെളികളും വീണ് കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടി ചെളിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും ഈ വല കൊണ്ടുപോയി അടിക്കാൻ പറ്റൂല, ചെളിയാണ്, കണ്ടിച്ച് പൊളിഞ്ഞു പോകും. ഒരു രക്ഷയില്ല. പുറം കടലിൽ പോയാൽ ഇത് കൊണ്ട് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ചെറുപ്പം തുടങ്ങി ഒരു 12-13 വയസ്സ് തുടങ്ങി മത്സ്യബന്ധനത്തിന് നടക്കണേ. കൂടുതലിവിടം കിട്ടിയിരുന്നതും കരിമീൻ, പ്രായൽ, തിരുത. ഇതുകൊണ്ട് ഒരേ സീസണിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാറി മാറി ഇവിടെ ലഭ്യത ഇഷ്ടം പോലെ, ഒരു വഞ്ചിക്കണക്കിനൊക്കെ പ്രായൽ കിട്ടിയിരുന്ന ഈ സാധനം ഇപ്പോൾ കരയ്ക്ക് കൂടി ഇവിടെ കിട്ടാൻ നിർത്തിയില്ലാതെ. IPCCയുടെ 6ാമത്തെ റിപ്പോർട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ വൾണറബിലിറ്റിയാണ്. സോഷ്യൽ വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുർബല വിഭാഗത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് സ്ത്രീകളും, നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദളിതരും കുട്ടികളുമൊക്കെ ഉൾപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേലിയേറ്റ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ദുരന്തവും ദുരിതവും അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപന രീതിയിലുള്ള ഉത്തരങ്ങളും നൽകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്തരം ഉത്തരങ്ങളെയും അത്തരം ദിശാബോധങ്ങളെയും നമ്മൾ ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. വികസനത്തിനെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും സെൻട്രലല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന വികസനത്തിൻ്റെ തുരുത്തുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൽ ക്ലൈമറ്റ് ജസ്റ്റിസും, ആ ക്ലൈമറ്റ് ജസ്റ്റിസിൽ മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, അവരുടെ വൾണറബിലിറ്റീസ്, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ്. അതിലെ തന്നെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഹാബിറ്റേറ്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, അതിൻ്റെ അർബൻ ചേഞ്ച്, അവിടുത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ്. അപ്പം ആ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ അവകാശാധിഷ്ഠിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്. വേലിയേറ്റ വെള്ളപ്പൊക്കവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന തീരദേശവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ അതിജീവന മാർഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കുടുംബശ്രീയുടെ കൂട്ടായ്മയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുടെ പരിണിതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ കുടുംബശ്രീയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്നത്. കമ്മ്യൂണിറ്റി മാപ്പിംഗ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി തിയേറ്റർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി വീഡിയോ എന്ന 3 കമ്മ്യൂണിറ്റി എക്സ്പ്രഷൻസിലൂടെയുള്ള ഒരു പരിഹാര നിർദ്ദേശ മാർഗങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണമെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ നോക്കിക്കാണാവുന്നതാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി മാപ്പിംഗ്, ആ മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ മുഴുവനും നമ്മൾ പറയുന്ന ഡേറ്റ വേണമെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഡേറ്റ മൈക്രോ ലെവലിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പം നമുക്കൊരു പ്രാദേശികമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ് വേണമെങ്കിൽ ആ പ്ലാനിങ്ങിന് ഡേറ്റ ആവശ്യമാണ്. അവരോട് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഏതൊക്കെ വീടുകൾ, എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്, എവിടെയാണ് തോടുകളുള്ളത്, ആ തോടുകളുടെ പേരുകൾ, ഏതിലേക്കാണ് വെള്ളം വരാൻ സാധ്യത. ഇപ്പോൾ ഷീൽ ചേച്ചിയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, ഏത് വഴിയാണ് വെള്ളം കയറുക എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഇതോടൊപ്പം ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മാപ്പിംഗ്, എത്ര കാലമായിട്ടാണ് ഈ വെള്ളക്കയറ്റം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ നാടിനെ കുറിച്ച് ഫുള്ളും അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വീശാനൊക്കെ നടന്ന് എല്ലാ വെള്ളവും അറിയാം. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു കൊച്ചു കൈത്തോടുകളും വലിയ തോടും പിന്നെ പടിഞ്ഞാറോസ്തൂടി ഒഴുകുന്ന ഈ ചെറായിപ്പുഴയും
ഈ എല്ലാ ജലാശയങ്ങളെക്കുറിച്ചും എനിക്കറിയാം. പല ഈ ശാസ്ത്രീയമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ മാപ്പൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ മാപ്പ് കൊണ്ട് എന്ത് ഉപകാരം? അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് അത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. എന്നാലും പിന്നെ വരച്ചങ്ങോട്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ അത് എവിടെ എപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാപ്പിങ്ങിലെ സാറന്മാരുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് പറയാൻ അവരൊരു വേദി നമുക്ക് തന്ന് എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. പുത്തൻവേലിക്കരയിലും ഏഴിക്കരയിലും കുമ്പളങ്ങിയിലും 3 പഞ്ചായത്തുകളിലും ഒരുപോലെ വേലിയേറ്റ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ 3 പഞ്ചായത്തുകളും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലായിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അയൽക്കൂട്ട തലം മുതൽ സ്ത്രീകളും അവരുടെ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ അവർ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ടെക്നിക്കൽ നോളജ്, അതിനുള്ള പരിശീലനം നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അനുഭവങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത്. വിഭവങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി അവരാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എൻ്റെ വീട് തെക്കേ കൂനന്തറ, ഈ 14 വാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെക്കേ കൂനന്തറയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തെക്കോട്ടുള്ള ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ തെക്കേ കൂനന്തറ, പിന്നെ ചാക്കാത്ര, മണ്ണിച്ചിറ, ചീതൂക്കളം. ഞങ്ങളുടെ വാർഡിൻ്റെ പേര് ചീതൂക്കളം. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മാപ്പ് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഹൈറ്റൈഡ് ഇഷ്യൂ അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് ക്രോഡീകരിച്ച് നമ്മൾ വാർഡ് തലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് ക്രോഡീകരിച്ച് നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാപ്പിംഗ് മൈക്രോ ലെവൽ പ്ലാനിൽ കൂടെ നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അനന്തരഫലമായിട്ട് ഈ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ വേലിയേറ്റ വെള്ളപ്പൊക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് 2 കോടി രൂപ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റി തിയേറ്റർ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇവിടുത്തെ തന്നെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ മെമ്മറി ലാൻഡ്സ്കേപ്സിലോട്ടേക്ക് പണ്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഈ സ്ഥലം എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ്, ഇന്നിവിടെ കുട്ടികളുടെ കളിസ്ഥലങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറുന്നു, സ്ത്രീകളുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയകൾ എങ്ങനെ മാറുന്നു, അവരുടെ ലൈവ്ലിഹുഡിനെ ഇത് എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനെ ഇത് എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ബോധതലം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ആ പൊതുബോധത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അപനിർമ്മിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബദൽ അധീശത്വ ചിന്തയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് തിയേറ്റർ മാറുകയാണ്. വേലിയേറ്റ വെള്ളപ്പൊക്കം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനതയുടെ വിഷയത്തെ ആ ജനം തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ തന്നെ അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലിരിക്കുന്ന സാമ്പ്രദായികമായിട്ടുള്ള പരിശീലന സമ്പ്രദായങ്ങളോ അത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സംഗതികളിലൂടെ ഇവരെ അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു നാടക ഭാഷ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതിൽ ഇവരുടെ ഒരു ജീവിതവും പരിസരവുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. ഇവിടെ മനുഷ്യർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള വീടുകൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുള്ള അവരുടെ വസ്തുക്കൾ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ഈ പറയുന്ന സംഗതികളെ ചേർത്തെടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജ് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളതല്ല, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവരുടെ ഒരു സമർപ്പണം തന്നെയാണ് ഈ നാടകം. അത് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ടൊരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചേർത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളൊരു പണിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു വേദി എന്താണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ 62 വയസ്സിനിടക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു വേദിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നും അടുക്കളയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരുന്നാണ്. ഇപ്പം ഈ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഇറങ്ങിയാക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കഷ്ടതകളും ഞങ്ങൾ ഈ നാടകത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയായിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ നിന്നാണ് ഈ അരങ്ങത്തേക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഇറങ്ങിയാക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു അറിവിലേക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അറിയണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നാടകത്തിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാക്കുന്നത്.
ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നവരുണ്ട്. കഥ പറയാനുള്ള സ്കില്ലാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങളുടെ തന്നെ സ്കിൽ. ടെക്നോളജി ഇല്ലാതൊക്കെ സെക്കൻഡറിയാണ്. ടെക്നോളജി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നോക്കിയും പഠിക്കാം. അത് കുറേ നേരം എടുത്ത് ക്യാമറ നിങ്ങളിപ്പോൾ DSLR ആണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി വീഡിയോ വോളണ്ടിയേഴ്സ് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തും നമ്മൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് പകർത്തുമ്പോൾ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു തീവ്രത അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ അനുഭവത്തിൻ്റെ തീവ്രതയെ 2-3 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളാക്കി അതിനവർക്ക് പരിശീലനം നൽകി അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് അവർ തന്നെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം. ഇത്തരം ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അത് കേരളത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വിധത്തിലുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്തത്. മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നതോടുകൂടി ഈ മീഡിയ കുറേ കൂടി ജനകീയമായി. അവർക്ക് പറയാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ആ കഴിവ് ഉപയോഗിക്കാനൊരു അവസരം കിട്ടുന്നത് അവർ ശരിക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. എൻ്റെ പേര് ലിൻഡ ബെന്നി. ഞാൻ ഏലിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 4-ാം വാർഡിൽ നിന്നും സർവേ, അതായത് വേലിയേറ്റം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ സർവേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് 11-ാം വാർഡ് കടക്കര രമണിയമ്മയുടെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇത്രയും വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഇത്രയും വെള്ളത്തിൽ നീന്തിയിട്ടാണ് അടപ്പിലെങ്ങനെ കത്തിക്കുമെന്ന് ഓർത്തു. ഈ ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയിട്ട് ഇതുപോലെ തെള്ളി പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ വീടിൻ്റെ അവസ്ഥ. കണ്ടോ, ജനലുകളൊന്നുമില്ല, ചാക്ക് വെച്ച് മറച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത്. അതുപോലെ കണ്ടോ, ഇഷ്ടികകൾ തള്ളിപ്പോന്നിട്ട് കടലാസ് വെച്ച് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്ന് അമ്മച്ചി നിർബന്ധിച്ചാണ് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ? തൊഴിലുറപ്പ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ സമയത്ത് കണ്ടതാണ്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷേ അന്നത്തേക്കാൾ ഇത്തിരി കൂടി രൂക്ഷമാണ്. നമ്മൾ വെളുപ്പിന് 3:30 മണിക്ക് തുടങ്ങി കിച്ചണിൽ ഇതേപോലെ എല്ലാ ഫുഡും ഉണ്ടാക്കി രാവിലെ 7 മണിക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് കടയിലേക്ക് വരും. നമ്മുടെ ജീവിതമാർഗം തന്നെ ഈ ഒരു കടയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കച്ചവടത്തിലൂടെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വൈകിട്ട് 10 മണി കഴിയും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫുഡും കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോഴേക്കും 12 മണിയാവും. ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബസ്സിന് പോയി ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് അങ്ങനെയാണ് എടുക്കണത്. അപ്പൊ കുടുംബശ്രീ വഴിയാണ് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന് എന്നെ വിളിച്ചതും. ആ 2 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് ജീവിതം തന്നെ നമ്മളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. വീഡിയോ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെയാണ് കിട്ടിയത്. ആ ഒരു അനുഭവം കിട്ടി. അതേപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നു. അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അച്ഛനെ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ചെളി വാരി വെള്ളം കയറി ഒഴുകി പോകും, പിന്നെ ഒഴുകി പോകും. അതാണ് അപ്പൊ അച്ഛന്റെ ഒരു രീതി അല്ലേ? വെള്ളത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണ്ടേ? 2-3 മാസമായിട്ട് വെള്ളം കയറണുണ്ട്. ഇന്നലെ മുതൽ ഭയങ്കര വെള്ളം. ഇത്ര കണ്ണക്കാലിന് വെള്ളം ഉണ്ടായാൽ പറ്റും. നേരം വിളിക്കും. ഞാൻ ഒരു വാട വെച്ച് വെളുപ്പിന് 3 മണിക്ക് വാട വെച്ചാട്ട. അത് നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ആ വാട കവർ ചെയ്ത് ഇവിടെയൊക്കെ മുങ്ങിയല്ല. അച്ഛനിപ്പോ ഈ ചെളി കോരി എടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ വാട വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വാട വെക്കാനാണ് ഇപ്പൊ വെക്കണം. പഞ്ചായത്ത് വഴി തന്നെ അങ്ങനെ വന്നതാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാപ്പിങ്ങിന്റെ ട്രെയിനിങ്. ഞങ്ങളുടെ പരിസരത്തുള്ള വാർഡുകളിലേക്കൊക്കെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊരു പുതിയൊരു അറിവാണ്. അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായത്. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വയ്യ,
അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ പറയുക ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് വന്ന് നിൽക്കണതാ. വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഷോപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. കുറേ കുട്ടികളും പ്രായമായ ആൾക്കാരൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലവും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ വെള്ളം കയറുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യം വന്ന് നമുക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പൊക്കം ഇവിടെ ഒരു താഴ്ചയുമാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഈ ലെവലിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കിടക്കും. ഈ നമ്മുടെ എഴിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റും വെള്ളത്താൽ ബോധ്യപ്പെടാനുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഏതാണ്ട് വാട്ടർ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥലങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ വെള്ളം പൊങ്ങിയാൽ അത് നമ്മുടെ ഈ കരഭൂമിയിലേക്ക് കയറുന്നൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ എഴിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് 12 വാർഡുകളുമുണ്ട്. ഇതൊരു ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിന് സർക്കാർ പ്രത്യേകം ഫണ്ട് മാറ്റിവെക്കുകയും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങൾ എന്താണോ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനം നടത്തി നമുക്ക് അതിന് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. പല പഞ്ചായത്തുകളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എത്ര വീടുകൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആരുടെയും കയ്യിൽ ഒരു കണക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. എപ്പോഴാണ് വെള്ളം കയറുന്നത്, ആരുടെയും കയ്യിൽ ഒരു കണക്കില്ല. എത്ര വെള്ളം കയറുന്നുണ്ട്, ഇതൊന്നും കണക്കുകളില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊരു കലണ്ടർ, ഈ ഒരു കലണ്ടർ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ആളുകളിലേക്ക് എത്താൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഈ കലണ്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ നവംബർ മുതൽ മെയ് മാസം വരെ ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ വേലിയേറ്റത്തിൻ്റെ സമയം എന്താണ്, എത്ര ഉയരത്തിൽ വെള്ളം കയറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആളുകളോട് രേഖപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 10,000 കലണ്ടറുകൾ ഞങ്ങൾ ഇത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഒരു ഏകദേശ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 20,000 വീടെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇത് തന്നെ വളരെ അടുത്ത കാലത്താണ് ഇത്രയധികം വലിയ തോതിൽ മാറിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇളയച്ചൻ്റെ വീടാണ്. ഇളയച്ചൻ്റെ വീടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ തോടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം വെള്ളം കയറി നല്ല ഉപ്പുള്ള ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഭിത്തിയൊക്കെ തെള്ളി പോയി മൊത്തം വൃത്തികേടായ ഒരു കണ്ടീഷൻ. ഇവിടെ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങി കിടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഓട് വീഴാം. കഴിഞ്ഞ ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ ഫാൻ കെട്ടിയിരുന്നത് പോന്ന് ഇളച്ചിൻ്റെ മേത്താണ് വീണത്. ഭാഗ്യത്തിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല, പക്ഷെ കണ്ടീഷൻ അത്രയും മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീട് ഏതാ? ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഈ വീട് തന്നെ അല്ലേ? ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയത് ദൈവമേ ഇതെങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് പരിചയമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്, എങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നും അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും സൗണ്ടും എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് ആ സാറ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ അനിയനും ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫാമിലി മൊത്തം ആ സമയത്ത് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. വല്യമ്മയാണ് അതിനകത്ത് അഭിനയിക്കുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടി ലൈറ്റൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് എൻ്റെ അനിയനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ തറവാട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. എൻ്റെ അനിയനൊരു വയ്യാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. അവന് ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റയർ രോഗമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവന് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ അടുത്ത് എങ്ങും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവന് എല്ലാ നേരവും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തട്ടയും മുട്ടയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്ലീഡിങ് ആവുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ മരുന്ന് എപ്പോഴും ഐസ് തണവുള്ള സ്ഥലത്ത് ക്യാരി ചെയ്യണം. അപ്പം എൻ്റെ അനിയനെ പോലെ കുറേ പേര് ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തളർന്ന് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, കാലിന് വയ്യാത്തവരുണ്ട്, കുറേ അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ചവർ, അമ്മമാർ, അപ്പൂപ്പന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനിയെങ്കിലും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് ആകുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ആവണമെങ്കിൽ ആവട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ വാർഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വന്നത്. ചായ കുടിക്കാനിരുന്ന എനിക്ക് ഷുഗറുള്ളതാണ്. ചായ കുടിച്ചോളൂ, അത് കഴിഞ്ഞ് എടുക്കാം. വേണ്ട, കുടിച്ചോളൂ. വേണ്ട. എൻ്റെ ഭർത്താവാണ് മണ്ണ് കോരിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്ര നാളും പോയിരുന്ന പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ അപേക്ഷ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കല്ല് കെട്ടാൻ. പക്ഷെ അവിടെ ഫണ്ടില്ല.
പാസിലിക്കും ഒരു കവർ പാല് മേടിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അസുഖം വന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഷുഗറുള്ളതാണ്, പുള്ളിക്ക് കാല് രണ്ടും മുടിഞ്ഞതാണ്. രാവിലെ ഏറ്റമാണെങ്കിൽ ഉച്ച വരെ ഉണ്ടാകും. അത് കുറച്ച് നേരം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും വൈകിട്ട് ഏറ്റം വരെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നിറയും. ഇവിടെ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്കിടെ വഴി നഷ്ടപ്പെടും. ആ വഴി മൊത്തം മുങ്ങിപ്പോവും. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നടന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് കാല് തെന്നിയാൽ അവർ കിടക്കുന്നത് തോട്ടിലായിരിക്കുള്ളൂ. ഗ്യാസ് തീർന്നിട്ട് ഗ്യാസ് തോന്നിട്ടില്ല. 5 മാസം വിറകിൽ കത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ 2-3 വർഷമായിട്ടാണ് നിരന്തരം ഇങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് മണ്ണൊലിച്ചു പോയത്. അല്ലാണ്ട് അതുവരെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറിയിടായിരുന്നു. സുഖമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പശുവിനൊക്കെ വളർത്തി ജീവിച്ചാണ്. ഈ കൊച്ചിനോടൊക്കെ ഞാൻ പറയും, ഞങ്ങളൊന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന എപ്പോഴും പറയുന്നു. പുത്തൻവേലിക്കര തന്നെ വെള്ളോട്ടുപുറം എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം കയറുന്ന ചില വീടുകളുണ്ടെന്ന് കാണുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതും അതിൽ വേലിയേറ്റം വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മനസ്സിലായി. പുത്തൻവേലിക്കര, ഏഴിക്കര, കുമ്പളങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ 3 പഞ്ചായത്തുകളിൽ പഠിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു ഈ പ്രോജക്റ്റ് പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തത്. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വേലിയേറ്റ വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹവുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രോജക്റ്റ്. നമ്മൾ ഈ പുത്തൻവേലിക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ഈ കായലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന, കോട്ടപ്പുറം കായലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന തുരുത്തിപ്പുറം വെള്ളോട്ടുംപുറത്തെ ഒരു വലിയ ദുരിതപൂർണമായ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോഴാണ്. വേലിയേറ്റ വെള്ളപ്പൊക്കം എത്രത്തോളം കുടുംബങ്ങളെ ദുരിതപൂർണമാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന സർവേയുടെ പഠനത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. ഈ വഴി പോകണോ? തിരിച്ചു പോകണം? ഈ ഫോണിനെ പറ്റി, ഫോണിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ എടുക്കണ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ വന്ന് ആ ക്ലാസ്സും ആ ട്രെയിനിങ്ങൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതലും അറിവ് കിട്ടി. ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കയറിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ആ വീഡിയോ എടുത്തത്. ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ചെരുപ്പിടാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ചെരുപ്പില്ല. ചെരുപ്പ് എന്തായാലും വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചെരുപ്പ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കണ ഒരു വീഡിയോ ഇടാം. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പറമ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്. വെള്ളം കയറി നശിച്ച് കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടം പോലെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പറമ്പാണ്. ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെരുപ്പ് കണ്ട 2 തരം, അത് 2 ഒഴുകി പോയേക്കാണ്. അത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കണതാണ് ഞാൻ. നല്ലോണം പച്ചക്കറികളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ JLG ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ. അപ്പോൾ ഈ പറമ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എല്ലാം നമുക്ക് സങ്കടം വരുമായിരുന്നു. ഈ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മത്തങ്ങയും ചൊരക്കയൊക്കെ തൂങ്ങിക്കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുവിധം മൂത്തിട്ടില്ല, നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാനും പറ്റില്ല. ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും വന്ന് കണ്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കാണ് ഈ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി. ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും അപ്പം തന്നെ വാടയാണ്. നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കാതെ തന്നെ വാടിപ്പോവും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും നശിച്ചു പോയി. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പക്ഷപാതക്കാരനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച കർത്താവേ, കയ്യും കാലും തളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ചേട്ടാണെങ്കിലും പ്രായമായാലും ഈ ശ്വാസം മുട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒന്ന് അങ്ങാടെ ഇങ്ങടെ പോകാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണ്. വെള്ളം കയറി നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കൽ വരെ മുങ്ങും വെള്ളം. വീൽ ചെയറിൽ പോകാൻ പറയാം, വീൽ ചെയറിൽ വരെ കാത്തിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇറക്കിയിടത്തും പോകാൻ പറ്റണ്ട. ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായത് വെറുതെ നശിച്ച് പോയി. 2 മണിക്ക് പോയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ എന്ത് പണി എടുത്തത് ഇന്നും. ഇനിയിപ്പോൾ അതേ നിറയും ഇവിടെയൊക്കെ, പശുവിനൊക്കെ വെള്ളം ഇവിടെയൊക്കെ നിറയും. 1341 പ്രളയം പുതിയ കരവയ്ക്കുന്നതിനും പുതിയ പ്രദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതിനും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ തുറമുഖം 2000 വർഷത്തിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെയുള്ള മുസിരിസ് തുറമുഖം തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്നതിനൊക്കെ വഴിവെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അന്നത്തെ തുറമുഖം കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ്. കൊച്ചി അന്ന് തുറമുഖമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ആലപ്പുഴ വരെ ഒറ്റ മണൽത്തിട്ടയാണ് കടപ്പുറം. അഴിമുഖം കൊടുങ്ങല്ലൂരും, അവിടെയാണ് അന്ന് കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ.
ഈ പ്രളയം വന്ന് ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടന്ന് ഉണ്ടായ അതിൻ്റെ ആ എക്കലിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ വൈപ്പിൻ ദ്വീപ് ഉയർന്നു വന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വൈപ്പിൻ ദ്വീപിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചി അഴിമുഖം രൂപപ്പെട്ടു. വൈപ്പിൻ, പുത്തൻവേലിക്കരയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി അടവനക്കാട് പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, നമ്മുടെ മുഴുവൻ പൊക്കാളിപ്പാടങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഇതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളുമല്ല, അതായത് നേരെ ചെന്ന് അധിവസിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഒരുപാട് വർഷത്തെ ജനങ്ങളുടെയും അന്നത്തെ ഭരണകൂടങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇടപെടൽ കാരണം, വളരെ വലിയ ഇടപെടൽ കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും ദുസ്സഹമായ സാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു 800 കൊല്ലത്തെ ഒരു ചരിത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ 800 കൊല്ലം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ നേടിയെടുത്തു എന്ന് ആലോചിക്കണം. ഒരു പ്രത്യേകതരം മീൻ പിടുത്ത രീതികൾ, അതുകൂടാതെ പൊക്കാളി കൃഷി എന്ന തനത് രീതിയിലുള്ള ഒരു മത്സ്യകൃഷിയും നെൽകൃഷിയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാതൃക. ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിന് ഉതകുന്ന വളരെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതമാർഗങ്ങൾ, ജീവിത രീതികൾ അവലംബിച്ച ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഏകദേശം 2014 കൂടി അഴിമുഖത്ത്, പെരിയാറിൻ്റെ അഴിമുഖത്ത് ഒരു വലിയ മണൽത്തിട്ടയുണ്ടായിരുന്നു, സാൻഡ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മണൽത്തിട്ട മുനമ്പം ഹാർബറിൻ്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക്, അതായത് പുഴയിലൂടെ വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിയൊഴുക്ക് വളരെയധികം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വേലിയേറ്റത്തിൻ്റെ തോതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കൂടുതൽ അളവിലും വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് കൊച്ചി തുറമുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗം. കൊച്ചി തുറമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ കാലത്തും ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തുറമുഖമാണ്. എല്ലാ കാലത്തും ജനങ്ങളുടെയും ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ ഇടപെടലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്തരത്തിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഒക്കെ പുറകിൽ എപ്പോഴും വെള്ളമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പുറകിലോട്ട് ഒട്ടും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെന്നി വീഴും, അതാണ് അവസ്ഥ. ചെളി അടുത്തിടക്കണ ഇവരൊക്കെയൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവരെന്നും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്നും വെള്ളം തെക്കലാണ് അവരുടെ മെയിൻ ഇത്. അവരുടെയൊക്കെ വീട് അകത്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്നല്ല വന്നത്, താഴേന്ന് കനിഞ്ഞു വരും വെള്ളം. വെള്ളം കയറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കൊച്ചിനടുത്ത് നടന്ന് വന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും കൈ അഴിച്ച് അങ്ങനെ അവളെ നിർത്തിയപ്പോൾ കൊച്ചി വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുത്താണ്. അങ്ങനെ ചൈത്ര നേരത്തെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ആ മാഡത്തിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുമെന്ന് ചോദിച്ച് എല്ലാ ഫോട്ടോസും സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിലാണ്. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, എന്നെ വിളിച്ച് ചൈത്ര പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആ മാതൃഭൂമിയുടെ കവർ പേജിൽ ഇപ്പോൾ അനുമോള് കൊടുത്ത ഫോട്ടോസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ആണാ എന്ന് ചോദിച്ചു. പുള്ളിക്കാരത്തി എനിക്ക് ഫോട്ടോ അയച്ചു തരികയാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ രഞ്ജിത സന്തോഷ്. ഞാൻ ഏഴിക്കര 4-ാം വാർഡിൽ നിന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ കിടക്കണ പോലെ അല്ല, വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പച്ച കളറിലെ ചെടിയായിരിക്കും, ഇറങ്ങിയാൽ തെന്നി വീഴും. മുറ്റം മുഴുവനും കറുത്ത കളറിലും പച്ച കളറിലൊക്കെ ചേനി പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. അത് എന്താണ്, ഈ കക്കൂസിന്റെ വേസ്റ്റാണോ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. പിള്ളേർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും അസുഖമാണ് അത് കാരണം. കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദുഷ്കരമായിരുന്നു. അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മദ്യപാനിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാനോ ഒന്നും ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് വളർന്നത് കൊണ്ടാവണം നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി വീഡിയോ, കമ്മ്യൂണിറ്റി മാപ്പ് എല്ലാം ചെയ്യണം, ഇവരെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ള വിചാരം ഒക്കെ ഉണ്ടായത്. ഇതെൻ്റെ വീടാണ്, ഇതെൻ്റെ ചേട്ടനാണ്. പണിയെടുക്കുന്നതൊക്കെ വല്ലപ്പോഴാണ്. കൈക്ക് കാലിനൊക്കെ അത് തളർച്ചയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം. നൈറ്റിട കച്ചവടം നടത്തിയാണ് ഞാൻ കഴിയുന്നത്. അത് നന്നായി.
നന്നായിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ പിടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നല്ല ഭയങ്കരമായ ഒരു സങ്കടത്തോടു കൂടിയാണ് അവരിങ്ങോട്ട് വന്നതും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളോട്. ഞങ്ങളെ കണ്ടോ, ഞങ്ങൾക്ക് കക്കൂസ് ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇവിടെ വെള്ളം കയറുകയാണ്, ബാത്റൂമിലിരിക്കും, ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ കാണുമ്പോൾ അവരെ അറക്കുകയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു അവർ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും അതേപോലൊരു സങ്കടം വന്നിരുന്നു. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതിലേക്ക് ഉറച്ചു തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരുപാട് അറിവുകളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു അടുക്കള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങി കൂടിയാലുണ്ടാവുന്ന ആ ദോഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴാണ്. ആ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പകർത്തിയത് ഓരോരുത്തരുടെയും എന്താ പറഞ്ഞ ചോര എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വിഷമിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വീഡിയോകളാണ് എനിക്ക് പകർത്താനായിട്ട് സാധിച്ചത്. പിള്ളേരും ഭാര്യയൊക്കെ വേറെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അവരവിടെ താമസിക്കണേ, മറ്റുള്ളവർ ഇവിടെ താമസിക്കണേ. അപ്പോൾ ആ പിള്ളേരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും വെള്ളം പോയോ, ഞങ്ങൾക്ക് വരാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷമമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊടിയോ ഞാൻ 75 കണ്ടുണ്ട് ഇല്ലല്ലേ. വീടൊക്കെ തിണ്ടും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞ് പോന്നേക്കാണ് കണ്ട. ഇത് രാത്രി വെള്ളം ഇറങ്ങി ഇതേ ഇപ്പം ഉച്ചയാകുമ്പോഴാണ് ഈ കയറിയേക്കണത്. ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ ബഹിർഗമനം കൂടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ വായുവിലുള്ള ചൂട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കൂടിയ ചൂട് 93% ചൂട് കടൽ എടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഈ കടലെടുത്ത ചൂട് 2 രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒന്ന് മഞ്ഞുമലകൾ ഇത് പതുക്കെ ഉരുകാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. കടലുകൾക്ക് പല പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു ശൃംഖലയാണ്. അപ്പോൾ ധ്രുവങ്ങളിൽ ഉരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ് പതുക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കടലുകളിലേക്കും എത്തുകയാണ്. ഏതൊരു ദ്രാവകവും ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ വികസിക്കും. അങ്ങനെ ഇത്രയും ഭൂമിയുടെ 70% അധികം പരന്ന് കിടക്കുന്ന കടൽ, ആ കടലിലെ വെള്ളം വികസിച്ചാലുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലത്തെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 4.9 മില്ലിമീറ്റർ ഓരോ കൊല്ലവും ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നിരപ്പുയരലും ഈ താപനില ഉയരുന്നതും കടലിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അറബിക്കടലിലാണെന്നാണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന അറബിക്കടലിൻ്റെ ഉയരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 20-24 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉയർന്ന കടൽ പിന്നീട് പല തരത്തിലും നമ്മൾക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമായിട്ട് വരുന്നത്. കുമ്പളങ്ങി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചുറ്റിനും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു 5.5 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ദ്വീപാണ്. ഏകദേശം ഒരു 40,000 ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമം. നമ്മുടെ എക്കോനോട്ട് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കുമ്പളങ്ങി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഈ വേലിയേറ്റത്തെ പറ്റി ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു 10 വർഷത്തിന് ശേഷം കുമ്പളങ്ങി പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടാകാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ആ സ്റ്റഡി നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഭയങ്കര ഭയാനകമായ രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ജനത്തിൻ്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. ഞാൻ ഇവിടെ കുടുംബശ്രീയിൽ ADS സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഇപ്പോൾ ഏരിയയിൽ ഈ 12-ാം വാർഡിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാനും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറായത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്തേണ്ട ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ തന്നെ നമ്മൾ കൊള്ളേണ്ടി വരും. കാരണം ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ പോയിട്ട് കുടിക്കാൻ പോലും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ. ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ആഞ്ഞിലത്തറക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളമാണ്, മൊത്തം ഉപ്പ് വെള്ളമാണ്. ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ മൊത്തം വെള്ളമാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് കുടിക്കാനായിട്ടുള്ള ശുദ്ധജലം ഇല്ല ഇവിടെ. ടൂറിസം ഗ്രാമമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഏരിയയിലുള്ള ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുകൊണ്ട് സഹായകമായി. അത് തന്നെ ഒരു വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദ്വീപ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 4 വശത്താലും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഈ ദ്വീപിൽ ഞങ്ങളുടെ അപ്പൂപ്പന്മാരുടെ ഒരു 10-80 വർഷത്തിന് മേൽ
ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ താമസയോഗ്യമാക്കിയിട്ട്. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ചേക്കേറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. വരുമാന മാർഗ്ഗം ഇവിടെ നിന്നല്ലേ കണ്ടെത്തുന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പല അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വേലിയേറ്റം വന്ന് കയറുന്ന ടൈമിൽ പേനയുടെ നിബ്ബ് ബൾബുകളൊക്കെ വന്ന് കാല് മുറിച്ച് മാറ്റിയ അവസ്ഥകൾ വരെ നമ്മുടെ ഈ ആറ്റത്തടം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറിയ ഒരിതിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വഴി ഏതാണ് വെള്ളം ഏതാണെന്നൊന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തിരിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങി നൈസിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ഒരു ഷൂട്ടിങ് നടന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വഴി. കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് ആകർഷകമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾക്കേ അറിയാവൂ. പൊരുതി ജയിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി മാക്സിമം നോക്കി 20 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 22 വർഷം നോക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഇതൊരു കച്ചിത്തിരുമ്പായി കിട്ടിയതുപോലെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. സാമൂഹികമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അതല്ലാത്ത ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീട് ചുറ്റുപാട് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ 2 സെൻറ്റോ 3 സെൻറ്റോ സ്ഥലമായിരിക്കും. പാവപ്പെട്ടവരും ഒക്കെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരുപാട് സാധാരണക്കാർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ് എഴിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് 5 സെൻറ്റോ 3 സെൻറ്റോ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊക്കാളിപ്പാടത്തിൻ്റെ സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ കായലിൻ്റെ റമ്പത്തൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ പഞ്ചായത്ത് CR സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന CR സെറ്റ് 3യിൽ വരുന്നൊരു പഞ്ചായത്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സാധാരണക്കാരന് പോലും ഒരു കുടിൽ വെക്കാൻ അനുവാദമില്ല. ലൈഫിന് ഈ 4 ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർ CR സെറ്റിൽ പെട്ടവരാകാൻ പാടില്ല. അതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം 315 പേര് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഈ ലൈഫ് ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ 100 പേർക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് വളരെ കുറച്ച് പേരെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് അത്രയ്ക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പലപ്പോഴും അതിനെ മാറ്റിവെക്കാനും അതിനെ മറക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട്. അത് 2018 വെള്ളപ്പൊക്കം അവരുടെ വീടിന് മേലെ പുഴ ഒഴുകി. ജലനിരപ്പ് പല വീടുകളുടെയും മുകളിൽ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു 15 ദിവസത്തിന് ശേഷം 20 ദിവസത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ വേലിയേറ്റ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം അവർ ആ വീട്ടിൽ നിന്നും എങ്ങും പോകുന്നില്ല, എങ്ങും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതൊന്നും അധികാരികൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതൊരു ദുരന്തമായി അവർ കണ്ടിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ദുരിതത്തിൻ്റെ ആക്കം കൂടുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നു. ഒരു പുതിയ സംഗതിയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പുതുമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോക്കിൻ്റെ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഷോക്കിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത സംഗതികളാണ് പലപ്പോഴും കാർന്ന് തിന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രതികരിക്കാനാവുള്ളൂ. അത് ഒരു ജനതയ്ക്ക് മുഴുവൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതാണ് വേലിയേറ്റ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് ശരിക്കും ഇവിടെ വെള്ളക്കെട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല. എങ്കിലും എൻ്റെ പുറയിൽ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടതയിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ കണ്ടു, നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു, എങ്ങനെ എടുക്കണം വീഡിയോ, എങ്ങനെയാണ് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനോർത്തട കൊള്ള, ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. പോയി കണ്ട് നിങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു, എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് നടക്കും, എന്തെങ്കിലും. അതിജീവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോകലല്ലോ. ആളുകളുടെ അറിവിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പല വികസന മാർഗങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണം കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ മദ്രാസിലുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിൽ പോകുന്നത്.
അത് CSIRൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ലാബാണ്. അവിടെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ളൊരു സിമൻറ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പികളാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഗ്ലാസ് റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തുരുമ്പ് പിടിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുവെള്ളം ഏറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കാത്ത രീതിയിലൊരു സിമൻറ്റ് അവരൊരു സാമ്പിളായിട്ട് ചില സാധനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സിമൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവർ തന്നെ അവരുടെ സൊല്യൂഷൻസായിട്ടും മാറുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും റെയിൻ ഗേജസും മഴ മാപിനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൈഡൽ ഫ്ലഡ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈഡൽ ഫ്ലഡ് ഗേജുകൾ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കണക്കുകൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മഴ ഒരു പ്രാദേശികമായിട്ട് എത്ര മഴ പെയ്തു, അവിടെയുള്ള വെള്ളം എങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറിവുകൾ ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടി എങ്ങനെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് എത്താം. ശരിക്കും നമുക്ക് പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ നമുക്ക് സഹായിച്ചിരുന്നു. അതിലൊരു പ്രധാന കാര്യം നമ്മുടെ കണ്ടൽ കാടുകളാണ്. പല വികസനത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ട് ഇത് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാലത്താണ് മുരുകേശൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ പ്രസക്തി വളരെയധികം കൂടുന്നു. കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് 10,000-കണക്കിന് കണ്ടലുകൾ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിൽ വെച്ച് നട്ട് പിടിപ്പിച്ച് സംരക്ഷിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ജീവിതം മുഴുവൻ അതിനുവേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് മുരുകേശൻ. കണ്ടൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അത്ഭുതം ഉള്ളൊരു ചെടിയാണ്. അത് ഉപ്പിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ചെടിയാണ്. മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും മത്സ്യങ്ങൾക്കും മറ്റു ചെറുജീവികൾക്കും എല്ലാവിധ ജീവികൾക്കും കൂടൊരുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ചെടിയാണ് കണ്ടൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഈ വാള് കെട്ടണതിലും നല്ലത് കണ്ടൽ ചെടി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. കാരണം ഇതുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കടലേറ്റമൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഇത് തടുത്ത് നിർത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2018 തുടങ്ങി എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മല മുഴുവൻ പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കടൽ തീരത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടാലും കടൽ കയറും കടൽ. ഇതൊന്നും വേണ്ട. 50 മീറ്റർ ആളുകളിങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് ട്രഞ്ച് കുത്തി 1 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ ഒരു തോട് പോലെ JCBക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ചെളി അതിൽ നിറച്ചിട്ട് ഈ കണ്ടൽ ചെടി വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീർന്നു. ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയണേന്ന്. ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. കൃഷിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള സംഗതി എന്താ വെച്ചാൽ പൊക്കാളി ഒരു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നെല്ലായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം അത് ഉപ്പുവെള്ളത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ്. ഉപ്പുവെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലെ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പൊക്കത്തിൽ ആളുന്നതാണ് പൊക്കാളി. പൊക്കാളി കൃഷി ഏകദേശം 3000 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇത് തികച്ചും ജൈവ കൃഷിയാണ്. കീടനാശിനി വേണ്ട, വളം വേണ്ട, ജലസേചനമില്ല. ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രകൃതി സൗഹൃദ കൃഷിയാണ്. ഇതിൽ പോഷകാംശങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട്, പിന്നെ ഔഷധ ഗുണമുണ്ട്, പിന്നെ രുചിയിലും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് കോരിജലമാണെങ്കിൽ ഈ പൊക്കാളി കൃഷി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശുദ്ധജലം വരും. അത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു മായാജാലമാണ്. വേനൽക്കാലത്ത് ഉപ്പുവെള്ളം കയറി വരുമ്പോൾ ഉപ്പുവെള്ളത്തോടൊപ്പം കടൽ ജലത്തോടൊപ്പം മത്സ്യങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ മത്സ്യം വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് ഈ വേനൽക്കാലം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ ആ അവശിഷ്ടം നമ്മൾ വൈക്കോൽ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണില്ല. അപ്പോൾ ഈ വൈക്കോൽ അവിടെ കിടന്ന് ദ്രവിച്ച് ഈ ചെമ്മീത്തിൻ്റെ തീറ്റയാവുകയാണ്. പൊക്കാളി കൃഷി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മെയ് മാസത്തിൽ നിലം പറ്റെ ഉണങ്ങിക്കിട്ടണം. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അറിയാം മെയ് മാസം എന്നുള്ളത് മഴയുടെ കാലമാണെന്ന്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പൊക്കാളി നെല്ലിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കൊയ്ത്ത് നീങ്ങിപ്പോകുന്നു. കൊയ്ത്ത് നീങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ പിന്നീട് ചെമ്മീനെടുക്കേണ്ട കാലം നീണ്ടുപോകുന്നു. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ വിധമായിട്ട് കുറേ കാലത്തേക്ക് മീനുകൾ പലതും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കൊരു പരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ റെസീലിയൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പല വീടുകളും അത് വീഴാറായിട്ടുണ്ട്. അത് പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതൊരു പ്രത്യേക ഹെൽത്ത് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം, അതായത് ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ ഹെൽത്ത് മോണിറ്ററിംഗ് എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരികയും ജനങ്ങളുടെ ജീവനും അതുപോലെ തന്നെ സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുക എന്നുള്ളൊരു പ്രധാന കർത്തവ്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ്.
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പഞ്ചായത്തുകൾ, ഇതുമായി അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വിഷയമാണെന്നും ഇതിന് പരിഹാരം കാണേണ്ടത് സർക്കാർ തലത്തിൽ തന്നെയാണെന്നും എന്നുള്ള ബോധ്യം, ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്നുള്ളതും അത്തരത്തിലുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അവസ്ഥ പറയാ, അവിടെ വന്ന് കാണുമ്പോ അവസ്ഥ പറയേണ്ട സാറന്മാര്. ഏയ് ഇങ്ങോട്ട് വാ. 10 സെൻറ്റ് കുടികിടപ്പ് കിട്ടിയാണ് 70. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൂടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 10 കൊല്ലമായി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ 13-ാം വാർഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം കാണും. വർഷം മുഴുവൻ, ഇപ്പോൾ വർഷം മുഴുവനുണ്ട്. വേനലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ കസേര ഇട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. കട്ടിലിൻ്റെ നിറഞ്ഞിട്ട് 3 പിള്ളേരുണ്ട്. അവർ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും കൂടി 5 പേരുണ്ട്. അവർ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തുണി ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കച്ചത്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി മാറിയിട്ടാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്, ഈ 3 പേരിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. അവരവിടെ പോയി ഓരോരുത്തരും ഡ്രസ്സ് മാറ്റാൻ പോകും. ഇതിട്ട് പോയാൽ നമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? നാം വാടക എവിടെയും പോകാൻ നോക്കാം. വാടകാശ് കൊടുക്കണം, പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാശ് കൊടുക്കണം, കറണ്ട് കാശ് അടക്കണം. ഇതൊക്കെ കൂടി അവനെ കൊണ്ട് നടക്കൂല. അതാണ് ഈ കിടപ്പ് കിടക്കണത്. എനിക്ക് അറ്റാക്ക് വന്ന് കിടക്കണ ആളാണ്. 10 രൂപ കാശ് കിട്ടുന്നാൽ പഞ്ചസാര മേടിക്കാല്ല മൊത്തം പോണ പോക്കാണ്. എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല, ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ട്. അതേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഭിത്തി കംപ്ലീറ്റ് ഉപ്പ് വലിച്ചിരിക്കണം. പേടിയാ അങ്ങനെ പിടിക്കാനായിട്ടേ. അത് പിടിച്ചാൽ വല്ല കറണ്ട് അടിച്ചാൽ ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് വിളിക്കാനും വെച്ചാൽ ആരും വരാനില്ല ഇവിടങ്ങളിൽ. അവരൊക്കെ പോയി, എല്ലാവരും പോയി. ഈ ഭിത്തി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേടാ. ഇത് ഉപ്പാണ് ഇയാളാ. ഈ സാധനം എങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞു പോയി എപ്പോൾ വീഴുമെന്നറിയില്ല. ഇയാൾക്ക് എന്നെ പോലെ അറ്റാക്ക് വന്നിട്ട് ഇയാൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഇരിക്കണേണ്. അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ചെയ്തില്ല. അണുക്കള് ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അതോടുകൂടി തീരും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വേണ്ട, ഒരു ദിവസം ഏതായാലും മരിക്കുമല്ല, അത് ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് മരിക്കണ്ട, അല്ലാണ്ട് തന്നെ പോയിക്കോട്ടെ. 70-നാണ് എനിക്ക് ഭൂമി കിട്ടിയത്. 70-നാണ് ഭൂമി നമ്മളുടെ ഭൂപരിഷ്കരണം. ഈ 70 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആ ഒറ്റ ദിവസം നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഈ ഭൂമി എൻ്റെ, നിൻ്റെ, തൻ്റെ എന്നൊക്കെ വന്നത്. അന്ന് തൻ്റെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, തൻ്റെ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ രണ്ടാളുടെയും കാലാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചറം തീർന്ന പിന്നെ റബ്ബറാണ്. അതിനിഞ്ഞ് നനച്ചാലും പിന്നെ വളമിട്ടാലും ചറം വരില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടും നോക്കണ്ട. ഞങ്ങളുടെ മക്കളില്ലേ, എൻ്റെ പേരക്കുട്ടികൾ 3 പേരുണ്ട്. ആ 3 പേരുടെ നാളേക്ക് അവർക്ക്, നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദിവസം അവർക്കുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കില്ല. ആ നാളെ എന്നുള്ള ദിവസത്തേക്ക് അവരെ എത്തിക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിരുന്നതാ, വല വീശി കൊണ്ടുവന്ന് തിരിയണ ഞങ്ങളാണ്. തിരിയുമ്പോൾ പകുതി മുക്കാലും പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. സത്യം പറയാലേ, മനുഷ്യ വേസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസും പിന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പം. എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അവർക്ക് എന്തെല്ലാം നേടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിനൊക്കെ ഞാൻ അവരൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാന്നാണ് ഞാൻ അവരോട് വാക്ക് കൊടുത്തേക്കണം. വെള്ളം കയറിയാൽ പുരുഷന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. കാരണമുണ്ട്, അത് വെള്ളം ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടച്ച് ആ വീടും പരിസരമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി അടിച്ചു വാരി തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കണമെങ്കിൽ അത് ആരെ കൊണ്ടേ സാധിക്കാം? സ്ത്രീകൾക്കല്ലേ സാധിക്കുള്ളൂ.
അല്ല, പുരുഷന്മാർക്കും സാധിക്കണം. അതാണ് വേണ്ടത്. കാരണം സ്ത്രീകളുടെ ഒപ്പം നിന്ന് പുരുഷന്മാർ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അവരുടെ ഒപ്പം നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ഇമ്പം, ഇമ്പമുള്ളതാണ് കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അവിടുത്തെ ഐക്യം. പൊതുമണ്ഡലങ്ങളിലൂടെയുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അവർ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും പൗരയിലോട്ടുള്ള ഒരു പ്രയാണത്തിന് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ദിശാബോധം നൽകുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ഇന്ന് കുടുംബശ്രീ മാറുന്നത്. എന്ത് ആയിട്ടുള്ള വികസന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകുന്നത് ടെക്നോക്രാറ്റ്സ് ആണ്, ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആണ്, സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതെന്നും അനുഭവിക്കുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രശ്ന പങ്കാളിത്തത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ടോ പങ്കാളികളാകുന്നില്ല. നമുക്ക് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് എങ്ങനെ തനതായിട്ടുള്ള വേറിട്ട ഉത്തരം നൽകാം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് തന്നെ വരുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണിത്. ഞാൻ ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ആ മാപ്പിംഗ് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ മാപ്പിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നിന്നത്. ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ അതിജീവന സാധ്യതകൾക്ക് മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ളത് ഇവർ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും എനിക്കൊരു വിശ്വാസം കിട്ടി, ഒരു പ്രതീക്ഷ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും എവിടെയെങ്കിലും തടഞ്ഞു പോവോ, നിന്നു പോവോ, നിലച്ചു പോവോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടും. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ ആശങ്കയ്ക്ക് യാതൊരു നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ ആശങ്കയ്ക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനമില്ല. അവിടെ പലതരം കൊച്ചു കൊച്ചു പൂക്കളും ചെടികളും പച്ചക്കറികളും സന്തോഷപൂർവ്വം കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനത കൂടിയായിരുന്നു ഇവർ. ഇന്ന് പോകുമ്പോൾ അറിയാം, എല്ലാ വീടുകളിലും ഉപ്പുവെള്ളം കയറി അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ പരിപാലിച്ചിരുന്ന 20-25 കൊല്ലമൊക്കെ പ്രായമായ മാവുകൾ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നതും പ്ലാവുകൾ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നതും തെങ്ങുകൾ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടതും അതുകൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പൂവുണ്ടായി തുടങ്ങിയ റോസ് കമ്പ് ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നതുമൊക്കെ അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിനെയും തുടർന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തിയൊക്കെയാണ് ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ കൂടിയും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ കസാരയുടെ മുകളിലും തെങ്ങിൻ തടിയുടെ മുകളിലും ഒക്കെ ചെടിച്ചട്ടി കയറ്റി വെച്ച് പൂക്കളുണ്ടാക്കാനും തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചെടികളിൽ കൂടെ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു പൊരിയെങ്കിലും ബാക്കി നിർത്താനും ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാം. അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ നാളം കിടക്കുന്നത്. Good afternoon, everyone. I am Josephine Veronica. I hope the documentary has given us meaningful insights into how climate change is experienced at the grassroots level, especially through the perspectives and resilience of women. We will now continue with the panel discussion, and we are honored to have the creators of the documentary with us. It is my privilege to introduce Ms. Bindu Sajan, the Director of Climate Resilience, Life as Told by Women, along with project head Professor Manjula Bharati. Ms. Bindu Sajan is an accomplished documentary filmmaker and media professional with nearly 3 decades of experience in Kerala's television industry. She is the director of Inji Films and holds a postgraduate degree in English literature along with a postgraduate diploma in journalism. Her documentary, Lost in Transit, which explores the Andaman Karen tribal community, received the Kerala State Government Award
for the Best Documentary in 2023 and was officially selected at international film festivals in Milan, Toronto, and Bolivia. Another significant work, Jalajeevitam, addressing the impact of climate change on the island communities of Waipin, was selected for the Human Rights Festival in South Africa. Through her films, she brings forward the voices of marginalized communities, particularly women, and highlights the themes of resilience and environmental justice. On behalf of our institute, I warmly welcome you, ma'am, and look forward to your insights. Now, as a token of our respect and appreciation, may I now request our Director, Professor Balakrishnan Nair, to kindly come forward and felicitate Ms. Bindu Sajan. I really enjoyed this. I really enjoyed this movie. More than enjoyment, I was a part of this system in 1992 as a part of Kerala government's Panchayat resource mapping. So I can correlate myself what is happening. See, it is shown what is happening in the present. The situation will be more severe in future. Going to be much, I think it is worse than what is depicted here. I know it very well. This is the reason actually the importance of scientists here. I don't know how many of you working in climate services are there here. I want to see all of them today at 5 o'clock. And I want to see this movie again and again. I think many of them are not here. The social responsibility of scientists who is taking the money from the taxpayers' money, salary, have more implication towards having the scientific solutions for this kind of problems. See, they are told about that their miseries. They are told about how it is going to affect their food, energy, security, social life, everything. Another 20-25 years, more villages in Kerala will come like that. So that is one of our job, to make vulnerability on the climate resilience and how to connect with the social reforms what we have to do, agriculture reforms we have to do. You have shown this as I am reading Malayalam papers, I know every day what is really happening. We have the system what we develop for the flooding, coastal flooding. We have the systems, somebody can develop a kind of a different kind of a living style with which can be on the who we can live in the water, because now it is the living status they have is not a human living status. So this is where we have to have more and more thinking. That is what I told from the morning. It should be have a working them, because they are doing their job as artists or they are the social scientists. They are doing what we are doing and how we are connecting. So this is what we have to think about that. So more and more adapted society we have to make. So what we can do that one. That is actually the aim of our climate advisory service under Deep Ocean Mission. Government spending a lot of money. We should have that in mind, the society in mind, the industry in mind while doing our research. Thank you for that kind of very great this film. And I think it should be there, put in many other forums also, where scientists, because they are actually supposed to have give some solutions for this. Okay, thank you.
Now, I would also like to extend a warm welcome to Professor Manjula Bharati, who has been introduced earlier. Professor Bharati's contributions to environmental awareness and community-centered initiatives have been both impactful and widely respected. We are honored to have her continue with us for this important panel discussion. It is also my pleasure to welcome our moderator, Dr. Elaine A. Sabu, marine biologist and project scientist at INCOIS. She holds her PhD in marine sciences from Goa University and has conducted research at CSIR NIO, specializing in bioremediation, aquaculture, microbiology, and biogeochemical cycles. Beyond her scientific career, Dr. Sabu is also a published author, translator, having translated several national and international bestsellers into Malayalam, thereby making global ideas accessible to a wider readership. We are grateful for her to moderate this session. With such an esteemed panel, we look forward to thoughtful and engaging discussion. The stage is yours. Thank you, Veronica. Good afternoon, everyone. We are already running short of time, tentatively like 35 minutes, but still we want to finish this panel discussion so that the effect of what you have seen now in the screen be etched into your heart, so that you can just take that message, and as a scientist, as a research people, you have the consciousness to work towards it. Welcome both of you. And the first question is to both of you. For the audience also, like what was the needs of this project? Like how it originated? You both can give the answers. Yeah. So the Hello. So the genesis of the project is actually, because we were Fulbrighters, So then the Fulbright was giving intervention one, and then we three of us there, we thought of, having a project. Then this time, the work which the Jayaraman and others were doing initially, he was also a Fulbrighter. So we thought, okay, our social science perspective and their scientific perspective come together and intervene into a space which they had already been studying. So then we thought of, and me being a Keralite, I had actually went there and surprised and shocked to see such a kind of issues there for the first time, because I was never aware of that issues unless and until I went there and saw that issue, I was aware of it. So that was the beginning that, okay, there was a project we were starting for doing that intervention, which they had already been starting. And as a part of that, we thought of 3 interventions, where the theater and then the video was one, and Bindu being a close friend of all of us, and then an accomplished filmmaker in her own way, who's been invited to be part of this. Hello. Thanks a lot for inviting me here. This place, which you have seen in the documentary, that is barely 30 minutes journey from Kochi, the commercial hub of Kerala. And I had no clue. Even before this assignment, when I had no clue that such a community existed here. So I am really ashamed to admit that. And when we went for the location visit, I was literally taken aback seeing the condition and how a community is living in this dirt, wastewater and stench. And while shooting, we were shooting whole day,
And after coming to the hotel, even after taking a bath, I felt that my body is not clean because whole day I was standing with them. Then imagine their condition. 2 times a day, the tidal flood, the water will come, enter in your home with all the waste, all the dirt, and we are living, they are living in a home in such condition. And it was really an eye-opener for me. And for me, the real lifetime heroes are those women who are working for the betterment of their society without any monetary benefits. They are purely doing this voluntarily. So they are my real heroes. Then, since this is about one particular area, particular community, like you as a director and you as a project head, what were the main challenges which you have faced there? See, one of the important challenges as a person who conceived it is about the whole discourse on climate change. Because, you know, the people all, even now, the people think climate change is outside them. You know, so that is a technical subject. That is a scientific subject. You know, like, so how to make them see their life through the climate change, you know, embodying the climate change within the life situations that they're living and reflecting that as their day-to-day life and making them understand the connect between these two. That was the main challenge, you know. So that took, you know, that is why this oral history was very important. This is what I said, you know, like, what was the space 100 years back? So through the memoryscapes, they were recording that spaces and why the habitat started changing. And then we started connecting that with the vulnerability and how the vulnerability been changing that with the climate. And then we connected climate vulnerability with social vulnerability and how climate variability and climate vulnerability are connected and how then that has been connected to gender. So this is where something that the work that we are doing to make them connect between the interlinkages, climate variability, climate vulnerability, and social vulnerability, and how gender becomes an important intersectional space in that variability, and how can you then think about resilience once you have been aware of that. The other one, you know, like, scientists will be coming and telling you what this is to do. Technocrats will be coming and telling you this is to do. But now I am aware because the community theatre says that the people started writing about their own experiences as theatre. Then they started getting aware about their life situations. And then they're coming out. So that voices have authenticity. When they started speaking to the decision maker, then they know about the issue, they started reflecting. That was an interesting spark that I could see. That all these volunteers, I could see them going to the Panchayat president and arguing. So we were not speaking. We are only facilitating them, and they started reclaiming their voice agency to speak with their lived experiences, and they started becoming the actors, and we were only facilitators. So that was the interesting twist, and that was the interesting kick that gave us, yeah. What you have seen now is, I think, more of a documentation than a documentary. That is why it is 1 hour duration. If I had made a documentary with the purpose of sending to all the film festivals, it would have been much less than this. And even with this documentary, I have discarded, as a director, my main challenge was, the structuring was very complicated. So many things to be included, including the solution part. So in the editable, that was my main challenge. And shooting and all, the practical difficulty, other than the practical difficulties, shooting was all okay because in spite of living in such hard conditions, you see these women, they are still optimistic about life. They are still resilient. And they are very excited. While we were giving them training in video shooting and editing, I can't imagine how excited they were to learn all things. One example I can tell you is that some of them will call me at night, maybe at 12 o'clock. Some of them will call me, see, I have some doubt regarding this shooting, some
how to include that. Like so many doubts they will asking me at 12 o'clock in the day. And at last they will ask me, am I disturbing you, madam? That's what they are asking. That excited they were. So that way, I was also really, their excitement was very contagious. That way I was also very excited. As a director, I'm really humbled that I could do this documentary. They are my real heroines, not heroes, heroines. In the beginning of this documentary, the man is asking a question. 17 medias have come, and now post this documentary and what the impact had happened, the hope is the one word which is reflected in every person's dialogue. So have you revisited there, or like how their response have been after seeing this documentary, or anything you can Yeah, so that's a very good question. See, like that we were all going there with certain kind of optimistic spaces coming from this intervention. So if you're looking at, like very impact profile, like we are saying in science analysis, we'll say impact profile, we can say very interesting. Like, like district panchayat earmarking 2 crore immediately after that. And at least we could see minimum 10 to 15 roads, small bridges, small canals, built with the intervention of these women, going with this community videos, speaking with the local governance institutions, and making them to do the work. So that is another intervention. And then we can, women initiatives in climate action network that we have made. And the most important, if you're looking like I said in the beginning, is that is what we have been asking to the government right from the beginning. Please declare this as a disaster, because government is not accepting. And then all the disaster-related relief is not getting them. So this is continuously through our work, collective work, we have been asking the government and the authorities to accept this as a disaster. Now, January 13th, government has come out with an order declaring this as a state-specific disaster is an important intervention. And this is from the policy side. But from the other side, what we are thinking, we are working with the community. Again, like we are still with the community. And one of the person you had seen in the beginning, that is Sheila, that she's saying that she is the one who's opened the documentary. So we are working with her, giving her a small stipend, monthly, and asking her to come out with the world that she was seeing, and she's seeing, and she will be seeing. So through the past, present, and the future, through Sheila's eyes, the climate. So now she's writing it, and we will be coming out as a book, a subaltern. So one of the things that we interested is to have the subaltern perspective, voice of the women, how they see the space around them. So immediately we will be coming with Suban or some agencies to make that as a book, and along with the visuals. So that is the work that we are doing right now. And in May, we are thinking about having a small get together. And after director was very, I was surprised to see your director being, and very, very happy, like asking today at 5 o'clock, summoning all the people. That's a very interesting way, so that's very interesting. So we could see, what are the ways in which we can have an official collaboration with the social science and the ocean science coming together to have different solution-based perspectives. So its work is still going on. It's never ending. Yeah. That's all, no? Actually, Sheila has really surprised us. Her language is really, her writing style and language. Actually, she is not writing. She is speaking, voice typing. And we are doing the language correction. We are supposed to be doing the language correction. But we were really surprised that there is nothing much to correct. That powerful, that beautiful, that brilliant is her language. And one small update, this is a tragic, small, sad update. You have seen that 2 elderly couple where that road is blocked by flooding, and they couldn't get their gas, nothing. You have seen that. Both of them have died now. And the old man, he had a heart attack, and
It was flooded. The whole area was flooded at that time, and he couldn't be transported to the hospital timely, and so he died. That is an update. That's the reality, actually. Now, coming to the methodology part, you have used a very strong, powerful tool, that is, women are the storytellers here. And when you made this kind of an approach, what was the receptive response from the men from that community? Like, did you find any difficulty, or like whether they were also welcoming it, or and whether they wanted to be part of it? I can't say they are welcoming it. No, that's not the case. One problem is that generally that area, alcoholism among men is a big issue. So the income generated in the family, that's mainly by women. Even though men are working, much of their income won't go to the family. And I can't include that in our documentary, but in our personal talk, the men folks were not at all happy about the prominence that these women are getting. Now they are invited to all the, Dr. Manjula has invited them to Mumbai National Seminar, and there were speakers there, and they spoke very well. And only women were invited, and I don't think men are really happy about it. What do you think, Manju? And I really want them to be unhappy. I'm very happy about it. Then coming to this community mapping, community theater, community video making, these are like, it is not the usual this thing, it's something counter-hegemonic. And along that part, compared to the usual traditional methodology, do you find that you can add some more such kind of methodology for this kind of studies to bring more, effective this thing? See, one of the things that, like right from the beginning that we are thinking is that, okay, we are trying to bring climate change as a topic and then women as an active participants into it. And both are not so much discussed the interlinkages, climate change and women. So we need to have a different methodological framework and a different data, like I said in the beginning. And that is how the lived experiences, that is when I started reading about IPCC report 6, which speaks about social vulnerability. And then I started reading more on it, says about the Western countries are coming out with different framework to bring and define the data, because the lived experiences, embodied knowledge becomes data. Then how can we have lived experiences of this women as a data? That is where community mapping and community video. And then the feminist political ecology approaches that is right now being so prevalent could give me a road to map and knit these community expressions into a methodological framework to bring a different epistemology. That is what I'm saying. For me, the most important as an academician also, what is the knowledge that you're producing? From whom that you're producing? Are you able to bring out the same indicator framework and then bringing out the same epistemological violence that it has always been there? Or are you trying to have a post-colonial perspective, trying to bring and counter-hegemonize the existing data sets to bring a new epistemological framework using a gender sensitive, because most of the things are either gender blind or gender neutral. Gender neutral itself for me is a gender blind thing, because it is never speaking about that indicator. Right now, Elena, what we are doing in Maharashtra is there we are working more with the tribal community, and that to the Katkari community, which is a particularly vulnerable tribal group, PVTG group. So that we cannot use this technology there, this methodology. So right now we are coming out with something that I'm thinking about, community. I like today when you had these talks, that is that, like community climate dialogue through community expressions. That is art, See, when you're looking at the tribal community, we have a prepositional knowledge and ability-based knowledge. What we have doing now is all prepositional knowledge, because language is an important thing to
to communicate that knowledge. But for the tribals right now, 236 languages are there, and out of that almost 100 languages is always already been extinct, and other things are only been taken as a dialects. So the language is not an important thing in their life world, unlike the coastal community where the language is an important thing. So what could do for that? Then there is an ability-based knowledge. That is, or the process-based knowledge, embodied knowledge, because they are living, that is what I said, habitus. They are living their life world through the knowledge which they are doing day to day. So the abilities becomes important. So the community expression. So we are bringing in dialogic word, when we are saying about dialogue, it is very, very important. That is where the power is not there. We are able to have a hierarchy in a communication thing. All other forms of communications are very hierarchical. But dialogue is one, there is the interchangeability of a source and a receiver. So that takes away that. So how can you have a climate dialogue using an ability-based community expressions where we are bringing the different community expressions, their forest practices becomes an important, and then their stories. So we will be asking the Katkari tribal women to think about what are the songs they used to sing. So elderly women can sing about songs, and that will be a reflection of a data. And their practices will be a data. And we will be asking small boys and girls to draw pictures and how they see the climate today and what an 80-year-old woman was seeing that climate. So intergenerational perspective we can bring in, intersectional vulnerability we can. So through this, we are trying to bring that. How can we have a cultural dimension, social, political dimension, changing the prepositional language to ability-based language, and we are trying to bring out we are in the process of bringing that, and we had a series of workshops in TIS now. So within 2-3 months, we'll be coming out with another methodological interventions, along with the quantitative variables. We are also working with IIM and IIT professors. There we are doing the community census, all the census, and then quantitative, qualitative, plus a new perspective of, climate dialogue through community expressions is another one we are trying to bring in as a methodological framework. Yeah. In a way, I can say that this kind of approach is like replicating for another communities as well to speak about climate change, right? Yeah. And coming to the next question, in this documentary itself, we can see that there is Equinox is involved, MS Swaminathan Foundation is involved. So how did all this collective or this fellows or they have come together for your project? Sorry. Bindu came towards the middle of that, okay? So she may not be. So the Equinox and MS Swaminathan, because Equinox was a partner. Because Jairam and we said that three Fulbrighters need to be submitting a project together to get that Fulbright Alumni Engagement Fund. So I was a Fulbrighter, Jairaman was a Fulbrighter. He happened to be one of the managing director of Equinox. So then Equinox naturally, because that's the time when they were started working. So with this project was a space for them to land. So they started. And then Srija and Madhusudan came through that because they were not a part of this project, but Jairaman was, And then they came into the picture. And then MS Swaminathan, because TIS had some issues, because though we had, FCRA, we need to have that. That is, money is coming from US. So we need to have an agency. So then MS Swaminathan came into the picture and they became very active. So technical issues, but then they slowly started becoming active participants in that. Yeah. This might be a cliche, but a personal question to the director. As a director, when you had so many beautiful frames, like aerial shots or even the dog or even the dusk sunlight, the twilight frames, you being there for such a long time and being a woman on your personal aspect, what was the takeaway? How did it culminate into a next level project or something like that? Like any new projects or something connected to this? Yeah, related to
related to this, or like after taking the feedback, and it is something which is having a substance which is emotionally also disturbing and making us think more and be more reflect about those things, and did it had an impact on your next projects or future projects or something like that? Actually, I might have watched this documentary more than 100 times, at least. But every time I watch this, I feel like crying. I am an emotional being by nature. I feel like crying. And almost all my projects, what I have done earlier also are very emotionally disturbing projects, socially relevant projects. That's what I am choosing. And the next project I am doing right now is migration all over India, about migrant laborers. So definitely this project will help me a lot on reflections on how to move forward. Definitely this project will help me in doing that migration documentary. It's only in the beginning stage. Yeah, like Manjula ma'am had said, already this has been taken up by the state authorities and all those people from different hierarchy. Now, where do they find, how much receptiveness you received for this documentary? Yeah, this is my last question, and with this we can conclude. Yeah, receptiveness is huge, Elena, because whenever we actually had screenings in almost many universities in Kerala, many universities in Mumbai, and outside India too. And one of my experiences, like see, for example, for the Maharashtrian thing, we were actually working with the State Climate Action Cell of Maharashtra. In State Climate Action Cell of Maharashtra, all of them are typically, that scientists, people who have not having the social science perspective. So somewhere around 35 of their staff were there to see the documentary, And for them, this is the first such experiences because they were not been connected to the social side in a humanitarian perspectives where the climate change has been. So I could say I was myself being shocked to see that by the end of it, almost out of 35, 15 are almost, they're crying aloud. They said that we are, especially when the last person was saying, like Chanandirna Rabba. So that is it, and some of them are Malayalis. They said that we are not able to take it, what we are sitting here and doing, So in most of the spaces, Bindu will be able to say that day before yesterday, she was in Brennan College, right? And she will be saying. And then they have taken this as a part of their syllabus. So how the students are responding, so it is huge response. I'm really happy that from college campuses, actually we have screening now in almost 30, I think 30 venues, Kerala alone. And the response from youngsters and their interest in the project and the willingness to collaborate with us for any level of help we need, that was really, really amazing. And in Talasheri, Kannur University has accepted this documentary as part of their syllabus. So mandatory, all students are expected to watch this and write about this for their grades. But more than that, I observed that they were really immersed into the documentary and they were very emotional also. And after the screening and after the interactive session for 1.5 hours, even after that, they came to us and they wanted to visit the venue, where they want to visit those locations. They want to visit Vachakatara Narayanan and his wife. And that all, they were very positive symptoms we got from youngsters. I'm really happy about that. Now time for any questions from the audience, if we would like to. It's not a question, I mean, any question, I'm just a suggestion, a humble suggestion from my side, because I am coming from a scientific fraternity. So in COIS, I think they are doing a lot of coastal studies and what you used to say that the shoreline changes. I feel that you are doing shoreline changes and predictive modeling you are doing.
So since this is a live example or live means action that is happening along the coastal stretch of Kerala, and similar type of areas will be there which is going to get inundated in the near future because of this global warming and the climate change that is happening, which, as always I use today, we cannot stop it. We cannot stop the nature. So why can't you can have a collaborative sort of studies where they will be doing the prediction and forecasting, and in such areas, why can't you put up some like WhatsApp, like some sort of apps, some applications, web apps or some sort of thing where these people or the scientist group, they can give the predictive models, and the people who are affected, they can put their data into that, and like the live videos and the latitude and longitude and all those things into that, so that it becomes an application where you can utilize the science into the society directly. So I feel that these type of things, if it comes together, the science and the social science, if it comes together, I feel that it will be helpful for the society. And these are live things. And it's not that it's a long-term process. It's a very short-term process, and it's a humble suggestion what I feel that it can be done. Because one example I can say that since I'm coming from Geological Survey of India, we have an app called one web application is there, and it is related with the landslide, where this type of predictive maps we are giving, and then the people who are affected or people where they are getting some information that, okay, heavy intense rain is happening and slides may happen. So they are putting the photos, they are geotagged photos into that. And with respect to that, some sort of modification in the modeling also can be done, and that can be disseminated into the society. So I feel that even with the panchayat and with different segments, this can be done, I feel. That's something that I was telling, like after I listened to the director also today, and I heard the director also saying that right now you have a lot of social scientists coming into the spaces. So if if you are taking, that the social scientist along with the ocean scientist, and then we can, if you take the lead and to have some kind of collaboration, with this we will be very happy to have, then we can have, and then that could be very interesting, because our experience in social science and then your experiences and your own experiences in the social science over here, to have some fruitful collaboration will be very interesting. If we can do that for the betterment of the society, that will be very, very good. Yeah, Elaine. Yeah. Yeah, as a representative of Inquise, can I answer? Okay, the people from Kerala must have heard about Kallakadal, that is coastal flooding. The entire system, the theory we have developed through research, but the forecast system we made through feedback. So we have a strong collaboration with the KSTMA. So we used to get the feedback from the people where all flooding happened, and even our people used to visit the places, and with this geotagged photos, with that only now we have developed the flooding system in the taluk level. We are recently only it got inaugurated. And even the PFZ, we are giving the projects to different university. From there also we are collecting the photos and making the database. So it's like it's already happening. So we can collaborate and do it in a yeah. So we can we are already doing, and we can strengthen the collaboration. Dr. Ambika, you wanted to have a question? Yeah, one more question. Any students? Anybody want to? Okay, ma'am, you take the question. Yeah. I think people will remember the screening for a long time.
I had the privilege to see the screening in Kochi when it was first time screened. And at that time, I think Elaine was there, and I said that this documentary is changing multiple landscapes here. From the pedagogy itself, you know, the way you talk about climate change, which is often heavy on data science, modeling, etc. But this is stories coming from the women. And I think there is a lot which I wanted to say. So thank you for making this documentary, and also congratulations for the policy intervention. I think that is something, maybe you can add it to the documentary if you want to. Yeah, please. I think that will be very important. And I have a question which this question has been there in my mind for a long time. Are we also burdening women by putting the responsibility? I'm not saying putting the responsibility, but women are participating. Do you also get the thoughts about making them, putting the burden on providing the solutions mostly on women, especially when it comes to, so this is something I wanted to know it's a very important work, but I also, this is my concern about women's representation. Thank you. Yeah, that has always been there, Ambika. But then, you know, we have asked this question, you know, and then this whole notion, like Hebam was saying about intersubjectivity, you know, because I have a subjectivity of a housewife, plus somewhere outside, you know, like that, me being a citizen. Recently now, you know, what is it? Women are always been treated as individuals. That means they have been defined by the social relations. I am someone's sister, I am someone's wife, I am someone's daughter. So I've been defined by my identity is coming from the social relationships. But the moment you're taking that to the gendered citizenship, your engagement is with a public activity. So the whole thing that Partha Chatterjee was saying about har bahar, you know, that duality, they're breaking, transcending and going out. Now, our question, when we were having this question with women, you know, and are we not burdening you by, you know, like taking the gendered citizenship role? Now they are not being now she's not, that when Sheila is not just a woman inside, Sheila is also a citizen, taking part in her work, you know. Are we not burdening you? She said, you know, like it is burdening, but at the same time, happiness I'm getting from this burdening is much more. And the dignity that I'm getting is much more. And then the result I'm getting is much more. And the recognition, that is what is saying, politics of recognition. So they said, you know, before this intervention, people always used to see that, okay, now we are just women, you know. But right now, when we are going, now all the media have started reporting on them as the very important women on climate change. So the people started knowing in. And then their children, when they are going to the school, are getting special recognition because their mother are like that. And when they're coming back, they are getting a special recognition from their own husband, own family, and they're saying, there's a Kafkian pain, you know, Kafka. So that, what is my thing? I've never been accepted. So I want my root to accept me. Now they are getting the recognition from their home. They are getting a recognition through taking a citizenship space. So for them, it is more rewarding, more accomplishing, even if it means a lot of things. So they said, given it, we always choose this, take this burden, and we would like to take that recognition and accomplishment. And then while I'll end with that, one of the women said that, okay, today if I die, I will get 10 wreaths on my body, not from within the family, but outside that. And I want that. So that's a posthumous recognition, and I love it. Thank you for really being patient enough. We have already crossed the time. Let's join back by 2:30 at least. The lunch is arranged at the canteen. Thank you so much. We expect this kind of participation post-lunch also. 250. 250. Oh, okay, 215. So let's hope we can have a speedy lunch. Thank you very much.
ടീം സെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്.
Good afternoon, everyone. So we are back to our session. Okay. It's my privilege to warmly welcome our esteemed speaker for today's discussion titled Shaping the Sea Century, One Display at a Time. We are honored to have with us Ms. Aditi Ghosh, Education Officer at the Birla Institute and Technology Museum, Kolkata. She has been engaged in science communication and museum-based education. She previously worked at the same institution, contributing to public understanding of science through outreach and educational initiatives. She holds postgraduate degree in environmental sciences and computer applications. Her work emphasizes experimental learning, effective use of technological tools, and science communication. Her area of expertise include science communication, environmental science, museum education, public engagement with science, and multimedia techniques for scientific visualization. So I request everyone to join me in giving her a warm welcome. Ma'am, we are deeply grateful to her presence and your enlightened sessions. Thank you, ma'am. Thank you for the lovely introduction. Let's start with a game, shall we? Guess the emergency I'm about to talk to you about. There are some visuals on the screen for you. You can take a cue from that, or you can choose to just let it go and let it be auditory. So if I tell you, it's okay, I'll use this one, yeah. It's not moving at all. Okay, from there. I think it's slow
Okay, okay. Okay, so we begin. Your first clue, it's not real. Okay. Your second clue, it's not us. Your next clue, it's not that bad. Then it's too expensive to fix. It's a great solution. Oh no, it's too late. You really should have warned us earlier. Any idea which emergency we are talking about? COVID-19, you say? Close? But let's try this one more time, and this time do take a clue from the visuals that you're seeing. It's not us. It's not real. Not us. Not that bad. Too expensive to fix. Yes, a great solution. Oh no, it's too late. You really should have warned us earlier. Climate change it is. So pandemic or not, we are at a tipping point in history. A species that is poised between gaining the stars and losing the only place we call home. We like to call ourselves Earthlings, but looking at a map, we are clearly oceanlings, living in a state of deep sea denial. For decades, we treated the ocean like a Sea of Eden, a magical, bottomless pantry that could never run dry. But we have transitioned from a state of exploratory wonder to a rigorous, data-intensive mandate for survival. If you want to understand our current relationship with the sea, consider the soup fin shark. We are studying its movement patterns even as it faces critical endangerment. We are essentially treating the ocean like a giant rug, where we can sweep 90% of our global warming, and now we are surprised that the floor is uneven. In just 50 years, we've managed to eat our way through 90% of the sea's big fish. It's not just paradise lost, it's a paradise we've turned into a global sashimi bar. The urgency isn't just a future threat, it's our current reality. If the ocean were a patient in the emergency room, the doctors would be screaming. 2025 was a year when the ocean didn't just break heat records, it shattered them for the 9th consecutive time. We have officially breached the 7th planetary boundary, ocean acidification. Last year alone, the global ocean absorbed 23 zetajoules of excess energy. That's equivalent to 12 Hiroshima-style bombs exploding in the water every single second. Think of it this way. Our carbon-rich waters are becoming more acidic, faster than we can invent new adjectives for bad. Scientists use orange cup corals, some a century old, to track this rise in acidity, proving that our oceans are effectively turning into a giant, lukewarm bowl of vinegar. This isn't just a future scenario. The ocean surface has exceeded historical heat norms to the point where extreme is now the new normal. We aren't just flirting with disaster, we've already moved in and started picking our furniture. It's time we recognize a disturbing truth. We have colonized the future. We treat it like a distant colonial outpost where we can freely dump our ecological damage and technological risk as if there was nobody there. The tragedy is that tomorrow's generation isn't here to challenge this pillage of their inheritance. The great silent majority of future generations is rendered powerless. It could be hard to grasp the scale of this injustice, so look at it this way. There are 7.7 billion people alive today. That's just a tiny fraction of the estimated 100 billion people who have lived and died over the past 50,000 years. But both of these are vastly outnumbered by the nearly 7 trillion people who will be born over the next 50,000 years, assuming current birth rates stabilize. In the next 2 centuries alone, tens of billions of people will be born. Amongst them, all your grandchildren and their grandchildren, and the friends and communities on whom they'll depend. How will these future generations look back on us
and the legacy we are leaving for them? How can we become the good ancestors that future generations deserve? I'm not here to talk only of despair. I'm a hopeaholic. Science tells us that the ocean is resilient, and we have already the solutions in place. The challenge is communication. How do we make someone hundreds of miles from the coast care about a 30 to 40% increase in surface acidity? The answer lies in the transformative power of science museums. Let me take you on a quick tour of our interpretive gallery, the educational exhibition developed by the Birla Industrial and Technological Museum in Kolkata and endorsed as an official activity of the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development 2021-2030. Ladies and gentlemen, presenting Lost at Sea, Existing Amidst Extinction. Sound, please. Plug it out and try. Which slide? Sorry, go to number 20, I guess. Yeah. 20. We launched this gallery at BITM in 2 phases. First on May 2nd, and the last phase was in November 14. This has caused a little bit of increase in our footfall. In the past few months it's been there. It's around 50,000 more visitors we've had this time. And we hope it is because of this Ocean Science Gallery. I'll take up a few elements of this, but just have a walkthrough. Right. So at BITM, we realized that if you want to make people care, you sometimes have to talk to their wallets. Marine domains are a powerhouse that if it were a nation, it would be the 8th largest economy on the planet. We use the macro bill that you see on screen to show, amongst other things, that the sea carries 98% of international internet traffic. So the next time you stream a cat video,
Remember, it probably traveled via a deep sea cable. Our D Geotaku exhibit takes the 19th century art of geotaku, that is fish impressions. Originally the fisherman's version of a bragging right Instagram post, we turned this into a digital revival. Visitors release digital fish that mimic natural behaviors, creating a memory cast in imagination rather than ink. It's the ultimate catch and release that preserves the soul of the fish and the engagement of a child. In phase 2, we stopped sugarcoating. We introduced visitors to the vaquita, the world's rarest marine mammal. Discovered only in 1958, we have managed to bring them to the brink of the abyss in just over half a century, largely through illegal gill nets. Today, there are only about 10 individuals left. So the skeleton that you see, that's the vaquita. And our display includes this true-to-form skeleton because for the vaquita, skeletons might soon be all that is left. We contrast this with our walk on the beach floor display that you see on screen. While you enjoy the digital serenity of the beachfront, AR messages of extinction pop up under your feet. It's a sensory gut punch designed to remind you that polluting, poisoning, and plundering, we are driving the Earth's 6th mass extinction right now. Lost at Sea Gallery strives to be more than a display of static objects. It aspires to be a dynamic hub of participatory learning as well. Fostering conservation awareness and wearable advocacy, what you see in the first image over there is a self-doodled cap by a child. And every time the child wears this, with the Lost at Sea caption, it serves as a conversation starter about the museum and the extinct animals, extending the gallery's outreach beyond the museum walls. Bridging the gap between art and evolutionary sciences, sculpting the shark that you see in the next image over there, maybe a shark, turtle, or a crab from clay during a sea-themed clay modeling workshop in the gallery promotes tactile learning, anatomical understanding, while portraying marine wonders as evolutionary marvels. Promoting inclusivity and accessibility, a specialized tour for hearing challenged students ensures that knowledge is not locked behind language. Thank you. Okay, so what you're seeing over here is the description of an anglerfish being given to the students, the hearing challenged students by their trainer. So by promoting this interaction, we ensure that knowledge is not locked even behind language barriers. Since this audience relies heavily on visual cues, the tour necessitates the use of sign language, interpreters, visual aids, and clear sightlines to our exhibits. This pushes us as museum professionals to refine our visual communication strategies, which actually benefits all strata of the visitors. Going to a museum of the future. The Marine Science Museum of tomorrow doesn't need to keep a whale in a tank. It needs to put a whale in your head. So if we can try something like this in future, following the Nausicaa Grand Large model, we can use Microsoft HoloLens to Google's to let a 14-meter Bride's whale swim through our galleries. Captivity is a 20th century relic. Holographic giants allow virtual and natural worlds to evolve in harmony within a unique digital ecosystem. We can lift the veil on the 94% of the ocean that is pitch black void. This high sea environment is less well mapped than the surface of the moon. So by using haptic feedback, such as these in our future museum floors, we can let visitors feel the low frequency rumble of a passing whale, bypassing conscious thought to trigger a primal connection to a creature they will never meet in person.
We are currently in a race between greed and governance. Deep sea mining is the newest madness, with world leaders calling for a moratorium to protect hydrothermal vents, some of the most pristine and remarkable ecosystems on Earth. These vents are mineral-rich, smoking chimneys that support life forms that don't even need sunlight. But there is hope. The BBNJ agreement, that's the Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement, or the High Seas Treaty as we call it, recently entered into force, providing a legal framework for the common heritage of humankind. Future exhibits will simulate the impact of mining, like sediment plumes, to show visitors the irreversible harm we are providing by advocating for the moratorium. It's about teaching the public that the ocean isn't just a piggy bank to be smashed, but a reservoir of resilience. The future of a marine science museum is a living data visualization center. We can feed a massive 4K wall with real-time data from autonomous underwater vehicles and eDNA sensors. Imagine a single drop of seawater, a living soup. We can now use 3D printed automated gene collectors, or ATGC as we call them, to identify the marine tree of life just from those traces of genetic material. We may also track dark vessels, ships that turn off their GPS to hide illegal activity. By using satellite, radar, and AI, we can light that region up, making the invisible outlaws visible to every marine science enthusiast. It's a big brother for the ocean, but with a scientific heart and a focus on ending pirated fishing. We are at a point break of action. Science tells us that if we give the ocean space to breathe, it will recover quickly. In as little as 10 years, we need to shift from extraction to regeneration. When a Generation Alpha child asks, "Are we really helping?" we won't just say yes. We will show them the 3D printed reefs and hope spots they helped protect. Every sustainable seafood choice and every recycled bottle is a ripple. As Sir David Attenborough said, the most important place on Earth isn't on land, it's at sea. It's time to stop treating the ocean like our sewer and start treating it like our very best friend. Because in the end, no blue, no green. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you very much for your beautiful and excellent presentation. Now, as a token of our appreciation, may I invite Sudhir Joseph sir to kindly come forward and present a momentum to Ms. Atiri. So any questions from audience? At least one question? No questions. Okay, thank you. Good afternoon, everyone. Myself, Sandra. It is my great privilege and honor to introduce our esteemed speaker for the next session, Dr. Ambili V.
Dr. Ambili V is a distinguished geologist and senior officer with the Geological Survey of India. A member of the Central Geological Service, UPSC batch of 1998, she served as director at GSI from 2015 to 2023 and has been Deputy Director General since 2023. She holds a PhD from Cochin University of Science and Technology in 2011. Dr. Ambili has shaped policy-level scientific planning, reviewed and monitored geological projects, led capacity building and training initiatives, and disseminated geological knowledge through lectures and academic engagements. Dr. Ambili is also an accomplished author of several books. Her notable works include Marine Phosphorites of the East Coast Margin of India, Geology and Mineral Resources of Kerala, and Story of Oceans, which reflect her depth of knowledge and commitment to disseminating geological science to both academic and broader audiences. On this special occasion, it is especially meaningful to have a leader who has evolved from scientific exploration to policy-making corridors, truly embodying the theme of today's talk, from margins to mainstream, women, earth science, and climate resilience. On behalf of the organizing committee and everyone present here, it is my distinct pleasure to welcome Dr. Ambili. We are truly excited to hear your valuable insights and be inspired by your experiences today. Ma'am. This one, ma'am? You have any multimedia file? Yeah, just see that whether it will work. Yes, slide. And other trash. Great Pacific Garbage Patch is a concentration of plastic and other trash and debris. Okay. So, good afternoon to one and all. I just want to hear good afternoon from you people because I don't want to make you people sleep because in the afternoon session, no, your whole of your energy will be taken for the digestion of the sumptuous lunch which you have given to us. So anyway, my topic which I have decided to talk to you today is from margins to mainstream, women, earth science, and climate resilience. So before going into this topic, I just want to thank my organization, Geological Survey of India, which has put forward about 176 years of its legacy. Yesterday, March 4th was our foundation day, so we have completed 176 years for the growth of the nation in all aspects. So obviously I have to get the permission to come over here, so I'm thankful to my head of the department for giving this permission. And second thing, I just want to say that when we tell about climate change, whether climate change is discriminative, whether it shows any discrimination, let us have an interaction because otherwise I know that all the people will be sleeping. Whether climate change gives some discrimination? No. Climate change will never give any discrimination, but the impact is not equal. Have you ever seen any photograph or any picture of Rajasthan with men carrying stack of pots on their head? Have you ever seen any photo? Or any pictures? No. Only we used to see colorful dressed women carrying stacks of pots on their head. That is the latest trend. Maybe.
But usually we say that this discrimination is gender biased, or the climate change impact is gender biased. And maybe, whatever it is, but the direct impact is on women. So I have put some points to ponder over, and you can argue on that, no issue. So that is one point. I just want to say that there is no discrimination for climate change, but the impact will be having some discrimination. So with these words, I will go into my topic, where I have divided my presentation into three. The first segment, I just want to give a brief intro about Earth, the Earth, or the Mother Earth, because people who have come from different, maybe from the sociology or from other segments of this seminar or this workshop, I just want to say something about a brief information as we go to a doctor. No, we used to give some brief information about ourselves. So like that, I just want to give a brief information about the Earth. People from INCOIS will be knowing because they are doing oceanography and other diversified subjects under the Earth science. So my first segment will be the Earth. So this is, as you all know, it is the third planet. And I just want to stress upon the age of the Earth. So the age of the Earth is about 4.5 billion years. So here again, I just want to put a point to ponder over. Many times we used to say that we have to protect the Earth. Am I right? Yes. We always used to strike, struggle, fight for protecting the Earth. If Earth can survive for 4.5 billion years, do we have to protect the Earth to survive again for another few billions of years? No. Then whom do we have to protect? We have to protect the life. We have to protect the humankind. That's what I feel, and again, you can have a debate on that topic. So I'm giving so many points for you to debate on. And then, as you all know, the distance is about 150 million kilometers from the sun, and its surface area is about 510 million square kilometers, and the land area is only 1/3 of it. So we can call the Earth as a blue planet. We used to call Earth as a blue planet because ocean is the major part of the Earth. And here I have just put the, no, okay, fine, anyway. On the right side, I have put the age of the Earth, which has been classified. And you can see that the Archean and Proterozoic, which gives the major part of the Earth, but there is no subclassification, not much subclassification, I should say, because there is no life at that time, or very meager life, which is not proved very much. So up to about 542 million years, you don't have much proof on the life on Earth. Then after that, there are so many subclassifications because you have evidence through fossils. In each segment, it is been dated and the age has been given. So we have different, and the age of the Earth is classified, you know, no? It is eons, eras, period, and the time scale has been given like that. And so this is that. The eons, we have mainly 3 eons, that is Precambrian and Phanerozoic, and the Precambrian is further classified, so no need to explain all those things. I just want to tell that now where we are living in the Phanerozoic eon, Cenozoic era, Quaternary period, and in the Holocene epoch, and in the Meghalayan age, which is just 4,200 years, only the age which we are living. And in addition to that, I just want to say again, the existence of Homo sapiens, or the human being, started only 3 million years ago. So when you think about 4.5 billion years of age of Earth, what are we? What are Homo sapiens on this Earth? And when we just travel from 4.5 billion to 3 million, you can see n number of, or extinctions, mass extinctions that has happened in different periods. So more than 99% of all organisms that has lived in this Earth is completely extinct.
And what we see is the new species and subspecies are coming. And then in the last 500 million years, 75 to more than 90% of the species have disappeared in different types of catastrophes that has happened, that we call it as mass extinction. So this is, you can see that there are different era or different periods which has been classified in the geological time scale based on this mass extinctions. And we all know about, because all these things came to the common people after the movie of Steven Spielberg, Jurassic Park. Most of the people came to know the term Jurassic. It is a period where dinosaurs were dominating in this world. Before that, we had a Carboniferous period where trees and plants were dominating, and that also got for a mass extinction. So now the earth is being populated or is with the diverse Homo sapiens. I should say that we should put some trinomial nomenclature for Homo sapiens, because we have subspecies in Homo sapiens also, what I feel, based on their characters, based on their physiology, whatever it is. So, and now human beings are dominating on earth. So there is going to be a time, as process of nature, that it has to extinct, or it has to go into a place where only representation of Homo sapiens will be there, because we are not seeing Homo erectus now. Are we? No. So when we come to the extinction that is happening today, I should say that because of the biodiversity crisis, I'm not a person to tell too much on the biodiversity, and the estimates suggest that million species of plants and animals is now extinct because of human intervention. And then other diseases, now we are seeing so many different types of virus that is coming again, and some people are telling that, or some scientists, or I should say that even National Institute of Oceanography is also doing some sort of studies on the ice. They are taking ice cores, and they are studying on different microorganism which is there in the ice core, which is being preserved. And once the global warming comes, these virus once again comes into the atmosphere and bring out hundreds of new diseases which we may not be able to face. So that is also been a part of studies that is happening recent. And every time when we say about ocean, we always talk about the coral. No, because coral is one of the most beautiful thing that we see in the photic zone, where the water depth is less and the sunlight can percolate, you get a lot of corals. And in the morning session also, and in the just sometime before also, Aditi ma'am was telling about the destruction of corals because of the ocean acidification. So extinction is going on for different animals, and the rate of extinction has increased to such an extensive way because of the human intervention, I should say. And yes, this is the point I just want to come to, because when we say about climate change, we always think about only one factor, that one of the factors that control the climate change, especially when we talk mostly about the climate change, it will be human intervention or the anthropogenic activities. And that is a very minor part of the global climate change, because I feel that people who are from the earth science or who are doing on the oceanography, they'll be knowing about this part or the physics part of the earth. So the main factors that make changes in the climate is mainly because of the eccentricity. One of the factors. Eccentricity is nothing but because the earth moves around the sun in an orbit which is circular. In a normal way, it is circular. But as time passes, from the circular mode, it slowly changes into an elliptical mode. So it takes almost 1 lakh to 4.13 lakh years to come to the normal circular orbit. So it changes from circular to elliptical and again back to circular. So this period will make some changes on the global
climate because it is moving away from the sun and coming near to the sun. So that is the eccentricity. And the another factor is the Earth axial tilt. As you may be remembering in your school days, you might have seen the globe which is slightly tilted. And as of now, the tilting angle is 23.5. So it ranges from 22.1 to 24.5. So as it tilts from 22.1 to 24.5, the climate or the total weather, climate changes from warmer to cooler and cooler to warmer. So that is second factor. And the third factor, what is the main, and it takes almost 41,000 years for this tilting from 22.1 to 24.5. And then comes the Earth's precession, and that is the Earth has a wobbling effect also. So this wobbling effect also creates change in the global climate. So these are all very long-term process. It's not a short-term process, but as of now, we are seeing the change in the climate, or the weather change is very rapid and fast because of other factors. So that I will say that the quantity of greenhouse gases in the atmosphere and change in the oceanic currents, maybe you are all studying on that part, and the carbon dioxide content in the ocean, and changes in the land use, land cover pattern, and the anthropogenic interventions. So this picture, you can see that during the Cretaceous period, how the oceanic current was there, and the present day, what is the movement of the oceanic current. So this is all associated with your El Nino and La Nina. Am I right? Because I'm not an oceanographer, I'm an earth scientist, fine, but I'm not an oceanographer. But all these things, current science and oceanic upwelling and all those things you are studying, no. So all these things are related with the change in the climate. So to protect Earth, we have to protect the ocean, because Earth is a blue planet, and we have 70% of this Earth's surface is ocean, and the 90% of the total biomass what we see on the Earth is in the ocean. And we have not even explored 10% of the Earth, of the ocean. Till date, not even more than 10%, we do not know about the ocean, what is happening. And all our water system, the oxygen which we breathe, all these things are dependent on the ocean. So the study of ocean is very important, and we used to tell that ocean is the heart of the Earth, or it gives the pulse, because the carbon dioxide which is being generated in the atmosphere, as of now, you know that because of this greenhouse gas effects of carbon dioxide is being generated, which is being synced into the, because ocean always take everything. Whatever waste you put, it will take, because even if you are throwing it into the river, finally it will end up in the ocean. If you put anything on the pore waters or whatever, it is going into the deeper water also, finally it will go into the ocean. Finally the sink, or we used to call it as the sink of all the materials, whatever, if it is sediment, natural, if it is trees or plants, biogenic materials, whatever it is going into the ocean, and it acts as a sink. And it takes almost 70% of the, or 30 total, around 70% of the carbon dioxide that is being produced on the Earth, it will take. But what will happen if that much carbon dioxide enters into the ocean water? What will happen? Yes. Now we are getting the oceanic water which is acidic or alkaline? Huh? What is the pH of ocean water? pH of ocean water, 8.5, 8.3 to 8.5. That means it is alkaline. But as carbon dioxide increases in the ocean water, it becomes acidic. And you know that most of the organism in the ocean is having its test or shell or whatever it is made of calcium carbonate. And if the water gets acidified, what is going to happen to this calcium carbonate? It disintegrates. Then all the organisms will die. And then it will completely affect the biological cycle, because
these phytoplanktons and the microorganism which is there in the ocean is actually catering for all the requirement for this world. No, for all the other organisms or the bigger organism, this is being the primary, primarily these are the productive centers which becomes the food for the next higher level organisms. So if it is not there, the biological system, biological cycle is being collapsed, and then it will affect the entire life on the earth. So this I have already told. And another major important factor because of human intervention is pollution, marine pollution. Because any pollution that is happening, finally it ends up, as I told, in the ocean. And then marine pollution is very important. We have to think upon it. And now plastic is a big menace because which cannot be disintegrated. And this will be finally occurring as microplastic in every organism. And a lot of studies have been done by different organizations. Even QSAT also have done a lot of studies on marine fishes. And they have seen that in every cell of these fishes, you are getting microplastic content. So it has entered into the system. And one means extinct dodo. Yes, somewhere they have opened it and they could see the whole industry, because that picture was shown by, I think, Atiti ma'am, that it's completely, in the intestine of that organism, it was full of plastic. So there is a big garbage gyre, plastic gyre in the Pacific Ocean, which is almost half the size of India, or 3 times the size of Texas, in the Pacific Ocean, which is accumulated together. And that accumulation has happened because of the oceanographic parameters, because of the circulation of the current. It has got accumulated, and this is called the Great Pacific Garbage Patch. So I just would like to show a, concentration of plastic and other trash and debris that has accumulated over a wide area in the central North Pacific Ocean. It was created by ocean currents that brought plastic and other trash together, creating a dense area of pollution. It's not a solid island, but a wide area of floating plastic and debris. Estimates suggest that the patch is about 1.6 million square kilometers in size, which is twice the size of Texas in the United States. There are other garbage patches, but the North Pacific is the biggest. Despite efforts such as the Ocean Cleanup, a non-profit organization that has removed over 100,000 kilograms of ocean waste, the Pacific patch still remains a significant environmental problem. So now we have to think about the Sustainable Development Goal as told. In the earlier people who came over here, they were discussing about Sustainable Development Goals also of UN. So we have to look upon different source of energy, which is solar, wind, hydro, tidal, geothermal. All these things you all know, because every now and then we used to talk about all these sustainable energy resources. So we have to move further to avoid this type of pollution. Finally, it is making our life miserable. And in the second segment, I just want to talk something about the women in earth science. So don't feel that I'm gender biased. I'm not gender biased, but the field of earth science is slightly gender biased, what I feel. So just few things I just want to say. In a general perspective, I'm telling of the Indian scenario of science and technology, engineering and maths, that is STEM.
So in India, we have about, as of now, 16.6% of Indian working scientists. And in the last decade, it was 14%. So it took about a decade for an improvement of 2.6%. And only 15% of the faculty members in research institutes across India are women. And it is seen that the National Task Force on Women in Science report only 15% of Indian R&D workforce are women. That means even after the STEM coming up, we have very underrepresentation in the field of, in science. And the, yes, already I have told the progress. And here I just want to tell that there was a study by Kurup et al. In 2010 in a survey. He has mentioned that more single women are there in science rather than the single men in science. So it was his statistics. And we have to look upon the reason for that. And second point is that, and more childless women than women having children. So why this change? Why it is happening? Again, another question for you, why it is happening? And yes, these are some of the statistics where we are, or earth scientists, why we are underrepresented in the statistics. So these are all studied by, again, a male counterpart. That is another funniest thing. And maybe it's a consequence of the omnipresent mindset, as it was told by Manjula ma'am also in the morning, that we always want to be invisible. Is it? So these are some of the statistics, and most of the cases in most of the conferences, other than for a conference which is for women, because last year, again, another Ministry of, one department of Ministry of Earth Science, that is National Center for Earth Science Studies, also have put a seminar with respect to the role of women in the earth science studies. So at that time only I've seen about 60 to 70 representatives from different earth science fraternity coming together. Otherwise, when it is a common seminar or a common presentation, it is seen that the percentage goes down to 1, 2, 3% and not more than that. So why it is happening? So that is another question. And in India, equality is there in all these studies. In the rules, we have some privileges, fine. In the recruitment process also, we have some privileges. Recently, my son was also telling that during the campus placement, some of the companies came out and told that they'll give us preference for women. And he was a little bit frustrated. Why this type of discrimination is shown? And yes, in the recruitment process also, we are getting some privileges, but there are some informal practices which is finally limiting the real representation. So where is that bottleneck? That has to be looked upon. So educational access in India, it's very strong, and we have equal status in the schools and in colleges, no problem. And in the entry-level jobs, yes, now it is fine. Especially for earth science, in the earlier studies I was just telling, I am coming from an organization which is of 176 years of its legacy, but the first lady geologist came after 120 years. So why it has happened? Because earth science is a subject which requires more of fieldwork rather than sitting in the lab and doing the things. We have to collect the data from the field, and we have to go into the ocean to get the data. And there, people used to restrict ourselves, like if it is safe for you to go to such places and take the data or come after 1 month. As people are going in Sagar Kanya, Sagar Sambada, then which one? For us in GSA, we have another 3 ships. We have Samudra Ratnagar and other 2 coastal vessels. So coming after 45 days or 50 days to the home, people may not be able to accept it. So that is one factor. Second thing, even in the field, when you're going to the remote areas or into the forest area, whether you have some sanitation facilities there, how you will move on.
all these things, questions are there. So people try not to venture into the field of earth science in the earlier times. Maybe that was one of the reasons at that time, whatever it is. And then the field participation as of now in increasing. I should say that when I joined, it was only in the top, now also in the top about, if you take out of about 1800 to 2000 scientists working in Geological Survey of India, in the top 100 you will have 10 women into the leadership level, not more than that. But in the lower level, we are having now, because of lot of input is coming, almost it has become 50-50. And in the leadership roles, yes, it's very weak, because just sometime before also I was telling that Ministry of Earth Science is having 10 institutes. Am I right? Yes, which is looking after the meteorology, which is looking after the ocean, which is looking after the earth. Everything is there. But do you have any director, women director? Have you ever seen any women director in these organizations or institutes? Yes. So that is the point which I just want to say, that we don't have anybody in the leadership roles. Once you come into the leadership roles, only we can go with the policy and decision making. Otherwise, you are always on the barrier or on the boundaries. You are not into the mainstream. So you are always in the working group, but not into the decision making or into the center portion. And recognition, as Indira Nooyi was telling one time, you have to do 150%, then only you will be recognized if you are a woman. So that is also there. So the recognition is also inadequate, because it's not that everybody will be extrovert, no, to go hit and do the things. Now there is another terminology also has come into the psychology, that is introvert. Yeah, so many will be coming into that classification, especially people in the science, because we try to work in the back end, not on the front end to present yourself. You will write paper, but you will not present. You don't have that feel or courage to come to the forefront and tell things what you have done, but you will always work in the back end. But as of now, visibility is very important. If it is a male or a female, visibility has become one of the most important factor, which is very much essential for the earth scientist. Okay, this is fine, no issue. So again, there was a book published by one of our super seniors, Vikram Rai, Leading Ladies in the Earth Science in India. And this, I just want to say that again, it was written by our male counterpart. So women in earth science, when we come nowadays, you know that, see, by seeing in this INCOIS itself, I think 50% is women. Is it? 50? No. 30? No. Huh? No, total percentage of women scientists in INCOIS. 10%. But this organization is a little bit young, no? Started in 1999, I think. Yeah, only 25 years old. So it has to come forward. Anyway, so yeah, permanent. Ladies. So underrepresentation in the leadership level. And we are, as I told, we are all working from the margins of the institutional recognition. We are not recognized as scientists to some extent. So the barriers, as I told, field studies is a critical component, then the safety concern, then inadequate facilities, then societal influence, as I told in the STEM also, no, there are some places or some bottleneck, or what we call it as leaky pipeline. In sociology, I think it is called leaky pipeline, no? And glass ceiling. So these are two terminologies women scientists should understand, that there are two places where you are getting stagnated. One is leaky pipeline and one is glass ceiling. So leaky pipeline is nothing but when you come to a family way or something other, like such things, no? Because that is also part of our life. When it comes to that level, you are just moving out of the normal pipe, you will be deviating and then coming back. Nowadays, there are so many policies are there
to make them to come back into the field of science, but yeah, it is also taking time. And then again, the infrastructure and support, that is also very important, because mentorship, this is one important factor which is very much essential for a scientist to grow. And all these things, I think, in between my talk, I have already discussed. Leave it. So, yeah, that's fine. So there was some talks in between that women don't belong in labs, they belong to kitchen. We have to be there in the kitchen lab only, not into the scientific labs. And here I just want to say one story. I think you might have heard about K. Radha, a physicist, who was invited by Oppenheimer through a letter during that time in 1950. And she was an excellent scientist. Then suddenly after her marriage, she disappeared. Not because that her husband was not supporting, but there was nobody to support her, because she married a Canadian, I think. So there were nobody to support when she had a lot of problems with her maternity issues and other things. So finally she had to drop. Now she is working with some university in Canada, but not in physics. She has deviated to computer science, but not as a scientist or something, just she is working, that's all. But she is a philanthropist as of now. So she was from Thrissur, a small village in Thrissur. And these type of leaky pipelines or the glass ceiling happens in between in the life of a woman scientist. So, breaking barriers, women in earth science, how we can break the barriers. As of now, we know that a lot of studies are happening in the field of climate change, oceanography, then in the field of earth science with physics and chemistry together, and where people are being recognized as of now, but the number is very less, but they are recognized. And as change agents, women tend to show more pro-environmental attitudes than men. I think because our emotional quotient is EQ is more when compared to that of men, or maybe because of fellow feeling is more. Rather than a competitive mindset, I feel that our behavioral attitudes are better than that of men, and we are multitasking also. And so but even then we are less represented in the technologies and decision-making positions. So there are changes that is happening. Okay, no need to explain all these things. So this is one cartoon. I was so happy to see this, because many times it happens. Any conference, any workshop, and I was so thankful to see that in this workshop, in the inaugural session, there was no bouquet giving and all those things. Otherwise, some girls, ladies will be made to dress up nicely, bring the bouquet, give to them, and go back. And that is an exclusive job for women in a group. Am I right? Yes. So it is the same thing it was written. The meeting of the Committee of Women's Equality is now in the session. Thanks for the coffee. That lady's name is being given, and you can go now. So the ladies for supplying tea, coffee, and other hospitality, and then after that you can leave. But the discussion is on women equality and empowerment. So women earth scientists are not only expanding scientific knowledge, they are actively shaping climate resilience strategies at local, national, and global scales as of now. There are changes happening, and that changes, let it be very positive, and it also should be in an exponential way. Then in the segment 3, I just want to talk about what is the role of women earth scientists in climate resilience. So, how it matters, because climate change is not gender neutral, and the disproportionality is affected by extreme weather events, water scarcity, and food insecurity, and this can be discussed more by the social or sociology people out here. So women are powerful agents to change. Do you agree with me? Yes. Only women can make change. That's what I feel.
because when we go with all this type of scientific analysis now, we will always look into the fractal analysis, no? Into the DNA level. The analysis starts from the DNA level or into the microscopic level, and I feel that it all should start from the home. And once it starts from the home, it will naturally percolate into the society and into the system. Similar way, from the institutions and from the organization, it should start from the grassroots level from the young scientist, which will further grow, evolve, and make a lot of change in the society, because it is easy for us to disseminate the information and knowledge into the society. That's what I always feel. We can easily go into the groups rather than men counterpart. Especially because ma'am was doing some studies now in that village, in Kumbalangi and the adjoining villages, and it is easy for lady to go interfere, go into that, put some intervention into that, discuss the things, and very openly women will accept it rather than the male counterparts, because changes are always inevitable, and changes easily adaptation is by women always. I feel that maybe because of this patriarchal system that was happening all over in India from long time, when a baby girl is born, after 2 years, when that child is getting some thought process at the age of 3 or 2 or 3, from that time onwards, if you sit like this, then the parents or the grandparents will be, you have to go to some other houses to live. So you should not sit like this, you should not do like this, because you will be getting married and your actual house is somewhere else. This is not your house. Your maternal property is not yours. You have to be in someone's house. So we are already getting acclimatized to adapt to a new system. I am ready to go to another house after marriage to set with the people who we have never seen, and we are adjusting in a month with that system and surviving after that. Am I right? There's no change in Andhra Pradesh also, no? It's a patriarchal system, no? You have to go. In Telangana also it is the same thing. Yeah. I think in few communities only it is in the matriarchal system that is happening. Even then, it is a male-dominated segment, and we are easily, or we should say that we are vulnerable in all aspects, and we can easily adapt to the vulnerability also. So, with that, we will be able to make changes, and we can change ourselves. Okay. So I don't want to take so much of time. So some of the rising women leaders. So I should just tell about Sudipta Sengupta, because she was the first geologist, and she is known as the first geologist from India. And she joined Geological Survey of India in 1976. Then after 2 to 3 years, she left and she went to the university, Jadavpur University, as a professor. Then from there, she was the first lady to go to Antarctica expedition from India. And when she first applied, again, I just want to say that because when she first applied for that, it was rejected because she is a woman and you cannot acclimatize with the environment and the system of Antarctica climate issues. And second time when she fought, and then she could get into that, and she went for that Antarctica expedition in the second time. And initially when she applied, in the interview, some scientists commented, there is no beauty parlor in Antarctica. That was the comment given by the interviewers, just not like in a full sound, but it was told that there is no beauty parlor in Antarctica, then why you are going to Antarctica? So that means you are defined for something else. As Manjula ma'am's initial presentation, I think in the first page itself there was some, I think Uday Shankar sir. Yeah, some ladies in the movies or modeling or as beauty pageants. So we have to be of that part. You have some object for the pleasure of some others. So then we have Anna Mani. I think you may be knowing about Anna Mani, who has made a lot of changes in the weather forecasting in India. She was the first director of IMD.
and Sulojana Gadgil, Archana, so many are there in the list. And yes, in India, the problem again it is talent versus the retention. I think you may be able to understand, most of the people, scientists or any other scientists, they'll be able to understand what is talent versus retention. Then mainstreaming, hiring of more women, still there is some sort of hindrance in that aspect. So when we come into the future, for climate resilience, these hidden figures should come out and come into the forefront as leading figures. So it is a tough balancing act also, because again, we are in a society which is male dominated, and science, obviously, it is male dominated. Fine, this is okay. So there are some others, like in the Ministry of Earth Science itself, I think there are so many scientists now coming out with the different, in the upper level, but not again into the leadership level where they can make changes in the policy decisions. So these are the challenges again: underrepresentation, institutional barriers, and lack of mentorship. So as of now, I have seen that in 2018, for women, you have a separate award. Has anyone got from INCOIS? National Award for Women Scientists? No. Mostly it goes to the people from the meteorological department, I think. Oh, National Geoscience Award, that is different. That is by Ministry of Mines, not with Ministry of Earth Science. And Indian women in earth sciences are in a transitioning form. Let's see what will happen in the near future. So again, I just want to say there is a missing link. So this point is very important, where climate change adaptation, transitioning the earth science research into societal implementation, which requires a breaking down of silos between physical science, social science policy making, and local communities. This we have seen in the morning session. I feel that in the morning session we have seen the intervention of social science, policy making into the local community and the support of the local communities. But where is the first two part, science part? So that science part also, when it come into that makes lot of changes in the mitigation, prevention, and protection of the society. So there we have a major role. So there comes the collaboration and interactive sessions. So the key aspects: integrating science with local wisdom, community-based adaptation, then intersectionality in action, then bridging research and policy. They have done it, bridging social science research and policy. They have modified the policy. They have changed, they could make that change. So how best earth scientists or the people who are working with science can change the policies for the society. So these are all part of that, where we have to intervene with the observation data, decision support tools, because now we are all working with AI and ML, machine learning. Without that, nothing can move further. So when, as I told in the morning, when they are doing it on a paper of mapping, surface mapping, whatever mapping they are doing it, that can be done through the system which you have. You have satellite imageries, free of course you are getting it. You make a system for that, so that they will be getting that support, where you can intervene into that science part and give some platform for them to put the data into that. So that is the integration which is very much essential for the society. And institutional fragmentation is another, now the barrier, I should say. Finance and technical gaps are there, then communicating complexity. So there are some grassroots resilience and adaptation models in India also, that with Jal Saheli's Friends of Water, these are run by women in the society. Then climate resilient farming,
and the coastal protection in Odisha. And I should appreciate the Odisha government also in this aspect, because earlier, I think during our childhood, we used to see that people from Odisha used to come to different parts of other states after cyclone. Everything has been lost. Many people have died. And I think that was the last one was 2012 cyclone. After that, we have not seen anybody coming down to other states begging, because they could make that much of change in the society with the support of the science, so that they can predict the cyclones and they can evacuate the people in an earlier time, and then there is no devastating issues that is happening. Obviously, agriculture and all some issue, but human calamities are not there. So with these words, I just thank each one of you for your patient hearing, because I know that, again, this is a session for sleeping in the afternoon. And thank you so much for giving this opportunity to be over here. Any questions? Yes. That barrier, I told the first point is that we don't have a leader from the women's side. That makes a major change. And now I feel that because that pyramid, no, the organogram pyramid, in this we have people in the lower level around. That means we are in the boundaries, or we are still in the barriers. And now we have to come to the core of that system. We have to be a leader, and then we have to mentor the others to come into that system. So maybe we are late entries into the earth science system. Difficult, especially because earth science was considered as a male-dominated segment where there were no ladies, and initial acceptance was nil. When I joined, and when I was doing my post-graduation also, I was only girl in the department. And sometimes when we go to the field camps, they used to say that I cannot be given a separate stay. You have to stay with your 9 male counterparts in a single room, because we used to take a dormitory, because we are postgraduate students, we cannot take individual rooms and other things. And I used to tell that I can pay for a separate room, but my professor told no, if you want to do geology or earth science as your subject, you have to be with this team, and you have a single bathroom where we have to share with all other guys also at that time. In 1998 I am staying. So that was the system, because they were not ready to accept a woman as a separate entity or anything. You have to be part of it if you want to survive in this field. It was told by my professor, but I now really thank him, because that made a lot of changes in me, that I can acclimatize with the system anywhere with anyone, no issue. So this type of means recognizing a female geoscientist, it was a little bit difficult, and because of that many people, I told no, in the GSI itself, Sudipta Sengupta madam, she joined in GSI, but she couldn't survive beyond 2 years or 3, because she was not given, she was very fond of going to the field, but they told that
want to sit in the lab. And that started, and she left the organization at that time. So, and in this 76 years legacy, we didn't have a director general women from like women director general. So that was the system. But now the things are changing. It's not changing. To some extent it is changing. I'm not telling that maybe in all the faculties of science it is changing, but to some extent it is changing. But to accommodate a women geoscientist, it is a little bit difficult, because we even used to go for cruises and all. No, and you people also used to go for the cruises and all. And yeah, we have to fight. Yeah. Thank you, ma'am, for your inspiring and enlightening talk. Your insights into the climate change, marine pollution, sustainability, and also the women representation in earth science and climate resilience have left a lasting impact on all of us. We are truly grateful for your presence and guidance today. Now, to express our admiration and gratitude, may I kindly request Dr. Ramya PG to felicitate Dr. Ambali with a memento as a token of our appreciation. Good afternoon, everyone. I'm Smritu Mohan. So let's move to our next session. It is my pleasure to introduce Ms. Seema Adgaonkar. Ms. Adgaonkar is an Indian forest officer and an environmental conservationist. She has served as range forest officer with the Mumbai Mangrove Conservation Unit under Maharashtra's Mangrove Cell. A graduate in botany and a national level athlete, Ms. Adgaonkar always dreamt of working in the field where women were underrepresented. This determination led her to choose forestry as her career path. In 1984, she became part of the first batch of female field officers in the Maharashtra Forest Department. She is recognized as the first woman officer in the Forest Service in her cadre, a true trailblazer in environmental governance. Her remarkable work has been instrumental in protecting and restoring Mumbai's mangrove ecosystem. She has led efforts in plantation, regeneration, and scientific monitoring of coastal forests. Through her strong field presence, she has actively prevented encroachments and ensured sustainable ecosystem management. Her area of expertise include mangrove conservation, ecosystem restoration, coastal biodiversity protection, afforestation, environmental governance, and mentoring future forest personnel. Her journey reflects the perfect balance between dedication to nature and commitment to society. We are delighted to have her with us today to share her insights and experience. Today, she will be speaking on the topic Service to Nature by combining the wonders of nature, selfishness, and altruism. Ma'am, please, ma'am. Caller mic because yeah. You can operate the slides.
ज़्यादा ये करना नहीं है, सिर्फ दिखाना है, इसको क्लिक करना ही है ना। हाँ, यहाँ पे कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इट्स गुड। आप पकड़ सकते हैं। हाँ, हेलो 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 हेलो, कैन यू हेयर? थैंक यू। सबसे पहले मैं यहाँ मुझे आमंत्रित किया गया और मुझे जो चांस दिया गया है ऑर्गेनाइजर का, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं मराठी मीडियम से पढ़ी हूँ, महाराष्ट्र से, तो इंग्लिश इज़ माई थर्ड लैंग्वेज, you know, so I can't speak fluently English or not comfortable talking in English, so मैं आपसे हिंदी में बात करती हूँ। अब सब कंफर्ट है? प्लीज़, ओके। माई सेल्फ सीमा अडगावकर फ्रॉम महाराष्ट्र। मैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की पहली फील्ड ऑफिसर हूँ। पहले कोई एज एन ऑफिसर लेडीज नहीं थे। सो जब हम बात करते हैं नेचर की, तो नेचर एक देवता के समान मैंने माना है हमेशा से, और इसीलिए मैंने बैंकिंग, टीचरशिप, क्लेरिकलशिप, पोस्ट ऑफिस, ये सब जॉब छोड़ के मैंने फॉरेस्ट जॉब चूज़ किया है। ये कोई 1984 में, मैं जहाँ से आती हूँ महाराष्ट्र, रीजन मराठवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट बीड़, ये जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत रूरल है, इंटीरियर है, इलिटरेट भी है, जहाँ पर लड़की लोग ने सीखना भी मना है, जॉब करना तो बहुत दूर की बात है। फिर भी मैंने थोड़ा सा सोसाइटी और कम्युनिटी के साथ फाइट करके कॉन्फिडेंटली स्टैंड होके जॉब स्टार्ट किया। तो तब वहाँ के लोग ये भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे यहाँ की लड़की बाहर घूमने जाती है, किसी और आदमी के साथ बात करती है, किसी और आदमी के साथ काम करती है, यानी जेंट्स के साथ। ये उनको हजम नहीं हो रहा था। तो मेरे पापा को बहुत बार कमेंट्स करते थे, तो मेरे पापा भी थोड़ा सा सोचते थे, लोग मुझे नाम रख रहे, मेरी बेटी कमाती है, जॉब करती है, ये मेरे लिए प्राइड है, लेकिन सोसाइटी में मेरी भी कुछ कीमत है, तो चलो आप रिज़ाइन कर दो। सो मैंने रिज़ाइन किया। पापा का वर्ड तो लास्ट होता है, 90 डेज रहता है गवर्नमेंट में रिज़ाइन सैंक्शन करने को। तो इन बिटवीन फिर मैंने ज्वाइन किया, सेकंड टाइम भी वही हुआ। थर्ड टाइम जब रिज़ाइन करने की बात हुई घर में, तो मैं पापा को बोली कि मैं जो कर रही हूँ वो खुद के लिए नहीं, समाज के लिए भी बहुत अहम बात है, क्योंकि एक लड़की ने पढ़ना लिखना काफ़ी नहीं है, पढ़ लिख के घर तो वो ना अनपढ़ भी घर संभाल सकती है, रोजी रोटी तो वो कर ही सकती है घर में, लेकिन पढ़कर भी मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो आज तक कोई कर नहीं पाया है। सो मैंने जो फर्स्ट लेडी ऑफिसर का जॉब चुना है फॉरेस्ट में, बहुत स्ट्रगल था, बहुत सफ़र करना पड़ा, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डोमिनेटिंग जेंट्स डिपार्टमेंट है, अब तक तो कोई नहीं था। जब मैं ज्वाइन हुई तो मेरे जो सीनियर्स थे, अरे अब फील्ड ऑफिसर है, आज रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है। हाँ सर, मैं ज्वाइन की हूँ। क्या करोगे आप, क्या कर सकती हो आप, फील्ड में जाओगे आप? हाँ सर जाऊँगी। अगर सामने से टाइगर आया तो? एक बंदे ने मुझे पूछ लिया, अगर सामने से टाइगर आया तो? सो मैंने उनसे पूछा, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? टाइगर को जाके हक करोगे? नहीं ना, जो आप करने वाले वो भी मैं करूँगी।
ऐसे भी मुझे डिमोरलाइज करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया गया। क्या लेडीज़ रिवर पार कर सकती है? क्या लेडीज़ जंगल में, इसमें, पर्वत पे चढ़ सकती है? क्यों नहीं चढ़ सकती भाई, क्यों नहीं चढ़ सकती, है ना? अभी जो चैलेंज है मैंने स्वीकार किया है, तो मुझे उस पर चढ़ना ही है, उस पर जाना ही है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन लोगों के ये थोड़ी सी ये होती है कि कोई अगर अच्छा काम कर रही है, लेडी लीडिंग लेडी है, तो उसे थोड़ा सा डिमोरलाइज कर लो। ये मैंने बहुत अनुभव किया है। मेरी ये सोच थी कि अब तक लेडीज़ ने जो फील्ड चूज़ नहीं किया है वो करना है, और मेरे पीछे लेडीज़ ने आना है। एक डोर में उनके लिए ओपन कर दूँ, जो चाहे। फॉरेस्ट ज्वाइन करने के बाद आपको पता है फॉरेस्ट में बहुत सारे ब्रांचेस है, बहुत सारे विंग्स है, बहुत सारे ये है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ है, टेराटोरियल है, वर्किंग प्लान है, सोशल फॉरेस्ट्री है, और बहुत सारे विंग है। पहले मेरा अपॉइंटमेंट जो हुआ वो सोशल फॉरेस्ट्री में हुआ 1984 में। सोशल फॉरेस्ट्री में काम करना बोले तो विलेज 1-to-1 मीट विथ एवरी हाउस, गांव में जाके हर एक घर में जाके हर एक लेडी से बात करना है टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। और जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की कौन सी भी स्कीम हो, उसमें अगर महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं है तो वो स्कीम 100% फेल होती है। जो स्कीम महिलाएं उठाती है वो सक्सेस होती ही होती है। अब ये मेरा अनुभव है, 38 इयर्स मैंने फॉरेस्ट में काम किया है। मैंने जब सोशल फॉरेस्ट्री में घर घर जाके प्लांटेशन करना है, जो अपने खेत में जहाँ ट्रीज है उसको प्रोटेक्ट करना है, लगाना है, बढ़ाना है, क्योंकि एक लेडीज़ ही ये सब कर सकती हैं। लेडीज़ के हाथ जो है भगवान ने बनाए, कुछ बनाने के लिए बना गए हैं। एक महिला सीड कलेक्ट करके उसे नर्सरी में प्लांट क्रिएट कर सकती है, लगा सकती है, उसके बढ़ा भी सकती है। जैसे कि वो अपने खुद के बच्चों को जिस प्यार से, जिस अपने हाथ से बढ़ाती है, वैसे ही वो बढ़ा सकती है। सोशल फॉरेस्ट्री में काम करते टाइम एक्सटेंशन वर्क करना पड़ा। तो अभी आपने सब ने बताया क्लाइमेट चेंज तो 84 से हम काम कर रहे हैं उस पर, अभी का नहीं है वो। 84 जब हम एक्सटेंशन वर्क किया तो उसमें ग्राउंड वर्क करना पड़ा हमें। क्या? बच्चों के स्कूल में जाना, प्लांटेशंस, नर्सरीज, अपना एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ये हमारे लिए क्यों प्रेशियस है, क्यों ज़रूरी है, ये सब बच्चों को हम सिखाते थे, पढ़ाते थे। उसके बाद जो वर्ष हुआ तो मेरा ट्रांसफ़र हुआ सेकंड टाइम 2012 में मुंबई में। जस्ट 2013 में मैंग्रोव सेल ओपन हुआ महाराष्ट्र, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में। सोचो, मैं मराठवाड़ा जैसे अकाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, अकाली एरिया से हूँ, जहाँ पानी मैंने कभी बहती नदी भी नहीं देख सकती हूँ, तो मुझे समंदर में मैंग्रोव्स में काम करने का मौका मिला। कुछ पता तो नहीं था मैंग्रोव्स क्या है, क्या करना है, कैसा करना है। अभी अपॉइंटमेंट मिला है तो जाना है तो काम भी करना है, सीखना भी है। तो मैंने 2012 में मैंग्रोव्स में काम करना शुरू किया। टाइड क्या पता है? टाइड कैसी होती है, टाइड किसे कहते हैं, उसका टाइमिंग क्या होता है, उसका फिलॉसफी क्या है, साइंस क्या है, मैंग्रोव्स कौन से एरिया में आते हैं, ये सब मैंने स्टार्ट फ्रॉम जीरो से पढ़ाई शुरू की। अभी आप बोलेंगे कि पढ़ाई करें, स्टडी करें, कोई नेचर का एक ब्रांच, एक टॉपिक, एक विषय ऐसा नहीं है
कि उस पर कोई पढ़ाई करे और बोले, चैलेंज करे कि मैं इसमें अभी बहुत एक्सपर्ट हो गया हूँ, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक टॉपिक, हर एक ब्रांच इतनी वास्ट है नेचर में और फॉरेस्ट में भी, तो हम ऐसा चैलेंज कर नहीं सकते। तो मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया शुरू। चैलेंजेस बहुत थे। मैंग्रोव्स मुंबई जैसे एरिया में, मुंबई और डिस्ट्रिक्ट जो है 6 डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, कोस्टल लैंड 700 किलोमीटर्स है, और उसके प्रभाव में आने वाले जो एरिया है मैंग्रोव्स का, वो रिजर्व फॉरेस्ट करके डिक्लेयर किया गया ना 2008 में। 4500 हेक्टर एरिया, मैंग्रोव्स एरिया रिजर्व फॉरेस्ट नोटिफाइड हो गया, और उसके बाद काम शुरू हो गया। थ्रेड्स क्या थे? मैंग्रोव्स, सेव मैंग्रोव्स, ग्रो मैंग्रोव्स, कॉन्जर्व मैंग्रोव्स, ये तो हमारा स्लोगन था, ठीक है। लेकिन ये काम करते टाइम सबसे मुश्किल चैलेंज था हमारे लिए एनक्रोचमेंट। मुंबई में आपको पता है आदमी के जान की कीमत कम है, लेकिन ज़मीन की कीमत ज़्यादा है। 1 स्क्वायर फीट की ज़मीन अपनी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा है मुंबई में, और वो 1 स्क्वायर फीट के लिए आपको 1 मिनट में मार सकते हैं। ऐसे भी मुंबई में भूमाफिया कार्यरत है, वहाँ बहुत काम करते हैं ऐसे लोग। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, रिमूव द एनक्रोचमेंट। जहाँ स्लम एरिया है पूरा एनक्रोचमेंट है, पूरा गवर्नमेंट का लैंड है, रिजर्व फॉरेस्ट है। दूसरा, उसमें और एक प्रेशर आता था, पॉलिटिकल प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर, भूमाफिया प्रेशर, ये सब हैंडल करते करते बहुत बार हमें हमारी जान के लिए भी खतरा मोल लेना पड़ा है। आपको मैं बताती हूँ, शायद आप मुंबई में ऐरोली किसने देखा है? मैंग्रोव फ्लेमिंगो सेंचुरी किसी को पता है? मुंबई ठाणे के पास ऐरोली है, 8 किलोमीटर। ऐरोली में मैंग्रोव एरिया में शाहपुरजी पालनजी बोल के एक कंपनी है, उन्होंने 1992 से वो 35 हेक्टर लैंड एनक्रोच करके रखी थी, और उनका वहाँ 200 बिल्डिंग बनाने का विजन सिटी नाम का प्रोजेक्ट फ्यूचर में था। जब नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन देखा, गूगल इमेज देखा, तो ये लैंड तो फॉरेस्ट का है वे, ये लैंड रिजर्व फॉरेस्ट में आता है, आप यहाँ क्या कर रहे? तो वो जो ब्रिज ऐरोली का था, वो बनाने के टाइम वो शाहपुरजी पालन जी को दिया गया था। वो ज़मीन एनक्रोचमेंट रिमूव करने के लिए मुझे हर एक पॉलिटिशियन से फ़ोन आता था, हर एक भूमाफिया से धमकियाँ मिलती थी, यहाँ तक कि मेरी बेटी को किडनैप भी किया गया था, यहाँ तक कि मेरे सर पे लोहे की सलाई से मार दिया था। 13 ये है मेरे सर पे। मतलब वहाँ ऐसा है कि आप अगर ज़मीन के लिए कुछ करो तो आपकी जान को खतरा है ही है। तो ऐसे में भी मैंने पूरे डिपार्टमेंट्स में वो लैंड का रिकॉर्ड निकाला, सिडको, मेरीटाइम, लैंड रिकॉर्ड, तहसील, कलेक्टर ऑफिस, और वो रिकॉर्ड, वो ज़मीन का रिकॉर्ड फॉरेस्ट में नोटिफाइड हुआ है, ये सिद्ध किया, और वो इंक्रोचमेंट निकाला। वो ज़मीन का वैल्यूएशन किया गया 65 करोड़ रुपया। वो ज़मीन जब फ्री किया मैंने, तो वहाँ आज बहुत शान से फ्लेमिंगो सेंचुरी है। आप ज़रूर जाइए, आप कोई मुंबई में जाते हैं ना, तो ठाणे से सिर्फ 8 किलोमीटर है। जहाँ भूमाफिया रहते थे, गर्द लेने वाले लोग रहते थे, दारू पीना, पार्टी करना, औरतों को छेड़ना, ये सब हरकतें वहाँ चलती थी। आज वहाँ शान से फ्लेमिंगो सेंचुरी का बड़ा से बड़ा ऑफिस खड़ा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नवंबर से मई महीने तक फ्लेमिंगोज आते हैं वहाँ, आपको वहाँ पूरी सुविधा है, और 1 डे टूर आपका बहुत अच्छा होता है। वो इसीलिए किया गया कि अभी
मुंबई में कुछ तो भी एक नया चाहिए था, वहाँ कोरल रीफ्स का भी वो पूरा सब प्रेजेंटेशन है, आप ज़रूर जाइए वहाँ, वो एक हो गया। दूसरा जो है मैंग्रोव्स खरपुटी वन बोलते उसको, ये मेरे लिए तो नया था, डिपार्टमेंट ही ओपन हुआ है तो पढ़ाई करना है, देखना है, अभ्यास करना है। सो टाइड लेवल क्या होता है, टाइड कितना मीटर का है, कौन सा एरिया है, एश्यूरीज, इंटर टाइडल जोन, ये सब जो वर्ड्स मैंने सिर्फ पढ़े थे, जो मैंने अभी स्टडी किए, और मैंग्रोव स्पेसीज स्टडी शुरू की कि महाराष्ट्र में कौन से स्पेसीज मिलते हैं, उसका लोकल नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, उसका बाकी सब ये है, पढ़ाई करके सब रिकॉर्ड किया मैंने। सो ऑल ओवर महाराष्ट्र, जब हम अभी शुरू में तो मुझे पता नहीं था इतना कि टाइड अब आएगी कि नहीं, क्योंकि वो तब नहीं था मेरे पास वो ऐप। एक बार मैं ऐसे स्पेसीज देखते देखते अंदर चली गई, कितना अंदर चली गए मैंग्रोव्स के मुझे भी पता नहीं चला, मैं और मेरा एक गार्ड था मेरे साथ। ऐसा हुआ कि जब हम अंदर गए और हाई टाइड आ गया, हाई टाइड आया तो सब तरफ पानी भर गया, कहाँ से बाहर निकले, कहीं से भी रास्ता नहीं था। फिर हम झाड़ पे चढ़ गए, मैंग्रोव्स के इस पे एविसिनिया के झाड़ पे चढ़ के दोनों बैठ गए। अभी आपको पता है क्या नहीं पता नहीं, जब टाइड आता है तो क्रैब सब मैंग्रोव्स के झाड़ पर चढ़ जाते हैं। तो जैसे हम चढ़ गए ऊपर बैठ गए, अभी कब 8-9 घंटा तो ऐसे ही लगता है लो टाइड आने में, हमारा रास्ता क्लियर होने में। 6 घंटा हम ऊपर बैठे रहे, और जो क्रैब्स आए हाई टाइड में तो पूछिए मत वो कहाँ कहाँ नहीं गई बताने की भी जरूरत नहीं, बाल तो मेरे इतने थे, इतना मुझे परेशानी हुई वो निकालने को, एक एक को खींच के। इतने सारे क्रैब्स हमारे पूरे अंग में, मेरे गार्ड, कुछ कहीं भी यूनिफॉर्म हमारा दिखाई नहीं दे रहा था, पूरे क्रैब थे पूरे, इतने चढ़ गए। तो जब पता नहीं है तो ऐसा होता है, लेकिन बहुत फनी मोमेंट था, फनी इंसिडेंट था मेरे लिए वो 6 घंटा झाड़ पे कोई ऐसे ही नहीं बैठेगा, फिर वो क्रैब्स को देखेगा, चढ़ते देखते रहे लेकिन कुछ कर नहीं सके वो चुप भी रहा है लेकिन क्या, कुछ भी नहीं, अगर नीचे जाते हैं तो 6-7 फीट पानी है, ऐसा कई बार हुआ है। फिर सर्वे करते टाइम सेंसस करते थे हम मैंग्रोव स्पेसीज का, अंदर जाते हैं तो कीचड़ बहुत होता है, फंस गए। मेरे एक गार्ड थी मेरे साथ में, भारती बोल के, वो फंस गई इसमें, उसका वेट थोड़ा ज़्यादा था, अभी उसे थोड़ा सा टेक्निक भी पता नहीं था कि धीरे से पैर डालना है, ऊपर उठाना है। अभी क्या करें, तो हमारे साथ में हम रस्सी और हुक लेके जाते थे, क्योंकि कभी फंस गए तो झाड़ पे हुक डाल के रस्सी से खींच लेते थे। वो भी किया, जैसे उसने हाथ को पकड़ा वो गिर गया झाड़ी अब क्या करें, फिर उसको 2 जने से कंधे पे उठा लिए, ऊपर पैर एक किया, दूसरा डाला, बहुत मुश्किल से कम आधा घंटा प्रयास करने के बाद हम उसे बाहर निकाल सके। ऐसे कई ये है। मैंग्रोव रिजर्व फॉरेस्ट होने से हमारे पास एक अस्त्र अच्छा था, यूनिफॉर्म ड्यूटी थी, वर्दीधारी को कोई हाथ नहीं लगा सकता था, लेकिन फिर भी बहुत बार हमने मार खाया है, अब बोल नहीं सकते, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी वैसी है कि आप कुछ भी करो, आपको यकीन नहीं होगा। वहाँ एक लेडी भूमाफिया है मुंबई में, वाशी में, नवी मुंबई वाशी में एक लेडी भूमाफिया चंद्रकला बोल के, वो ऐसे ही मैंग्रोव ज़मीन पे पूरा डंप कर के ज़मीन पे झोपड़ी स्लम्स को बिठाती है, एक झोपड़ी का कम से कम 1 लाख रुपया लेती है। ऐसे उसके कम से कम 500-600 झोपड़े होंगे वहाँ वो एरिया में, तो वो निकालने को गए, अभी डिमोलिशन करना है, इंक्रोचमेंट है तो निकालना ही है, गए। इतना ओवरलोड पी के थी वो, बहुत दारू तो रोज पीती है वो उस दिन। तो उसने क्या किया, मुझे, मैं गाड़ी में मेरा बैग गन का ये कवर लेने गई थी, तो जैसे मैंने ऐसा पैर रखा, इतने ज़ोर से, वो मच्छी काटने का कोयता रहता है ना, कितना धारदार रहता है पता है आपको, वो पूरा मेरे पैर पे घुसा दिया। वो जब
निकल नहीं रहा था, इतना जोर से किया कि निकल नहीं रहा था। जब मैं हॉस्पिटल गई ना तो जो डॉक्टर ने खींचा उसको तो यहाँ से वहाँ तक ब्लड का ये हुआ इतना। फिर बहुत 2 महीना मेरा पैर पे जख्म था। मतलब ऐसे ऐसे लोग वहाँ है भूमाफिया कि एनक्रोचमेंट को आप जाओ तो आपको ही मार देंगे। एनक्रोचमेंट निकालना बहुत चैलेंजिंग जॉब। तो फिर भी मैंने मुंबई में बहुत मतलब 6000 स्लम्स एरिया का डिमोलिशन किया है। डिमोलिशन करना बोले तो बहुत बड़ा काम होता है। महानगर पालिका, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, पुलिस डिपार्टमेंट होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है। इतने सारे लोग, इतना सारा स्टाफ, इतना सारा होने के बाद भी सामने वाले हमला कर ही देते थे। कुछ भी हो, ये रुकना है, हम गवर्नमेंट का ज़मीन है, हमें छोड़ना नहीं है, बस यही उनका मकसद होता है। फिर और एक बात यह है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ है वहाँ के आजू बाजू में रहने वाले, उनको मैंग्रोव्स का वैल्यू क्या है, मैंग्रोव्स क्या है, किस लिए हमें उसे बचाना चाहिए, किस लिए उसे, क्यों हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसका थोड़ा भी ये नहीं है, उसके बारे में वो पूरे ये है। तो वो भी एक चैलेंज था हमारे लिए। फिशरमैन कम्युनिटी में जाओ, उनको सब ये बताओ ये क्या है, कुछ भी नहीं, कट करके उसको डंप करना है, फिल करना है, झोपड़ी बैठाएंगे, फिर कुछ दिन बाद 6 महीना 1 साल तक वो स्लम रहेगा, उसके बाद वहाँ कोई बिल्डर आएगा, वो बिल्डिंग बनाएगा, बड़ा टावर होएगा, लेकिन वो टावर होएगा कहाँ, फॉरेस्ट एरिया में। और जब कोर्ट केस होता है तब तक तो टाइम जाता है, टावर तैयार होता है, और बाद में कोर्ट में पेशी करने के बाद जज बोलते हैं तैयार होने तक आपने क्या किया। ये भी है, बहुत थ्रेट्स, बहुत मुश्किल से हमें गुजरना पड़ता था। जितने साल मैंने मैंग्रोव्स में काम किया तो कई सारे व्हीकल्स सीज किए हैं, कई सारे जगह खाली किए हैं, और सबसे मेन काम किया है मैंने महाराष्ट्र स्टेट में जो मैंग्रोव स्पेसीज मिलते हैं वो कौन से हैं, कहाँ मिलते हैं, और टाइडल इंटर टाइडल जोन का उसका पोजीशन क्या होता है, वो आइडेंटिफाई करके वहाँ जो रेयर स्पेसीज है, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनको रिहेबिलिटेशन करना, एनरिचमेंट करना, प्लांटेशन करना, नर्सरी तैयार करना। ऐसे भी देखिए तो मैंग्रोव्स नेचुरली बहुत अच्छे आते हैं, इंटरटाइडल में नेचुरली वो अच्छे आते हैं, लेकिन आर्टिफिशियली आप उसको नर्सरी में तैयार करो तो बहुत हार्ड टास्क है, बहुत हार्ड टास्क है, ये हम कर नहीं पाते। फिर भी हमने बहुत चैलेंज के साथ किया है। तो मैं थोड़ा सा आपको मैंग्रोव स्पेसीज में बताती हूँ। ये है, चलेगा, चलता है, सॉरी नहीं कुछ नहीं आप अगर आपको ये कौन सा ये चालू नहीं था, ये चेंज होगा, इसे चेंज होगा। बैक जाने के लिए ये फर्स्ट पेज फर्स्ट पेज हाँ हाँ। सो मैं कोई नहीं, ठीक है। मैंग्रोव स्पेसीज में राइजोफोरा एपिकुलेटा, ये फ्लावरिंग सीजन कौन सा है, उसका प्रोपेगल्स कहाँ, आपका बर्डिंग सीजन कौन सा है, प्रोपेगल कब आता है, सीडलिंग सीजन, प्लांटिंग सीजन, ये सब स्टडी करके मैंने ये फोटोग्राफ्स ये किए हैं। मैंग्रोव्स की खासियत है इसके रूट्स जो है अदर देन ट्रीज, टेरिटोरियल फॉरेस्ट के ट्री देखें आप तो उसका रूट्स कहाँ होता है, अंदर होता है, लेकिन मैंग्रोव्स के रूट्स जो है ऊपर आते हैं एरियल ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि उनको अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो हर एक स्पेसीज में रूट साइज, रूट अलग अलग है,
कई में स्टील रूट है, कई में पेंसिल रूट है। राइजोफोरा एपिकुलाटा, ये उसका फ्लोरिंग है। प्रोपेगल्स, स्टिल रूट and the tree. ब्रूगेरिया सिलेंड्रिका, ब्रूगेरिया का रूट जो होता है तो नी रूट होता है, अपना नी जैसा फोल्ड किए है वैसा ये है रूट। आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका फ्लावर बहुत सुंदर होता है ब्रूगेरिया का। कैंडेलिया, फ्लावर बट रूट, थोड़ा फास्ट लेती हूँ मैं। सीरी ऑफ स्टैगल, सिक्सटी 63 स्पेसीज ऑल ओवर इंडिया है, उसमें से 18 स्पेसीज महाराष्ट्र में मिलते हैं, अलग अलग जगह है। मुंबई में 6 मिलते हैं, बाकी ऑल ओवर कोकण एरिया में बाकी के स्पेसीज मिलते हैं। एवेसिनिया मरीना, ये बहुत कॉमन स्पेसीज है, हर कहीं मिलती है। एवेसिनिया ऑफिसिनालिस, फ्लोरिंग, बडिंग, रूट्स एंड ट्री। सोनर्शिया एक स्पेसीज है, इसमें भी 2-3 मिलते हैं हमको। सोनर्शिया पेटला, सोनर्शिया अल्बा। ये इसका फ्रूट है। सोनर्शिया अल्बा का जो फ्रूट होता है उसे ग्रीन एप्पल ऑफ मैंग्रोव्स कहते हैं। इसका वेस्ट बंगाल में अचार भी बनाते हैं, चटनी भी बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं। इट इज़ एडिबल। ये देखो ग्रीन एप्पल ऑफ मैंग्रोव्स। सोनर्शिया पेटला, इसके फ्लावर्स जो होते हैं वैसे उल्टे नीचे लटकते रहते हैं, बहुत सुंदर होते हैं फ्लावर्स, बहुत सुंदर। पेंसिल रूट, सोनर्शिया पेटला का पेंसिल रूट है ये फ्रूट्स है। कैशेलोरिस महाराष्ट्र में सिर्फ एक जगह मिलता है, मालवन में। कैशेलोरिस बहुत रेयर है महाराष्ट्र में। इसका फ्लावर बहुत सुंदर होता है कैशेलो का। लुमेंजरा रेसिमोसा, इसे स्टार फ्लावर प्लांट भी कहते हैं। चांदनी जैसा फूल होता है इसका, इसीलिए स्टार फ्लावर बोलते हैं इसे। इसके रूट्स ज़ाइलोकार्पस ग्रैनेटम, ये भी सिर्फ मालवन में ही मिलता है, मुंबई और आसपास में कहीं मिलता नहीं है। ये उसका फ्रूट है, मैच्योर फ्रूट है, ऐसे फ्रूट्स आते हैं इसको। एक्सोकेरिया,
ये इसके फ्रूट्स है, फ्लावर्स, उसको कैटकिन टेल बोलते हैं इसको। और ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है, इसमें सफ़ेद जूस आता है, वो अगर आँख में गया तो अंधापन आ सकता है। एरिप्पा सिन्नामिट्रा, ये भी सिर्फ मालवन में ही मिलता है, मुंबई के आसपास कहीं है नहीं, और रेयर स्पेसीज है, बहुत रेयर है। इसके फ्रूट्स है। एक ही जगह में उसे स्पॉट किया है मालवन में, एक ही गांव में, बाकी और कहीं नहीं मिलती है ये महाराष्ट्र में इरिप्पा। एजिसरस कॉमन है, हर कहीं मिलती है। मिर्ची प्लांट बोलते हैं, इसका फ्रूट जो होता है मिर्ची जैसा लगता है, इसीलिए मिर्ची प्लांट बोलते हैं उसको लोकल लोग। देखिए सेम मिर्ची, लाल मिर्ची जैसा होता है, ये हर जगह मिलता है। इसका फ्लोरिंग बहुत सुंदर होता है। एलेंथस, एकेंथस इलिसिपोलस, ये एक ही जगह है ऑल ओवर महाराष्ट्र में, वेंगुर्ला के पास है, हेरिटेरा लिटोरिस। ये भी एक ही जगह मिला है, रायगढ़ में मिला है ये, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये एसोसिएट है, मिसवाक बोलते हैं ना, मिसवाक एसोसिएट प्लांट ऑफ ये मैंग्रोव, ये भी एसोसिएट है। ये सब एसोसिएट है। वाइल्ड लाइफ कुछ हमने ऑब्जर्व किया है। एवेसिनिया पे ये मिला है हमें। ये भी वाइल्ड लाइफ में। धनेश पक्षी, धनेश बोलते इसे। फ्लोरिंग सीजन में ये शूट किया है एपिकुलेटा पर। ये तो पता होगा आपको, इसमें खाड़ी में अक्सर मिलता है। ये फ्लोरिंग है। ये आसपास मैंग्रोव्स के हम जब विजिट को जाते थे सब ऐसा। रेड क्रैब मैंग्रोव्स। अगला नेक्स्ट ले लो। कोणतं घेतलं आपण फोल्डर? झाले, थोडं राहिलं। हां झालं माझं, थोडंच राहिलं। कोणतं घेतलं आपण? हां फील्ड विजिट घ्या, बस थोडंच हो, झालंच आहे। फील्ड विजिट कर लो। हाँ रहने दो, ऐसे ही हो। हाँ उससे करना पड़ेगा, नहीं से हो रहा है। ये मैंग्रोव सेंसस के लिए, आप साइट विजिट के लिए हम लोग अंदर जाते थे तो ऐसे जाना पड़ता था हमको, साथ में काठी लेके, रस्सी और हुक लेके। ये सब मेरे दोनों गार्ड्स हैं मेरे साथ जो रहते हैं। ये देखो उसके हाथ में थैली, उसमें रस्सी भी है और हुक भी है। फंस गए कहीं तो ये पेट्रोलिंग करते थे हम लोग, रात का या दिन का ओपन सी में। ये नर्सरी है मैंग्रोव्स का। 18 स्पेसीज जो महाराष्ट्र में मिलते हैं उतने पूरे मैंने यहाँ तैयार किए और लगाए हैं। अभी आपको महाराष्ट्र में कम से कम जो स्पेसीज एक ही जगह मिलती थी वो अभी 6-7 जगह मिलेगी। हर कहाँ मैंने उसका रिहेबिलिटेशन किया है। ये फील्ड विजिट के लिए हम जाते थे तो कलवर्ट्स में ऐसा ब्रिज बनाते थे।
एक्सटेंशन वर्क के डेब्रिज डाला था तो उस पर केस किया जा रहा था, तो पत्रकार आके हमें थोड़ा सा ये करने लगे थे। ये देखो, ये जियोलॉजिकल इंडिया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मैडम है, सविता मैडम, लखनऊ से, महाराष्ट्र रेंज है उनका और लखनऊ से है वो भी 2017 में महाराष्ट्र का मैंग्रोव कवर 22% बढ़ा था, 22% तो सर्वे किया था उन्होंने तब जाके। ये मेरे CCF चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है एन वासुदेवन, ये डॉक्टरेट इन मरीन बायोलॉजी है और ये एक्टिविस्ट है एनवायरमेंटल के। ये क्या हुआ, अटक गया रे? हो गया मेरा, चलो लास्ट हो गया ना, चलो। कौन सा 12 क्या है उसमें? 12 images were there. हो गया This is ना, last one. हो गया, हो गया। ये कौन सा है? हाँ, ये डिमोलिशन का है। जब स्लम एरियाज हमको डिमोलिश करने जाते, जो भी फॉरेस्ट एरिया में एनक्रोचमेंट होती है, तो एनक्रोचमेंट निकालने के टाइम में ये ऐसा सब माहौल होता है। आगे नहीं जा रहा है तो यहाँ से करो, यहाँ से करो, फास्ट चलो। Video. हाँ, वीडियो नहीं, हो गया, हो गया ना, चलो ठीक है। वेळ झाली ना। मैंग्रोव्स में काम करते करते मैं इतना कुछ इमोशनली मैंग्रोव्स के साथ जुड़ गई थी कि मैं बहुत सारे लेख, बहुत सारी पोएम्स करती थी और बहुत मतलब अच्छा भी लगता था काम करते टाइम, स्पेसिस के साथ जुड़ते टाइम, कि पता ही नहीं चलता था क्या करें। तो मैंने एक छोटा सा पोएम मराठी में लिखा है, बहुत सारा मेरा ये हुआ है बुक में, पता नहीं आप लोग समझ पाओगे कि नहीं, शायद सुप्रिया है यहाँ आपको बताएगी वो उसमें मैंने क्या। माझ्या फांदीवर हलकेच झुलतात, माझ्या फांदीवर हलकेच झुलतात, गर्भातील माझ्या बाळाचे झुले, गर्भातील माझ्या बाळाचे झुले, श्वसनासाठी जमिनीवरती, श्वसनासाठी जमिनीवरती आली माझी मुले, मुले नाही मुळे यानी की रूट, श्वसनावरती श्वसनासाठी जमिनीच्या वरती आणली मी माझी मुळे, सागर रोज घेतो लोटांगण, सागर रोज घेतो लोटांगण, येतो माझ्या पायी, मासेही येतात अंडी देण्यास, मासेही येतात अंडी देण्यास माझ्या ठाई, संरक्षण करा माझ्या बाळंतपणासाठी आलेल्या बहिणीचे, म्हणजे मासे मँग्रोव्जमध्ये अंडी देण्यासाठी येतात आणि त्यासाठी मी हे लिहिलेलं आहे। संरक्षण करा माझ्या बाळंतपणासाठी आलेल्या बहिणीच्या माहेराचे, म्हणजेच कांदळवनाचे, सुनामीत सुद्धा रक्षण करेल मी तुमच्या मुलाबाळांचे, तुमच्या मुलाबाळांचे। So Supriya will refer you and thank you. Basically in this poem, she is representing mangroves, how they grow on the top, then how the sea is always touching the foots of the mangroves. With that, how the fishes, like a woman in pregnancy time goes to her mother's house, the fishes in the sea go to the mangroves as her mother's house to lay the eggs, and the fishes feel very comfortable there, and she tries to give every kind of nourishment, protection, everything to the fish eggs. Also how the mangroves protect the human life during tsunami. Thank you. Thank you, ma'am. Any questions from the audience? Anything you want to share or ask?
regarding enrichment of environment, protection of environment. तो मेरा काम थोड़ा सा ये है कि टाइम होगा. बहुत अच्छा वर्क है मैम, थैंक यू. मैंग्रोव्स में बहुत अच्छा वर्क किया है आपने. अभी मैं सोशल वर्क करती हूँ एनवायरनमेंट के लिए, सब एनजीओज के साथ, कॉलेज स्टूडेंट के साथ, स्कूल स्टूडेंट के साथ, सोसाइटी में. But you are always welcome to invoice in future also. Thank you so much, ma'am, for that enlightening session and a beautiful poem, and for inspiring, uplifting, and paving a way for ladies to come to the mainstream where they are underrepresented. Your field experiences and dedication remind us that conservation is not just policy, it is persistent courage and commitment. On behalf of INCOIS, I sincerely thank you for the taking time to be with us and for sharing your valuable experience. As a small token of our gratitude and appreciation, we would like to felicitate Ms. Seema Adgaonkar with a memento. May I kindly request Sandhya ma'am to please come forward and felicitate our esteemed speaker. Thank you once again, ma'am. We will now have a 15-minute tea break. Tea will be served outside the auditorium. Kindly reassemble here after 15 minutes. Thank you.
Welcome back. Myself Aditya Narayanan. It's my pleasure to introduce our next speaker, Professor Ambika Ayadure. Today she will be speaking on the topic Vulnerable Communities and Climate Change. Ambika Ayadure is Associate Professor in Humanities and Social Sciences at IIT Gandhinagar. She is an anthropologist of wildlife conservation with a focus on human-animal relations and community-based conservation. She has over 20 years of research experience on human dimensions of wildlife conservation in Arunachal Pradesh. She completed her PhD in anthropology at National University of Singapore and holds MSc degrees in wildlife sciences from Wildlife Institute of India, Dehradun, and anthropology from University College of London. Her publications include Tigers Are Our Brothers and the edited volume Beings and Beasts. Ma'am, we are truly honored to have you with us today. I now invite you to address the gathering. Could have been better, but it's okay. No, it's okay. Good evening, everyone. After Seema ma'am's talk, I think it's very difficult to follow up with what she has done and what I'm going to speak as an academic who is more, has done most of my work has been in Arunachal Pradesh. I will let people settle down before I start speaking. Problem is, the mic is on. Okay, I'll be a bit closer. You have the hand mic? Okay. I think this will be here. And then I can be a little freer. Then I don't have to stand very close to the... It's okay? Okay, yeah. Okay, good evening, everyone. So you're able to hear me now? Okay. So let me start by saying this workshop has been, from morning we've been listening to very wonderful talks. The place where I come from, if nobody's recording, I can say that, I teach in IIT and I don't see this much of diversity. We have organized climate change workshops. One example is that in one climate change workshop, I was invited and I was the only female and I was the only social scientist. So I think thanks Elaine for inviting me and the kind of people you have brought in. And from morning onwards, I've been having very good time, a lot of learning. And so what I am going to do is to talk about the human stories. One disclaimer is that I don't work on climate change directly, but my work in Northeast India, largely work in Arunachal Pradesh, and I myself am a wildlife biologist and then shifted to social science. So I'm interested in the impact of conservation on human communities is what I'm looking at. But today's talk, I'm actually going to talk about climate change and what it does to the vulnerable communities. Most of my work is, what I'm going to present is based on secondary sources and little bit from my own field from Arunachal. So this is the topic I'm going to talk about, the vulnerable communities and climate change. I'm going to speak for around 20 minutes so that we can have more time discussing. So first of all, let me put forth some of the facts that India is the 13th most vulnerable country to climate change, and we host 33% of world's poor and 60% of our agriculture is rain-fed. So this makes India the global hotspot to climate change events such as extreme events like heat waves, floods. So the question I'm actually trying to understand, I think this is, I don't want to repeat because we've been listening to many talks from morning, but we'll be getting to know more about who are these vulnerable communities, what kind of sectors do they work in, how are they affected by climate change. And these largely what is missing from change discussion is climate change totally data-driven, modeling, mega data science. As a social scientist, I get a little bit both overwhelmed, also disturbed by the kind of models that are thrown at us. So what is important is to bring these stories from the margins
stories of the marginalized communities into the presentation. And so this picture is from Gujarat. And the community working there, the people who are working there are called the Agaria communities. They are the salt makers, salt pan workers. And they are faced with increasing climate disasters, which already they are in the margins of the society. And climate change is further making their vulnerabilities more harsh, which impacts their food and nutritional security. So one of the main point I want to put across is nothing new, because of our social demography is deeply rooted in multiple hierarchies we are talking about. We are talking about the social hierarchies here, whether it is class, whether it's caste, whether it is gender. Because of the social hierarchies we have, the impact is going to be non-uniform. This is something which we have discussed again and again, that the impact on these communities are not going to be uniform. So, and this is the point I was thinking about, that from morning we didn't really talk about the hierarchies so much in detail. But going back to the story of the Agaria women are from the ground, but what's happening at the global level is also very similar to highlight the inequalities in CO2 emissions. So what you see here is two pictures. The top picture is the countries in red which are producing high emissions of CO2. And the picture B at the second half is showing the same red color, but these countries are highly vulnerable to it. So you can see that the producers of the aggravators of climate change and the countries which are victims of this climate change is something to think about. So there is a serious need to discuss social and environmental equalities, because the impacts of climate change on low income countries, the global south, is harsh, and these are the places with less capital or sometimes no capital at all. So we have to take the discussion towards social justice here, because ultimately we are talking about people who are impacted by this. So climate justice is also linked to the climate extremes, which affect everyone but not equally. Some are more affected than others, but the cruel irony, I think this point was brought again and again, the cruel irony is that the most physically vulnerable to climate change are the most historically marginalized. Women, we are talking about women, but I also want you to think about intersectionality of this gender, class and caste, because there are women in general, but then if you look at, you bring in the class identity and the caste identity, we are looking at the most marginal group of women here. And when it comes to tribal communities, their vulnerability is intensified by dam construction, by mining, and the large infrastructure project. The place where I work, the climate change is unfolding in very bizarre ways. One example is the orange plantation. There's a place in Arunachal called Wakro, and Dambuk is another place which is famous for this orange festival. Every year there's a huge orange production, and tourists go and there is orange festival. For last few years, there is decline in orange production. The reason, a particular pest, which was never there, is appearing and finishing off the orange plantation. It's happening because the temperature rise. So now people are actually going to a higher altitude. In addition to that, these are the places which are also important for hydroelectric dams, mining, and so one of the things that people talk about, even that was reflected in Bindu's documentary, is that they often, because in Arunachal people speak very good Hindi, they said, "Hamare bacche kahan jayenge?" This anxiety about their future is something that people articulate, and I think we should give time to listen to their lives. So climate justice recognizes the disproportionate impact of climate change because of their occupation, social position, and social status. Climate justice, climate justice is about safeguarding the rights of the most vulnerable
and sharing the burdens of climate change because it does not impact all humans equally. In an unequal society as ours, the exposure to climate change is deeply unequal. The damage is worsened because disadvantaged groups are the last to receive any form of emergency relief. I think that's why your documentary is so powerful. You know, we all say these things, but when it comes from people who are already affected, they are the ones who are going to get the relief at the last. That's why they are often, it's also because they are often not included in planning process, whether it is local level, whether it is national level or international level, for coping up with impacts of climate change. And again, the point that I want to emphasize is people who do not contribute or those who contribute less end up becoming the casualties and end up facing fatalities when it comes to climate change. So I'm going to, staying on the questions of climate change, I also want to highlight that it's not just humans that are getting affected, the non-humans also. The fishermen who go to the sea to bring in fish, even the animals and the non-humans are also affected. So this is another, when we are talking about vulnerable community, it's important to talk about both humans and non-humans here, because the interlinkages between humans and non-humans are very strong, which we are becoming alert to this. We are becoming aware about the non-human and human interlinkages. I'm going to cite Sabyasachi. He's a very well-known social scientist who also look at ideas of environment. He's saying that what is just for human beings cannot be just for the beings of the natural landscape. Injustice from violence between humans cannot be just for other beings because both are victims. I think this is something depending on your disciplinary background. Because if you talk to social scientists, they're going to talk about people and what is happening to vulnerable communities. And you talk to any turtle conservationist or wildlife biologist, they're going to talk about wildlife biology. But I think climate change, both are victims, and it's important to recognize the interlinkages between humans and non-humans. So several studies in social science has articulated relations between human and environment. So I'm going to cite Gadgil and Guha. Some of you may be familiar with this. They have proposed a very interesting framework to talk about how humans are related to environment. So if you look at one group of people are the people who are close to forest, live close to water bodies, fishermen. They use local resources and they cultivate very small plot of land. We are talking about a group of people who may not be socially powerful. They may not have the bargaining power. They're also labeled as disposable people who are asked to move out to make forest available for tigers, or asked to, they are the one who get displaced because of dams. So Gadgil and Guha call them the ecosystems people. So most of our discussion today has been people who live off the land, and whether it's farmers, salt pan workers, poor people who live next to the forest. What is interesting is this, there is another group of people. Some of us will fall into that because of our lifestyle itself, because we consume a lot of energy, and we have little bit of capital. We are also talking about corporates here, or the elites who contribute more to climate change. They are the ones who are not contributing to climate change that much, but there is a large group of people, who contribute more. Interestingly, he calls them the omnivores because they are constantly consuming all kinds of resources. We can sit here and consume resources that are produced in China. Amazon will do it for us. We are constantly consuming. So I think the framing of omnivores for people who are consuming all kinds of resources is very interesting. But there are groups who get impacted by this consumption. They are the one who gets displaced, who are the tribal communities or the Dalits, farmers. They are the real victims of climate change, largely rural communication, but also the urban poor. Very often we don't think about the urban poor. And they are the ones who don't have the bargaining power because of the social status itself. All we ask is, why don't you make shift out because of the larger global good? And they become the ecological refugees. These days we use the word called climate refugees. Climate change is shifting them. So
this is interesting framework to see what is our relationship with the environment. That is Gadgil and Guha. But in this talk, I want to emphasize on the social identities, because the impact of climate change on social identity is because of our social identities, the impact is unequal. So broadly, these are very broad group of people I'm talking about who are getting badly impacted. Of course, women are one of them, children, urban poor, tribals and Dalits. So I'm going to quickly go through some of the facts. This is a picture from Arunachal Pradesh. The Orange Festival happened. This is Adi community. So I work in Northeast, so I'm going to speak about this broad group called the indigenous people, who are only 5% of the world population, but they protect 22% of Earth's surface. Their forests are more rich in biodiversity. There are studies in Arunachal Pradesh which shows that there are more tigers in the community managed land than inside the national parks. So I think because of their knowledge, because of their cultural diversity and linkages with the environment, they protect and care for the environment more. But what is disturbing is this: they are the most socially excluded people, heavily dependent on ecosystems, but disproportionately affected by climate change. And the second is, again, I'm going back to the picture of Agaria, because I'll come back to this example of intervention by NGOs who is working with Agaria community to help them give some relief from environmental disaster. So women, this is again, I'm not going to discuss so much. Largely they work in informal sectors, vulnerable to exploitation, limited access to resources, economic disadvantage, and very often dependent on male family member, and the decision making power is not with them very often. And women and children are 14 times more likely to die than men. I think this is very stark. This is why we've been shouting that gender is an important element to take care of if in any development project or any intervention. And again, there are studies which shows that children below the age of 5 are prone to suffer from close to 88% of all the diseases linked to climate change. And the other group that we often don't think about so much when it comes to climate change is the urban poor, who are living in the slums because of the water, and again, many of the slums in India are illegal. So you can see the vulnerability to exploitation when, so we are talking about people who are living in informal settlements, river banks, and by 1950, and I think every time I'm quoting 1930, and it's already here actually. In 4 years' time, we are hitting 1930. So this is also the element of urgency here. By 1950, 20% of the world's population will be shifted to urban areas. And also not to forget about the precarious living, both in terms of the legality of it and also the climate change impact on people who are living in very small houses. And lack of resources, there is, and also they are very differently vulnerable because of multiple factors, including income. Okay, I want to talk about this particular study. It's a very new study by Arpit Shah and other. Arpit Shah is from IIM and Vimal Mishra is from IIT Gandhinagar. Vimal Mishra has a water climate lab. So they have, I'm going to spend some time in this study because it looks at caste inequality and the occupational exposure. So there are many works which focus on the subhuman condition. Here we are talking about people who are working outside, the vegetable vendors, the people who are working on brick making, and people who spend a lot of time outdoors, where sometimes there is no tree cover or any kind of tree cover and facilities of. So they did this study on climate inequality during 2019 and 2022 when India faced major heat waves. What they did is they combined the satellite imagery and the remote sensing data
and labor force survey. So what they're trying to do is, who are the people who are spending the time outdoor? Of course, there are farmers, we think about farmers, but what are the other occupation which pushes them to spend time out in the open for their daily wages? They observed that people in certain occupations such as mining, construction workers, brick making, agriculture and municipality workers, they face prolonged exposure to heat. And they also found that many of the social identities, when they looked at the social identities, many of them came from scheduled caste and scheduled tribes. They spend more than 75% of their working hours outdoors. And this study was done in 65 districts all over the country. So you can see unless you have data like this and see who are the people you're talking about, you can easily call them communities, or you call them vulnerable communities and be happy about it, or you say, oh, women are suffering. But I think we also have to go further and say, what are the intersectionality here? What are the geographic location? And what is the social status they have? So marginalized groups are more exposed to and more vulnerable to climate change. And there is also a strong link between heat exposure and division of labor. So I'm going to actually quote, before I quote that, there is a strong link between heat exposure and occupation. And because in India, the division of labor is along caste lines. What occupation somebody is doing is also determined largely by their caste identities. So as B.R. Ambedkar says, he said this in 1936, that the Indian caste system is not merely a division of labor, it is division of laborers. And this study actually, the study quotes Ambedkar, and it's a very interesting study. I encourage you to look at it. So the highlight of this study is the strong association between occupation, heat stress exposure and caste. And the articulation of thermal justice by Mazon is very interesting here. It's not just occupation, but how much of heat exposure one has is a very interesting and important point to discuss. And these terms can be very, these can be very powerful terms, but one has to link it to actually what does it mean, to think about thermal justice or climate refugees. And yeah, this point I have already made. So this example of brick workers is an important one. My student he did some work on this. So India is the second largest producer of bricks in the world. And the people who are working are subjected to occupational and heat stresses, especially, and also many of the brick workers are migrant workers. So you can see the exploitation, that is, many of them, again, they may not have papers, they don't have addresses. So it's not just climate being unjust to them, it's a society being unjust to them, and that's the point I'm talking about, how that there are violations of labor and human rights, including a lot of children and women work in brick making industry. And also there are examples of bonded labor in such places. And many are on contract, poor people who often take loan from the sahukars. And these loans are given on very high interest. Sometimes the interest can go up to 24%. So this is a picture taken by my student, Mohit Singh. He finished his master's. Now he'll be going to, proudly I'm announcing, he'll be going to Australian National University. And he is going to continue this work on bricklane workers. He did a short survey of this. So I'm going to wind up my talk by this example, which comes from Gujarat. There are some grassroots initiatives in India this example I know because I have a colleague who's working there. And this picture is from a report by Self-Employed Association, which is based in Ahmedabad. So SEWA works in 18 states. And SEWA works with women who are pushed further into poverty and who are struggling. Basically, they are the frontline victims of climate change. They are there out in the open. So what SEWA did is they collaborated with international organization, and they asked whether we can give some make these members financially stable
so that if they are unemployed because of heat or any form of excess climate crisis, whether they can cope up with their loss of paid labor. So the approach is to enhance financial stability for its member through transition to green technology and green economy. Every time I see green, we don't know whether it is helping or not, but this example I would like to share. So what they are trying to say is whether they can shift their, they use some technology, whether we can shift that technology to green technology, and to build their climate resilience. They tried it out, it seemed to be working. We don't know in the long run it's working or not, but I thought I will share this example. So what, during salt making, they need diesel pumps. Diesel is cheaper, but the spare parts are expensive. So sometimes for that they end up buying loans from their contractors, which can be very exploitative, and they rely on traders. They go to the bank and the bank says that we don't give money to you. So sometimes they take advantage, they take advance for 6 months. Every month they take money, and mostly to buy diesel and spare parts for their diesel pump. So this is picture very close to Little Road of Kutch. So they are working with close to 1,500 women, and the possibility of using solar energy to replace the diesel pump or to run the pump. So what they did is, it seems to be working. There are two things they are doing: shifting the diesel pump to the solar energy. But still, I feel the question for me when I read this report is, this sounds good, but they're still going to work out in the open. So you can see how I feel some of the people are just trapped there. We may go and give solutions, but ultimately we are making them to make salt. That we are not changing. So that's why any solution, sustainable solution, it bothers me, because even after shifting to solar energy, these women will be still making salt out at the open. So that is one thing they're trying. The second thing is, there is something they're trying it out. It's called the parametric heat insurance product. So this is to give them, there is some kind of insurance which they can get if they are out of job because of extreme climate disaster. So this help women cover wages lost due to climate-driven extreme heat events. So these two are examples, but I'm sure there are other examples to think about, but I thought I can share this example with you. So I'm going to wrap this. I know I still have time, but I prepared only for 20 minutes. So we can have a discussion later. So these are the things that Seva is trying with Agaria women. So at the end of this talk, what I want to is to hear the voices from the margins. I think some of the questions and the documentary, people are talking. I think we are not able to listen to what marginalized women are talking about. So in our own work, without being preachy, because one of the things that people who are working on environment is that we suddenly become very preachy and very moralistic, and that bothers me a lot. So I'm making sure that these are very disturbing, data, but it's important to represent marginal and vulnerable communities, and it is going to aggravate the already existing stresses among some communities, and it also magnifies the struggle who are already marginalized. I think this is the point made again and again. So when we talk about climate change, we also need to consider the pre-existing conditions of inequality in this country, which is we often don't acknowledge. So I will stop by that. If you have any questions, I'll be very happy to answer. Thank you so much. Thank you, ma'am, for that insightful talk, bringing into light the hardship faced by the most vulnerable sections of society as a result of climate change. Now, may I request
Dr. Praveen Kumar to kindly come forward and present a memento as a token of our gratitude and appreciation. Thank you, ma'am. Thank you again.